So very good evening everyone. Good evening. So topic company accounts. Company accounts. Okay, company accounts shares discussion. So before that, so company accounts చూద్దాం. మై డాక్యుమెంట్ మొత్తం మన రివిజన్ క్లాస్ అయిపోయే టైంకి మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్రతి చాప్టర్ అనాలసిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. మీరు ఎగ్జామ్కి ముందు ఆర్ఎల్స్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ 5 days ఏదైతే ఉంటుందో ఆ 5 days లో మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అవి చేసుకోండి. అవి మాత్రమే చేసుకోవద్దమ్మా, వాటితో పాటు అదర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇవి ప్రయారిటీ. దెన్ ఇవి అయిపోయిందా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ ఇచ్చాను చూసారా, అవి కూడా చేయాలి. చాలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నా, మరి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ కూడా కవర్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవి, ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్, ఆ తర్వాత లక్ష్య మెటీరియల్ మొత్తం, ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా చేయాలనుకుని చేసుకోండి. ఐసీఏ బుక్ అది కూడా అయిపోయింది అనుకోండి. RTPs, MTPs, even if you want, you can also refer foreign courses materials also. Okay, then now listen. Company accounts most recent June 23 attempt 15 marks question వచ్చింది, shares related question. That question includes pro rata allotment, forfeiture and reissue. Forfeiture and reissue. And forfeiture reissue concept about those shares are issued at securities premium. Issued at premium. Clear? Next. December 22, 15 marks only shares again. Balance sheet question అది. Similar to Ram and Shyam. అక్కడ నేమ్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, నెంబర్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ May 22, 15 marks ఓన్లీ షేర్స్. కాల్స్ కాల్స్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ December 21, 15 marks ఓన్లీ షేర్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫర్ఫిచర్ అండ్ రీఇష్యూ. నెక్స్ట్ July 21, 15 marks ఓన్లీ షేర్స్. అగైన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫర్ఫిచర్, రీఇష్యూ అండ్ ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. అంటే మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ 5 అటెంప్ట్స్ నుంచి షేర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. యాజ్ పర్ ట్రెండ్ చూసుకుంటే షేర్స్ రావాలి. ఓకేనా? షేర్స్ రావాలి. సో మనం ఏం చేయాలంటే రెండిటికి ప్రిపేర్ అవ్వాలమ్మా. ఓకేనా? ఈసారి నేనైతే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డిబెంచర్స్ క్వశ్చన్. 15 మార్క్స్ రాకపోవచ్చు, ఇద్దరు 5 or 10 వస్తుంది. ఒకవేళ 5 or 10 వచ్చి అనుకోండి, షేర్స్ సపరేట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే ఖచ్చితంగా షేర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది, డిబెంచర్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ డిబెంచర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మీరు చూసుకుంటే నార్మల్గా అదర్ టాపిక్స్ అనాలిసిస్ చూస్తాను నేను. అన్ని చాప్టర్స్ లో ప్రీవియస్ 4 attempts నుంచి 5 attempts నుంచి రిపీట్ అయిన కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వట్లేదు. కానీ షేర్స్ లో మాత్రం రిపీట్ అయిన కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ, ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ. ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ, సెకండ్ దాంట్లో ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ, థర్డ్ దాంట్లో ఫర్ఫిచర్ కాల్స్ అండ్ అడ్వాన్స్. బట్ 4th, 5th రెండిట్లో ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ. అంటే ఇక్కడ షేర్స్ అకౌంటింగ్ లో ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ, ప్రో రాటా అలాట్మెంట్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ December 22 అడిగారు, మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఓకేనా? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో రాని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్పండి, రేపు మన క్లాస్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేసి రేపు మనం సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం మనం. అన్ని క్వశ్చన్స్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేల్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇలస్ట్రేషన్ 5, 7, 9, 13th one is most important, 15 అండ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3. డిబెంచర్స్ టాపిక్ మొత్తం ఇంపార్టెంటే, అందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నేను. 10, 11, 12, 13 అండ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్ రాలేదు. ఈసారి రావచ్చు. ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్, ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేసి షేర్ ఇష్యూ చేయడం, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసి డిబెంచర్ ఇష్యూ చేయడం, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్తో క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకేనా? అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. డన్? ఓకేనా? సో నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. మా షేర్ అంటే తెలుసా మీకు?
చెప్పండి అమ్మా, ఏంటమ్మా షేర్ అంటే? షేర్ ఇస్ ఎ షేర్ ఆఫ్ కంపెనీయా? మా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ is divided into large number of small units. Large number of small units. And each divided unit called as share. Each divided unit called as share. So, topic start చేసే ముందు మనకి కొన్ని టర్మ్స్ నేమ్ తెలియాలమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ. ఏంటమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ. సెకండ్ వన్ ఇష్యూ ప్రైస్. Face value and issue price. Face value also called as nominal value, paro value. Nominal value and paro value. So nominal value or else par value. Sometimes called as face value. Okay na. మా ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా 10 రూపీస్, 20 రూపీస్, 40 రూపీస్, 50 రూపీస్, 100 రూపీస్ బాండ్ పేపర్స్ చూసారా మీరు? బాండ్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? స్టాంప్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాంప్ పేపర్కి ఎలాగైతే 10 రూపీస్, 100 రూపీస్ అట్లా స్టాంప్ ఉంటుందో, షేర్ సర్టిఫికేట్ మీద ఒక నెంబర్ తో స్టాంప్ ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఫేస్ వాల్యూ అంటాం. ద ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ డినామినేషన్ అలొకేటెడ్ టు ఈచ్ షేర్. ఒక్కొక్క షేర్ కి ఒక డినామినేషన్ అలొకేట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దట్ అలొకేటెడ్ డినామినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ క్లియరా? దెన్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ప్రైస్ అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ ని పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇష్యూ ప్రైస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇష్యూ ప్రైస్. మా ఇష్యూ ప్రైస్ అనేది ఖచ్చితంగా either ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ కానీ మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ కానీ ఉండాలి. లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఉండొద్దు. ఓకే, ఇష్యూ ప్రైస్ should always either greater than or equal to face value. It shall not be less than face value. It shall not be less than face value. And there is some exception, and that exception is sweat equity shares. Exception number sweat equity share. Sweat equity shares can be issued at discount. Sweat equity shares can be issued at discount. But sweat equity shares ఎవరికి ఇస్తారు సార్ అంటే, స్వెట్ అంటే ఏంటమ్మా? చెమట. కంపెనీ కోసం ఎవరైతే చెమట వచ్చి కష్టపడతారో వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. అదేమాట ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి we can issue shares at a discounted price which is lower than face value. Which is lower than face value. Clear? Shares can be issued at only face value and premium. Okay, cannot be issued at discount. But there is an exception in case of sweat equity shares, share can be issued at discount. Okay na, clear? Next, my issue price example చూడండి. 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూని 10 రూపీస్ కి ఇష్యూ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అని అంటాం. ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూని 12 రూపీస్ కి ఇష్యూ చేస్తాం అనుకోండి. ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, టోటల్ 10 రూపీస్ మనం క్యాపిటల్ అనాలి. టోటల్ 10 రూపీస్ ని క్యాపిటల్ అనాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం, this includes two elements, 10 plus 2. 10 is called as capital. 2 is called as securities premium. Number securities premium. Okay now, clear? Securities premium. Now, ma total that 12 rupees rated interest చూద్దాం. 12 rupees rated interest చూద్దాం. ఈ 12 rupees ని కంపెనీ డిఫరెంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకొచ్చాము. ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇద్దరు ఫుల్ అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వైజ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ అలాట్మెంట్, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ కాల్, అండ్ ద సెకండ్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనల్ కాల్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్. నౌ ఇప్పుడు 12 రూపీస్ మనము 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కింద అకౌంటింగ్ చేసుకున్నాం. సో 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ అప్లికేషన్ 2 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రీమియం. ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం. సో థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3 రూపీస్, ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత చెప్పండి? 2 రూపీస్. ఓకేనా? అప్లికేషన్ ఎంత? 2 రూపీస్. మీరు కావాలంటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? లేదంటే మీ ఇష్టం. అప్లికేషన్ ఎంత? 2 రూపీస్. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 rupees first call, 3 rupees second and final call, 2 rupees. My here allotment includes premium. Allotment includes premium. ఇప్పుడు ఈ 5 rupees మనం 2 parts గా డివైడ్ చేసుకోవాలమ్మా. 3 plus 2. Tell me allotment per share. చెప్పండి. 5 rupees. Allotment per share ఎంత? 5 rupees. 3 rupees అనేది క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇన్ అలాట్మెంట్. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది.
అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ అంతే, క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రీమియం అవుతుంది. అలాట్మెంట్ అంటే ఏందమ్మా 5 రూపీస్, క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రీమియం. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత 3 రూపీస్, అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం ఎంత 2 రూపీస్. ఈ వర్డింగ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డింగ్స్ ఉంటేనే ఫర్ ఫ్యూచర్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ ఈజీగా అవుతాయమ్మా. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత 5 రూపీస్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రీమియం. అలాట్మెంట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంత 3 రూపీస్, అలాట్మెంట్ లో ఉన్న ప్రీమియం ఎంత 2 రూపీస్. క్లియరా? అప్లికేషన్ ఎంత? అప్లికేషన్ ఎంత 2 రూపీస్, అలాట్మెంట్ ఎంత 5 రూపీస్. ఫస్ట్ కాల్ 3 రూపీస్, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. మా అలాట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ 2 ఎలిమెంట్స్, క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రీమియం. అలాట్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రీమియం ఎంత 2 రూపీస్, అలాట్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన క్యాపిటల్ ఎంత 3 రూపీస్. క్లియరా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం వీటికి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ పబ్లిక్ వాలంటరీగా పే చేసేది అప్లికేషన్ మాత్రమే. పబ్లికే ఫస్ట్ పే చేస్తారు కంపెనీకి, కంపెనీ ఏం అడగారు పే చేయండి అని. వాలంటరీగా పబ్లికే కంపెనీకి పే చేసేయండి అమ్మా, అప్లికేషన్ మాత్రమే. బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద 3 రిమైనింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కంపెనీ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత పబ్లిక్ పే చేయాలి. రూల్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ కేసు మాత్రమే వాలంటరీగా పబ్లిక్ పే చేస్తారు. రిమైనింగ్ 3 కేసెస్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు పే చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ ఫస్ట్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్ అమ్మా ఆఫ్ రూపీస్ 10 each at 12 rupees per share. అదే క్వశ్చన్. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 shares of rupees 10 each at 12 per share. అప్లికేషన్ టు అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ ఫస్ట్ 3 అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ చూద్దాం. మా క్లియర్ ఎంట్రీస్ చూడండి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, వాలంటరీగా పబ్లికే పే చేసినప్పుడు కంపెనీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎన్ని షేర్స్ చేశారమ్మా 1000 shares ఇంటూ అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత 2 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2000 రూపీస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. అండ్ వచ్చిన 2000 కంపెనీకి ఏంటమ్మా, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అనా. ఆ క్రెడిట్ ఏమన్నా చేస్తారు చెప్పండి, టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్, షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నౌ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ అయిందమ్మా, ఇట్ ఈస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. Now why share application credit? Why share application credit? Liability na? Why share application credit? సార్ మాకు అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్ అంటే బ్యాంక్ టు అప్లికేషన్ తెలుసు, ఎందుకు అనేది మీకు అవసరం లేదు, అంతేనా? వై షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్? మైకల్ చూడండి, కంపెనీకి ఇన్కమ్ కాదు అది, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. లిసన్ కేర్ఫుల్. మా అప్లై చేసే ప్రతి ఒక్కరికి అలాట్ అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. మా ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇప్పుడు కంపెనీ 1000 shares ఇష్యూ చేస్తున్నారమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, నేనే ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను, ఐ వాంట్ ఇష్యూ 1000 shares. బట్ అప్లికెంట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారమ్మా. నేను ఇచ్చేసి 1000 shares అయితే అప్లికెంట్స్ మాత్రం 1 lakh వచ్చినాయి, అది కూడా తక్కువే, బట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి కదా. సో అప్లికేషన్స్ మాత్రం 1 lakh వచ్చాయి, అవునా కదా? మరి 1 lakh shares అలాట్ అవడం పాసిబుల్ అవుతా? నో. 1000 shares అలాట్ అవుతాయి, బట్ రిమైనింగ్ 99,000 shares ఏమవుతాయి అమ్మా, రిజెక్ట్ అవుతాయి. రిజెక్ట్ అవుతే కంపెనీ నీడ్స్ టు పే రిఫండ్, రిఫండ్ పే చేయాలి. మరి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మనీ 2000 వచ్చింది, అందరికీ ఖచ్చితంగా అలాట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో ఫస్ట్ అలాట్ అయ్యేంత వరకు వీ నీడ్ టు క్రియేట్ లయబిలిటీ, అలాట్ అయ్యేంత వరకు, ఓకేనా? సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, అండ్ దట్ లయబిలిటీ నేమ్ ఇస్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. That liability name is share application account. So bank account debit to share application account. Clear ah? చెప్పండి. ఎస్. ఎందుకు షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ అయింది, అది అప్లికేషన్ కాబట్టి షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్. దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. ఎందుకు లయబిలిటీ? అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అప్లికేషన్ మనీ యాజ్ లయబిలిటీ. నా అలాట్మెంట్ డేట్ వచ్చిందమ్మా, మరి దిస్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. నా ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ 1000 shares వచ్చి 1000 shares అలాట్ అయినాయమ్మా. మా 1000 shares అలాట్ అయినప్పుడు షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ ఉంటుందా ఇంకా? నో, వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాన్సిల్ ద షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ వీ నీడ్ టు డెబిట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. సో డెబిట్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 2000. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గెట్ అలాటెడ్, కంపెనీకి ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఓనర్స్ ఈక్విటీ.
increase credit. Owner's equity increase credit. So to share capital account. To share capital account rupees 2000. Clear? After passing these two entries, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంత స్లో చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే పర్ఫెక్షన్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉండదు, మీకు ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉండదు. అందుకే డీటెయిల్ గా ప్రతి టర్మ్ ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. ఆల్రెడీ మీకు ఇవన్నీ తెలిసి ఎంట్రీస్ వచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ నాకు ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ 20% మెంబర్స్ కానీ అట్లీస్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రెడిట్ అవుతుందో తెలియదు. షేర్ అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రెడిట్ అమ్మా? అప్లికేషన్ కాబట్టి లయబిలిటీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? లయబిలిటీ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఇఫ్ ద షేర్ గెట్ అలాటెడ్ టు ద అప్లికెంట్, షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ ఉండదు ఇంకా. సో షేర్ అప్లికేషన్ లయబిలిటీ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. Once if it is get allotted, share application liability cancel ఒక కొత్త liability create and that new liability name is share capital. So to share capital account. Clear? Yes, చెప్పండి. Once ఒకసారి అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత but this entry is to pass on the date of allotment. On the date of allotment. Once అలాట్ అయిపోయిన తర్వాత కంపెనీకి రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రైట్ ఏంటంటే రైట్ టు రికవర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్. రైట్ టు రికవర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. ఓకేనా? మా అప్లికెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేదాకా మనకు రైట్ ఉండదు. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గెట్ కన్ఫర్మ్డ్, కంపెనీకి రైట్ టు కలెక్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్ ఫర్ అలాట్మెంట్, ఫర్ ఫస్ట్ కాల్, ఫర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. రైట్ క్రియేట్. మరి రైట్ టు రికవర్ అసెట్ లయబిలిటీ అసెట్. అండ్ హియర్ దట్ అసెట్ నేమ్ ఈస్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. దట్ అసెట్ నేమ్ ఈస్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. సో ఏంటమ్మా? షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000 ఇంటూ ఇప్పుడు కంపెనీకి రైట్ టు రికవర్ ఎంత? అలాట్మెంట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 5 రూపీస్. 3 రూపీసా, 2 రూపీసా, 5 రూపీసా? 5 రూపీస్. సో 1000 ఇంటూ 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5000. నా లిజన్ కేఫ్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ షేర్ క్యాపిటల్ కానీ డిబెంచర్ అకౌంట్ కానీ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ కంటే 1 రూపీ కూడా ఎక్కువ అకౌంట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మన కంపెనీ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? కంపెనీ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. మా ఆ 10 రూపీస్ లో అలాట్మెంట్ లో ఉన్న ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 3 రూపీస్. అది మాత్రమే క్యాపిటల్ కి క్రెడిట్ అవ్వాలి. అది మాత్రమే క్యాపిటల్ కి క్రెడిట్ అవ్వాలి. డన్. సో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దర్ షుడ్ బి కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్. అసెట్ రికగ్నైజ్ చేసాం, కరెస్పాండింగ్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయండి. సో టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1000 ఇంటూ 3 రూపీస్. మా ఫుల్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ మొత్తం క్యాపిటల్ కి నోట్ చేయకూడదు. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ రేటెడ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే క్యాపిటల్ కి క్రెడిట్ చేయాలి. సార్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 2000. అండ్ దట్ 2000 కంపెనీకి ఇన్కమ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ 1000 ఇంటూ 2 రూపీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2000 రూపీస్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఎంట్రీస్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 0 నేనా? ఫస్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ క్రెడిట్ 2000 అయింది, ఇమీడియట్ గా డెబిట్ 2000 అయింది. మరి ఇక్కడ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అన్నామంటే షేర్ అప్లికేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది ఇక్కడ? ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు, 0. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే బ్యాంక్ లెడ్జర్ లో డిఫరెన్స్ అమౌంట్. ఓన్లీ 1 పోస్టింగ్ 2000 ఒకటే వచ్చింది, ఇంకెక్కడ రాలే. బ్యాంక్ వచ్చిందా? నో. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ మీరు చూసుకోండి. షేర్ క్యాపిటల్ లో 5000 క్రెడిట్ అయింది, కానీ మనకి 5000 వచ్చిందా? ఎంత వచ్చింది? ఓన్లీ 2000. ఇంకో 3000 ఏంటమ్మా? రైట్ టు రికవర్ లో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది అది? షేర్ అలాట్మెంట్ లో ఉంది. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ 2000. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. షేర్ క్యాపిటల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిట్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిట్ 2000. క్లియరా? మా ఇక్కడ ఉన్న 5000 అనేది 3000 క్యాపిటల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, 2000 ప్రీమియం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కలెక్ట్ అయిందా? అవ్వలేదమ్మా, కానీ ఇన్కమ్ మాత్రం నోట్ చేస్తాం మనం. అవునా? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కలెక్ట్ అయిందా? నో, కానీ ఇన్కమ్ మాత్రం క్రెడిట్ అయిపోయింది. కలెక్ట్ అవ్వకపోయినా మనం ఏం చేసాం? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. దీన్ని అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. రైట్ టు రికవర్ ఉందా లేదా? ఎక్కడ ఉంది అమౌంట్? షేర్ అలాట్మెంట్ లో ఉంది. నా షేర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ.
bank account debit to share allotment account. Bank account debit to share allotment account. How much? 5,000. 5,000. Clear? Now after completion of 4 entries, tell me balance in securities premium account. 2,000. And then tell me balance in bank account. Balance in bank account 7,000. Balance in share application account 0. Balance in share allotment account 0. Because ఇక్కడ share allotment debit 5,000 అయింది, క్రెడిట్ కూడా 5,000 అయింది. డన్. నెక్స్ట్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో కొంచెం టైం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఓన్లీ 1 కాల్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ కాల్, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ₹5. ₹5. నా అలాట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ కంపెనీకి మళ్ళీ రైట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటి రైట్ టు కలెక్ట్ అమౌంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. రైట్ టు రికవర్ అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? రైట్ టు రికవర్ అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్ 5 into 1,000 5,000. కరెస్పాండింగ్ లయబిలిటీ షేర్ క్యాపిటల్ 5,000. ఒకవేళ ప్రీమియం కాల్ మనీలో ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రావాలి. ప్రీమియం ఏ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఉంటే ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీలో ప్రీమియం క్రెడిట్ అవ్వాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ ₹5,000. ₹5,000. క్లియరా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 1 2 3 4 5 6. After passing all the entries, balance in bank account. చెప్పండి. ఫస్ట్ 2,000 డెబిట్, నెక్స్ట్ 5,000 డెబిట్, నెక్స్ట్ 5,000 డెబిట్, టోటల్ 12,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్, బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ అలాట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్, బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్, బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమన్నా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ 2,000, థర్డ్ ఎంట్రీ 3,000 అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ 5,000. టోటల్ ఎంత క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది? 10,000. బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 2,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ చూసారా? ఆ బ్యాలెన్స్ మనం కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అనాలి. ఏమనాలి? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ దేని అమ్మా? బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే ఎంట్రీస్ తోటి నేను మీకు ముందే డిజైన్ చేస్తున్నా షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ అర్థం అవడం కోసం. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏమనాలి? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అనాలి. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? 12,000 లేదా? మా ఆ 12,000 లో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఉంది, ప్రీమియం రిలేటెడ్ అమౌంట్ కూడా ఉంది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 10,000 ఏమో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్, 2,000 ఏమో ప్రీమియం రిలేటెడ్. మరి దిస్ 10,000 కాల్డ్ యాజ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఏంటిది? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. అండ్ దిస్ 2,000 కాల్డ్ యాజ్ పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం. ఏమనాలి? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అండ్ పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం. మన కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 10,000. సో హెన్స్ there is no any calls in arrears. There is no any calls in arrears. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే కంపెనీ కాల్ చేశారు, పే చేయమని, కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేశారు, కానీ షేర్ హోల్డర్ ఫెయిల్ టు పే. షేర్ హోల్డర్ ఫెయిల్ టు పే. క్లియరా? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. Entry for application transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Entry for allotment due and that allotment includes premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Next entry for allotment money received. Bank account debit to share allotment account.
Entry for call money due. Share call account debit to share capital account. Entry for call money received. Bank account debit to share call account. In some cases, applications refund అవుతాయి, రిజెక్ట్ అవుతాయి. రిజెక్ట్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, అప్లికేషన్ మన రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ ఏం చేస్తాం, బ్యాంక్ టు షేర్ అప్లికేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గెట్ రిఫండెడ్, రివర్స్ ఎంట్రీ. Liability decrease debit, bank asset decrease credit. Share application account debit to bank account. Share application account debit to bank account. Clear ఆ? చెప్పండి. ఎస్, ఎంట్రీస్ ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం NTL లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. క్లియర్? క్వశ్చన్స్ త్రూనే కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాను. క్వశ్చన్స్ త్రూనే కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాను. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ఐసే బుక్ తెచ్చుకున్నారా? పర్లేదు, ఐసే బుక్ లో మనం మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఐసే బుక్. ఒకసారి చూడండి, ఇలస్ట్రేషన్ 3 ఓపెన్ చేయండి. మనం ఇలస్ట్రేషన్ 3 సాల్వ్ చేయట్లేదు, బట్ చెప్తున్నా చూడండి. ఇలస్ట్రేషన్ 3లో ఏ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ 43,000 షేర్స్. 43,000 షేర్స్. మా కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను అంటే, ఇష్యూ వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే దేర్ షుడ్ బి మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. దేర్ షుడ్ బి మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. అండ్ దట్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ 90% ఆఫ్ ద షేర్స్ ఇష్యూడ్. 90% ఆఫ్ ద షేర్స్ ఇష్యూడ్. మనం ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం? 43,000. టెల్ మీ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. 43,000 ఇంటూ 90% ఎంత? 38,700. అంటే మనకి మినిమం 38,700 అప్లికేషన్స్ రావాలి, అప్పుడే ఇష్యూ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. మనకి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి చూడండి. బై 20th May 40,000 షేర్స్ వర్ అప్లైడ్. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. మా ఒకవేళ 38,700 600 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ. వచ్చిన అప్లికేషన్ మనీ మొత్తం రిఫండ్ పే చేయాలి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కి ఇంపార్టెంట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేసేటప్పుడు రిలవెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ 43 40,000. 40,000. నీకు ఎన్ని షేర్స్ అప్లై అయితే అన్ని షేర్స్ కి మాత్రమే ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, అన్ని షేర్స్ మాత్రమే అలాట్ అవుతాయి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ 43,000 అంటే ఎక్కువ షేర్స్ అప్లై అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. దాన్ని మనం ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. దాని మీద మీకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది, JHP లిమిటెడ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంట్రీస్ అని దేనికి పాస్ చేయమ్మా? 40,000 షేర్స్ కి. అప్లికేషన్ 20, అలాట్మెంట్ 30, ఫస్ట్ కాల్ 25, ఫైనల్ కాల్ 25. దర్ ఇస్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నార్మల్ క్వశ్చన్, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇలస్ట్రేషన్ నెంబర్ 5. మీకున్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఒకటి. క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఈజీ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అంటే కంపెనీ అకౌంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తారమ్మా. ఈజీ క్వశ్చన్, బట్ టైం వేస్ట్ ఎక్కువ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇది. మీకు టైం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్ అంటారు. మీరు స్లోగా నీట్ గా రాయాలి, ఇంక్లూడింగ్ నరేషన్స్, మార్జిన్స్, అమౌంట్స్, రూపీస్ సింబల్ అన్ని పెట్టాలి అంటే 20 minutes కంటే ఎక్కువ పడుతుంది. 10కి 10 వస్తాయి డెఫినెట్ గా, కానీ టైం కన్స్యూమింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది, కానీ మార్క్స్ 10 వస్తాయి, అంతకంటే ఎక్కువ రాదు. అది రాసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, రాసిన తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు టైం అంతా అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో మరి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఈక్విటీ షేర్. ప్రిఫరెన్షియల్ సేమ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి, నంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ లో నేను చెప్పేది ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ చెప్తా. బట్ క్వశ్చన్ అడిగిన జర్నల్ ఎంట్రీస్ కదమ్మా వేరే ఉంటుంది. చూడండి, ఢిల్లీ హార్డ్వేర్ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ 50,000 ఈక్విటీ షేర్స్. ఏంటంట? 50,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹100 each. Of ₹100 each. And 1 lakh preference shares of ₹100 each. Share capital was to be collected as under application 25, allotment 20, first call 30, final call 25. Total 100. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారులేండి. టోటల్ ఈస్ 100. Now, all these shares were subscribed. సో మనం ఎన్ని షేర్స్ ఇచ్చేసి అన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసింది. ఫైనల్ కాల్
was issued on 42,000 equity shares. But tell me number of shares issued. 50,000. Any shares issue చేసాం మనం 50,000. But final call amount is collected only on 42,000 shares. ఎన్ని shares కి కలెక్ట్ అవ్వలేదు? 8,000 shares మొత్తం కలెక్ట్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ ఫైనల్ కాల్. ఫైనల్ కాల్ పర్ షేర్ ఎంత? 25. సో 8,000 into 25 is uncollected amount. ఎంత? 2 lakhs. ఎంతమ్మా? 2 lakhs. And 88,000 preference shares failure to pay final call. అది preference shares calculation. Difference between 1 lakh shares and 88,000, 12,000 shares into final call amount. Uncollected amount as per preference shares. Now, listen careful. Prepare the cash book. Prepare the cash book and journalize the remaining transactions in the books of the company. ఇక్కడ cash book అంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఒక్క క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉండదు. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎఫెక్టెడ్ ఎంట్రీస్ బ్యాంక్. అవునా కదా? మరి ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం అని. క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం. క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం. క్లియరా? అండ్ నెక్స్ట్ జర్నలైజ్ ద రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏదైతే క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ అవ్వదో దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. క్యాష్ బుక్ ఎఫెక్ట్ అయితే పోస్టింగ్, ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే జర్నల్ ఎంట్రీ. క్లియరా? డన్. సో చూడండి, number of shares and equity shares 50,000. Done. First application money received. Entry bank account debit to share application account. So to application. Any shares 50,000. Application per share and the shown. Application per share 25. So 50,000 into 25. 12,50,000. So this posting అయిపోయింది. Entry pass చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Next. After its allotment, application transfer to share capital. Entry చెప్పండి. Share application account debit to share capital. Bank account effect అయిందా? No. So, application account debit to capital account. Rupees 12,50,000. 12.5 lakhs, 12.5 lakhs. Clear? Next. Allotment due. Entry for allotment due. Share allotment account debit to share capital account. Number of shares 50,000. So share capital 50,000 into allotment per share ఎంత? 20. How much? 10 lakhs. 10 lakhs. Bank account effect అయిందా? No. అందుకే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ allotment money received. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ allotment account. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్, పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. సో టు షేర్ allotment account. టు షేర్ allotment account 10 lakhs. Next, entry for first call amount due. Share first call account debit to share capital account. So share first call account debit to share capital account. First call amount per share 30 rupees per share. Number of shares 50,000. So ఎంత? 15 lakhs. మా డ్యూ ఎంట్రీ అన్నిటికీ రాస్తాం మనం. ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్, అన్నిటికీ కలెక్ట్ అయిందమ్మా. సో ఎంట్రీ bank account debit to share first call account. How much? 15 lakhs. Clear? Next, final call. Final call. మా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు అమౌంట్ పే చేశారా లేదా అవసరం లేదు మనకి. డ్యూ ఎంట్రీ ఫుల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ ఫుల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ. Share final call account debit to share capital account. అంతేనా? Number of shares 50,000 into final call per share 25 and the 12,50,000. 12,50,000. Clear? Now, listen careful. మొత్తం 50,000 షేర్స్ లో ఎంత మంది పే చేశారు? 42,000. 42,000 షేర్స్ కి అమౌంట్ వచ్చింది. డన్. ఎన్ని షేర్స్ కి అమౌంట్ రాలేదు? 8,000 షేర్స్ కి అమౌంట్ రాలేదు. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ 2 types లో చేయొచ్చమ్మా. అకౌంటింగ్ 2 types. నెంబర్ 1 విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. నెంబర్ 2 without using calls in arrears.
ఫస్ట్ ఏంటమ్మా విత్ యూజింగ్ కాల్ సినారియోస్. నెంబర్ 2 ఏంటి వితౌట్ యూజింగ్ కాల్ సినారియో. సో విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనుకోండి మొత్తం అన్నిటి రిలేటెడ్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎన్ని షేర్స్కి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది 42,000 షేర్స్కి. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎన్ని షేర్స్కి 42,000 షేర్స్. ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత 25 రూపీస్. సో 42,000 into 25 rupees. How much? 10,50,000. 10,50,000. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 8,000 షేర్స్ కి కలెక్ట్ అయిందా అవ్వలేదు. 8,000 షేర్స్ కలెక్ట్ అయిందా అవ్వలేదు. మరి 8,000 షేర్స్ అమౌంట్ కూడా ఫైనల్ కాల్ డెబిట్ లోనే ఉందా లేదా, రైట్ టు రికవర్ ఉందా లేదా. ఎస్. ఇప్పుడు కంపెనీ కలెక్ట్ చేసుకుందా, రైట్ ఎక్స్పైర్ అయిందా, పోనీ రైట్ ఏమి ఎక్స్పైర్ అవ్వలేమో కలెక్ట్ కూడా అవ్వలేదు. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ని ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అండ్ అది కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. మన కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేస్తున్నాము అంటే కంపెనీ కాల్ చేశారు కానీ షేర్ హోల్డర్ పే చేయలేదు అని. సో 8,000 into 25 how much 2 lakh rupees. వన్స్ ఒకసారి కాల్స్ అనేది డెబిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ షేర్ ఫైనల్ కాల్ రైట్ టు రికవర్ ఏమైనా ఉంటుందా, నో, అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్. సో టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత 12,50,000. ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయితే మీరు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలా పోస్టింగ్ ఇవ్వాలా, పోస్టింగ్ అంతేనా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ ఎంతమ్మా 10,50,000. 10,50,000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంట్రీలో ఇంక ఇది ఉండొచ్చా, నో. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా 2 lakhs. 2 lakhs అంతేనా. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్, సారీ కాల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. మరి ఎంట్రీని స్ప్లిట్ చేసి ఫస్ట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి, సెకండ్ ఎంట్రీ జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్, టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ 2 lakhs అంతేనా. బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ ఎంతమ్మా 2 lakhs. అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏం చేసిన ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తున్నారా, ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 50 lakhs వస్తుంది. షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 50 lakhs వస్తుంది. బట్ అన్ని యాడ్ చేయకపోయినా కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా సార్ అంటే కాల్డ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత, ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ కదా, ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ ఏనా. ఎస్. పర్ షేర్ ఎంతమ్మా ఫేస్ వాల్యూ 100 into 50,000. Called up capital, if it is fully called up, face value into number of shares, face value into number of shares. Okay na. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అనే అకౌంట్ యూస్ చేస్తాం. ఇన్ సమ్ కేసెస్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 10,50,000 10,50,000 అంతే. కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయొద్దు. అప్పుడేమో చెప్పండి షేర్ ఫైనల్ కాల్ లో ఇంకా పెండింగ్ ఉంటుంది, అవునా కదా. షేర్ ఫైనల్ కాల్ 12,50,000 ఉందా, దాంట్లో ఏం చేసాం 10,50,000 నోట్ చేసాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది 2 lakhs. అది షేర్ ఫైనల్ కాల్ లోనే ఉంటుంది. అలాగా కాల్స్ స్టోరీ రాదు. అండ్ షేర్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ క్రెడిట్ కూడా అవ్వదు. షేర్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ డెబిట్ లోనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ యూస్ చేయరు. మా క్వశ్చన్ లో ఎంట్రీ పాస్ ఎంట్రీస్ అన్నప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. క్వశ్చన్ లో విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అడిగారా, వితౌట్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అడిగారా, ఏమి అడగలేదు. టేక్ అజంప్షన్ విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, విత్ యూజింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మనం నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటి, కాల్డ్ అప్ప, పెయిడ్ అప్ప, అన్కాల్డా, అన్పెయిడా. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ. ఓకేనా. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ నోట్ చేసేది షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసేది కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో నోట్ చేసేది పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్.
ఓకేనా అమ్మా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్రీమియంతో ఇంక్లూడ్ అయిందా? ప్రీమియం ఏం లేదమ్మా, ఫేస్ వాల్యూకే ఇష్యూ చేస్తారు. డన్. కాల్స్ మనం నోట్ చేసేటమ్మా అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్, సారీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. క్లియరా? ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఈక్విటీస్ చేసాము ప్రిఫరెన్సెస్ కూడా చేయాలి అది. డన్. నెక్స్ట్ ఇందాక ప్రీమియం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసామా లేదా? ఎస్. సో సేమ్ ఇలస్ట్రేషన్ 6 ఉంటుందమ్మా అలాగా. 25, 75 ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్విటీ ఆఫ్ రూపీస్ 100 ఈచ్, issued at a premium of 25%. మళ్ళీ ఇలా పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాము, దట్ పర్సెంట్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో ఫేస్ వాల్యూ 100, issued at 25% ప్రీమియం అండ్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 125. అప్లికేషన్ 25, అలాట్మెంట్ ఎంత? 75. ఇప్పుడు ఈ అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 50. ప్రీమియం ఎంత? 25. అప్లికేషన్ 25, అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ 50, అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం 25, ఫైనల్ కాల్ ఎంత? 25. బట్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాల్సింది ఎప్పటి వరకు అంటే ఓన్లీ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రీచ్డ్ వరకు పాస్ చేయాలి ఎంట్రీస్. ఓకేనా? JHP లిమిటెడ్ క్వశ్చన్. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ప్రో రాటా అలాట్మెంట్, పరోటా కాదు, ప్రో రాటా అలాట్మెంట్, ప్రో రాటా అలాట్మెంట్. ప్రో రాటా అనేది ప్రపోర్షనేట్ అలాట్మెంట్. ఏంటది? ప్రపోర్షనేట్ అలాట్మెంట్. మా క్లియర్ గా ప్రతి ఒక్కరు నీట్ గా రాయండి, ఏం కాదు, రఫ్ గా ఏమొద్దు, నీట్ గా రాయండి. మీరు రాస్తేనే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారమ్మా. ఎందుకంటే నేను బ్యాలెన్స్ ఇన్ దట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటే మా దగ్గర అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి, ఏం చెక్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. మీరు కూడా రాశారనుకోండి ఫాస్ట్ గా అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్ అమ్మా. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు? 1000 షేర్స్. అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 1500 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అప్లై అయినామో? 1500. ఓకేనా? ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్, ప్రీమియం. సో ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్, ఇష్యూ ప్రైస్ 12 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్, ఇష్యూ ప్రైస్ 12 రూపీస్. క్లియరా? ఇష్యూ ప్రైస్ 12 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం మనం? 1000. ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? సారీ, ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం? 1000. ఎన్ని షేర్స్ అప్లై అయినాయి? 1500. సో కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, నార్మల్గా అయితే 1000 అలాట్ చేసి 500 రిజెక్ట్ చేసేయచ్చు. బట్ ఇక కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ every 15 shares, for every 15 shares, company allotted 10 shares. For every 15 shares, company allotted 10 shares under pro rata basis. అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రా 500 రిజెక్ట్ అయినాయా? రిజెక్ట్ అవ్వలేదమ్మా. ఆ ఎక్స్ట్రా 500 ఉన్నది కాబట్టి 1000 అలాట్ అయినాయి. ఎక్స్ట్రా 500 ఉన్నాయి కాబట్టి 1000 అలాట్ అయినాయి. క్లియర్? ఓకేనా? నౌ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 12 రూపీస్ కదా. దట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్. అప్లికేషన్ 2, అప్లికేషన్ 2, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో 5. సరిపోయిందా? అప్లికేషన్ 2, అలాట్మెంట్ 5, కాల్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో 5, అండ్ ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్. ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 + 2. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ ఎంత? అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం ఎంత? క్లియర్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్.
బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. మనం ఇష్యూ చేసిన 1000 షేర్స్, బట్ వీ గాట్ అప్లికేషన్స్ 1500. సో క్యాలిక్యులేషన్ అవుతామా, 1500 into 2 rupees అంతేనా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్లైడ్ 1500, పర్ షేర్ ఎంతమ్మా 2 rupees. సో 1500 into 2, 3000 rupees. 3000 rupees. మాక్సిమం ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి? 1000. అంతకంటే ఎక్కువ అలాట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో, ఓన్లీ 1000 షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి. చూడండి, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 500ఏనా? ఒకసారి చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్లైడ్ 1500, అప్లైడ్. అలాటెడ్ ఎన్ని చెప్పండి? అలాటెడ్ ఎన్ని? 1000. ఆ 1000కి క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి నాకు. ఫర్ ఎవ్రీ 15 10 షేర్స్ అన్నారు, అవునా కదా? అంటే 1500 డివైడెడ్ బై 15 into 10. ప్రతి 15కి 10 షేర్స్ ఇస్తారంట, అందుకే డివైడెడ్ బై 15 into 10. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 1000. 1000 ఏనా? దెన్ నౌ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అన్ని 500 ఏనా? ఆ 500 ఎలా వచ్చింది? అప్లైడ్ మైనస్ అలాటెడ్, ఏ మైనస్ బి. 500 వచ్చింది అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ కి అప్లికేషన్ మనీ వచ్చినట్టుగా కదా? ఎక్స్ట్రా వచ్చిన 500 అప్లికేషన్స్ కూడా అమౌంట్ వచ్చింది మనకి. నౌ టెల్ మీ దట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అమౌంట్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ ఎలా వస్తాము? 500 into 2 rupees అంతేనా? 1000 rupees. 1000 rupees ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ 1000 ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్. కంపెనీ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఏదర్ రిఫండ్ పే చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దే మే అడ్జస్ట్ దట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ విత్ ఫ్యూచర్ కాల్స్. అప్లికేషన్ తర్వాత ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఏంటమ్మా? అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. ఇప్పుడు షేర్ హోల్డర్కి 1000 అలాట్ అయినాయి కదా, ఎక్స్ట్రా 1000 రూపీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, షేర్ హోల్డర్కి 1000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి. ఫ్యూచర్ లో అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, కంపెనీ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎలాగో ఫ్యూచర్ లో అలాట్మెంట్ పే చేయాలి కదా, ఈ 1000 మేము అలాట్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఈ 1000 మేము అలాట్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. మీరు అలాట్మెంట్ టైంలో అదర్ దెన్ దిస్ 1000 ఇంకేదైనా పే చేయాలి, అది మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? వచ్చిన ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫ్యూచర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ అలాట్మెంట్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ లో 1000 కాకుండా రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసుకోవాలి. ఎవరమ్మా? షేర్ హోల్డర్స్, అవునా కదా? సరే, ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్లైడ్ 1500, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ 1000. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ అనేది 1500 కి పే చేయాలా, 1000 కి పే చేయాలా? అలాట్మెంట్ అనేది ఎన్ని షేర్స్ కి పే చేయాలమ్మా? ఏవైతే షేర్స్ అలాట్ అయినా వాటికి మాత్రమే పే చేయాలి కదా, అంతేనా? ఎస్. నౌ అలాట్మెంట్ డ్యూ. అలాట్మెంట్ డ్యూ. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్. 1000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి. ఒక్కొక్క షేర్ కి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 rupees. ఒక్కొక్క షేర్ కి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 rupees. సో 5 into 1000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5000 rupees. అంటే అలాట్మెంట్ టైంకి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే 5000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ ఆల్రెడీ కంపెనీ దగ్గర ఎక్సెస్ ఎంత ఉందమ్మా? 1000 ఉంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, 5000 కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఓన్లీ 4000. ఓన్లీ 4000. సో ఏమైనా రిఫండ్ పే చేస్తారా? నో. సో రిఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ 0. అంటే మీనింగ్ ఏమో టోటల్ 1000 ఏమవుతామో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం మనం, అంతేనా? టోటల్ 1000 rupees ఈస్ అడ్జస్టెడ్. అండ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఈ 5000 లో నుంచి ఈ 1000 తీసేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 4000 టు బి కలెక్టెడ్. క్లియర్? టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అప్లైడ్ 1500, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్, ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ కి అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? 1000 rupees, అంతేనా? ఇప్పుడు 1000 అలాట్ అయినాయి అంటే అలాట్మెంట్ డ్యూ అమౌంట్ ఎంత? 5000. ఎలా వచ్చింది? 1000 into 5 rupees.
మన దగ్గర ఆల్రెడీ 1000 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. అలాట్మెంట్ కి షేర్ హోల్డర్ 5000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ 1000 మన దగ్గర చేసుకుంటున్నాం కదా, అలాట్మెంట్ టైంకి షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 4000. ఆ 4000 ఇది అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్. ఇప్పుడు మనం ఇంట్రెస్ట్ పాస్ చేయాలి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అప్లికేషన్, ఓకేనా? నౌ షేర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ అప్లికేషన్ ఎంత అమౌంట్ అమ్మా? 3000, అంతేనా? 3000. సో షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 3000. ఆ 3000 మొత్తం షేర్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోద్దా? చెప్పండి. ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి అమ్మా? ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? 1000 రూపీస్. 1000 షేర్స్ రేటెడ్ అమౌంట్ మాత్రమే క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి చెప్పండి? 1000 షేర్స్ ఇంటూ 2 రూపీస్, 2000 రూపీస్. 2000 రూపీస్. క్లియరా? చెప్పండి. మనకు వచ్చిన ఎక్సెస్ మొత్తం టోటల్ 3000 రూపీస్ వచ్చిందమ్మా. దట్ 3000 ఇస్ ఫర్ 1500 అప్లికేషన్స్. దట్ ఈస్ ఫర్ 1500 అప్లికేషన్స్. ఆ 1500 అప్లికేషన్స్ లో ఏవైతే అలాట్ అయినాయో వాటికి మాత్రమే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని 500. ఆ ఎక్స్ట్రా 500 అప్లికేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నామా? అలాట్మెంట్కి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నామా లేదా? చెప్పండి. ఎస్, అలాట్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేస్తామా లేదా? సో ఇక నోట్ చేయాలి టు షేర్ అలాట్మెంట్. టు షేర్ అలాట్మెంట్. నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్ట్రా వచ్చిందో ఆ ఎక్స్ట్రాలో ఎంతైతే నువ్వు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నావు అది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది? 1000 రూపీస్. మొత్తం 1000 మనమే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నామా లేదా? అందుకే టు షేర్ అలాట్మెంట్ 1000. ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా 6000 ఉంది, మనకు కావాల్సిన ఎంత అలాట్మెంట్కి? 5000. అలాట్మెంట్కి కావాల్సిన ఎంత? 5000. మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా 6000 ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మా? 5000 అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, 1000 రీఫండ్ పే చేయాలి. 1000 రీఫండ్ పే చేయాలి. డన్? క్లియరా? నౌ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000 1500? చెప్పండి. షేర్స్ ఏమో అప్లికేషన్స్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000 ఇంటూ టెల్ మీ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? సో ఇంటూ 5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5000. ఇప్పుడు ఈ అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత? 3 రూపీస్ పర్ షేర్ అయినా? ఎస్. సో 2 షేర్ క్యాపిటల్ 1000 ఇంటూ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3000. 1000 ఇంటూ 3, 3000. ఇందులో ప్రీమియం రిలేటెడ్ ఎంత? 2 రూపీస్. ఎన్ని చేస్తా? 1000. సో 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 1000 into 2 rupees, that is equals to 2000. That is equals to 2000. But tell me allotment per share 5 rupees. Total allotment amount ఎంత? 5000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 1000 మనం ఏం చేస్తాం? 1000 షేర్ అలాట్మెంట్ నుంచి మైనస్ చేసుకుంటున్నాం, అంతేనా? అంటే 5000 నుంచి 1000 మైనస్ చేసి నెక్స్ట్ టైం 4000 కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వచ్చిన 1000 అనేది ఈ 5000 లో ఒక పార్ట్ అని చెప్తున్నాం, అంతేనా? ఇప్పుడు ఆ 1000 అనేది షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చినట్ట, షేర్ ప్రీమియం వచ్చినట్టు అనేది క్వశ్చన్ అమ్మా. షేర్ క్యాపిటల్ మా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాపిటల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినట్టు తీసుకోవాలి. క్యాపిటల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినట్టు తీసుకోవాలి. దాని ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో వస్తామా. ఎక్స్ట్రా వచ్చిన అప్లికేషన్ మనీ అనేది ఫ్యూచర్ కాల్స్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 3000. ఆ 3000 100 ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ టైం 2000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. నెక్స్ట్ టైం 2000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అండ్ దెన్ ప్రీమియం. ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అండ్ దెన్ ప్రీమియం. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్ అవుతా లేదా? ఎస్. ఎంత రిసీవ్ అవుతామా? 5000 ఓన్లీ 4000. సో ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత? 4000
4,000. 5,000 కరెక్ట్ అవుతా? నో, మా ఇక్కడ 5,000 కరెక్టే, బట్ ఆల్రెడీ సెకండ్ ఎంట్రీలో షేర్ అలాట్మెంట్ క్రెడిట్ 1,000 అయింది. ఇప్పుడు ఎంత క్రెడిట్ అవ్వాలమ్మా? 4,000. 5,000 క్యాన్సిల్ అయిందా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ కాల్ మనీ డ్యూ. షేర్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 1,000 షేర్స్. కాల్ మనీ ఫర్ షేర్ 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. Next, call money collected. Bank account debit to share call account. 5,000 and 5,000. Bank account debit to share call account 5,000 and 5,000. Clear? Okay na. మా JHP లిమిటెడ్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటో క్లారిటీ ఉండాలి. టోటల్ అప్లికేషన్స్ 1,500, అలాటెడ్ 1,000. ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ అన్ని 500. ఆ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ ఎంత వచ్చినట్టు? 500 into 2,000. ఉన్న 1,000 మనం ఏం చేస్తాం? రిఫండ్ పే చేస్తామా? నో. అలాట్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అనేది కావాల్సిన అమౌంట్ కంటే ఎక్స్ట్రా ఉందనుకోండి, రిఫండ్ పే చేస్తాం. అలాట్మెంట్ 5,000 కావాలి మనకి, ఎక్స్ట్రా 1,000 ఉంది, మొత్తం 1,000 మన దగ్గర ఉంచుకుంటాం. ఎక్స్ట్రా 2,000 అంటే మన దగ్గర ఉంచుకుంటాం. అదే ఎక్స్ట్రా 3,000 అంటే అది కూడా మన దగ్గర. ఎక్స్ట్రా 5,000 అంటే మొత్తం 5,000 మన దగ్గర. అదే ఎక్స్ట్రా 6,000 ఉంది అనుకోండి, 5,000 మన దగ్గర ఉంచుకొని 1,000 రీఫండ్ పే చేస్తాం. 1,000 రీఫండ్ పే చేస్తాం. క్లియరా? డన్? చెప్పండి. ఎస్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. JHP Limited, a company with an authorized share capital of rupees 10 lakhs. Authorized share capital of rupees 10 lakhs. అది రూపీస్ కదమ్మా. authorized share capital of 10 lakh equity shares of rupees 10 each. మొత్తం 10 lakh equity shares ఇష్యూ చేయొచ్చు వాళ్ళు. Of which 6 lakh shares have been issued and fully paid. మొత్తం 10 lakh షేర్స్ వరకు ఇష్యూ చేయొచ్చు. అందులో 6 lakhs ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేశారు, ఫుల్లీ పెయిడ్. ఇంకా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు వాళ్ళు? 4 lakhs. But the company proposed to make a further issue of 1 lakh shares. Further issue of 1 lakh shares. So, number of shares issuing by the company is ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఆథరైజ్డ్ 10 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారమ్మా? 1 lakh షేర్స్. నౌ of rupees 10 each at a price of 14. At a price of 14. And the premium enta 4. Listen careful. 1 lakh shares of rupees 10 each. Issued at 14 rupees. And the premium enta. So 10 plus 4 ana? 10 rupees is capital, 4 rupees is premium. 10 rupees is capital and 4 rupees is premium. Now, the arrangements for the payment being point number 8 2 per share payable on application. అంటే ఉన్న 14 rupees లో 2 rupees is application. 2 rupees is application. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? 12 rupees. నెక్స్ట్ allotment to be made on 10th July, a further 5 per share including the premium to be payable. అంటే allotment ఎంత ఇక్కడ? Allotment ఎంత? 1 rupee, 5 rupees. Allotment is 5. That includes premium. So 1 rupee plus 4 rupees. 1 is capital, 4 is premium. అంతేనా? చెప్పండి. మొత్తం 14 rupees లో అప్లికేషన్ 2, అలాట్మెంట్ 5. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? ఫైనల్ కాల్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్. ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ is 7 rupees. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కంపెనీ ఇష్యూయింగ్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు? 1 lakh షేర్స్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? చెప్పండి ఎంత? ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం ఆఫ్ 4 rupees. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 14. ఇన్ దట్ 14 అప్లికేషన్ ఎంత? చెప్పండి అప్లికేషన్ ఎంత? అలాట్మెంట్ ఎంత? ఇన్ దట్ అలాట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత? ఇన్ దట్ అలాట్మెంట్ ప్రీమియం ఎంత? బ్యాలెన్స్ ఫైనల్ కాల్ ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఫేస్ వాల్యూ, ఇష్యూ ప్రైస్, అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్,
అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం, కాల్ మనీ, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఫేస్ వాల్యూ, ఇష్యూ ప్రైస్, అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఇన్ దట్ క్యాపిటల్, ఇన్ దట్ ప్రీమియం, కాల్ మనీ. క్లియరా? నౌ listen careful. మా అప్లికేషన్స్ వర్ రిసీవ్డ్ ఫర్ 3,55,000. మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని చేశారమ్మా? బట్ వి రిసీవ్డ్ అప్లికేషన్స్. మనకి రిసీవ్ అయిన అప్లికేషన్స్ అన్ని 3,55,000 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయినాయి అంట. ఏందమ్మా? 3,55,000. ఇప్పుడు ఉన్న 3,55,000 అప్లికేషన్స్ లో మీరు ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ చేయగలుగుతారు? 1 lakh. సో 1 lakh షేర్స్ అలాట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి? ఎన్ని వచ్చినాయి? అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్. మా క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదా? అర్థమవుతుందా? నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 3,55,000. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? 2 rupees. నౌ ఐ నీడ్ టోటల్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ 7 lakh. అంతేనా? టోటల్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఎంత? 7,10,000. ఎలా వచ్చినది? 3,55,000 into 2 rupees. 3,55,000 into 2 rupees. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 2,55,000. నౌ ఐ నీడ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 5,10,000. అంతేనా? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఇస్ 5,10,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఇస్ 5,10,000. క్లియర్? నౌ చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మొత్తం 3 షేర్ హోల్డర్స్ అప్లై చేశారు అనుకోండి. ఫస్ట్ షేర్ హోల్డర్, సెకండ్ షేర్ హోల్డర్, థర్డ్ షేర్ హోల్డర్, ముగ్గురే షేర్ హోల్డర్స్ అనుకోండి. ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ షేర్ హోల్డర్ అప్లికెంట్స్ ఫర్ 5,000 షేర్స్ రిసీవ్డ్ అలాట్మెంట్ ఇన్ ఫుల్. ఎన్ని అప్లై చేశారంట? 5,000. అలాట్మెంట్ ఎన్ని? 5,000. సో లిసన్ కేర్ఫుల్. దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్స్, దిస్ ఈస్ allotment, and this is excess applications, and this is excess application money. So first shareholder any shares apply chesadamma? 5,000. So 5,000 applications. Any shares allot ayinayi? 5,000 allot ayinayi. Emana excess applications unnaya? No. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే దట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఇంటూ అప్లికేషన్ పర్చేజ్ చేసి అప్లికేషన్ మనీ వస్తుంది నీకు, అవునా కదా? టెల్ మీ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 0. అంతేనా? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 0 నేనా? ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి. సెకండ్ షేర్లో చూడండి, అప్లికెంట్స్ ఫర్ 30,000 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అంట? 30,000. రిసీవ్డ్ అన్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 1 షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 అప్లైడ్. అంటే సెకండ్ షేర్లో 2 అప్లై చేస్తే 1 షేర్ అలాట్ అవుతుందంట. మొత్తం ఎన్ని అప్లై చేస్తారమ్మా? 30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి? ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతాయి? 15,000. సో సెకండ్ షేర్ హోల్డర్ అప్లైడ్ 30,000. అలాటెడ్ అయింది ఫర్ ఎవ్రీ 2 1 కదా. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ 30,000 డివైడెడ్ బై 2 into 1. ఫర్ ఎవ్రీ 2 1 షేర్ 15,000. నౌ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని? 15,000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ 15,000 into 2 rupees. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. డన్. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, నో మనీ వాజ్ రిటర్న్డ్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉందమ్మా? 30,000 ఉంది కదా. నో మనీ వాజ్ రిటర్న్ టు దీస్ అప్లికెంట్స్. ద సర్ప్లస్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద
అమౌంట్ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అది రిఫండ్ పే చేయకుండా అలాట్మెంట్ డ్యూ అమౌంట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తారంట. అంటే దట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్. దట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్. అంతేనా? ఎస్. నౌ థర్డ్ వన్ చూద్దాం. అప్లికెంట్స్ ఫర్ 3,20,000. అప్లికెంట్స్ ఫర్ 3,20,000. సో థర్డ్ షేర్ హోల్డర్ 3,20,000 అప్లై చేశారంట. మొత్తం అప్లికేషన్ 3,50,000 వచ్చా? అప్లికెంట్స్ ఫర్ 3,20,000 అలాట్మెంట్ చేయడమా 1 షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 అప్లైడ్. అంటే 4 అప్లై చేస్తే 1 షేర్ అలాట్ అవుతుందంట. మనం ఎన్ని అప్లై చేసాం ఇక్కడ? 3,20,000. సో 3,20,000 డివైడెడ్ బై 4 into 1 అయినా 80,000 అలాట్ అయినాయి. Now tell me excess number of applications. 2,40,000. So 2,40,000. 2,40,000 excess applications వచ్చాయి. Now tell me excess application money. ఎలా వచ్చింది? 2,40,000 into 2 rupees. 4,80,000. టోటల్స్ మ్యాచ్ అయినాయి చూడండి. అయిపోయినాయి కదా. సో లిసన్ కేర్ఫుల్. అప్లికేషన్ మనీ, అలాట్మెంట్ మనీ. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎలా వస్తుందమ్మా? A minus B that is equals to C. అంతేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎట్లా వస్తుందమ్మా? C into 2. అంతేనా? ఎందుకంటే నేను చేపించేప్పుడు బాగానే ఉంటుందమ్మా. ఆ పైన లేకపోతే తర్వాత అర్థం కాదు. Done? Now, listen carefully, important. Allotment due. Allotment due. అసలు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి అలాట్ అయిన షేర్స్కి ఎంత అమౌంట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. మనకి రావాల్సింది కాదు, ఎంత అలాట్మెంట్ అమౌంట్. ఫస్ట్ కేసులో ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయమ్మా? 5,000. అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 rupees అయినా? టోటల్ మీ టోటల్ అలాట్మెంట్ డ్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ దట్ 5,000 షేర్స్. 5,000 into 5 rupees ఎంత? 25,000. ఎంత? ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా వచ్చిందమ్మా, క్వశ్చన్ లేటర్. సో 5,000 into 5 rupees 25,000. డన్. అంతేనా? నా సెకండ్ కేసులో ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? 15,000 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి. ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయ్యామో? 15,000 షేర్స్. ఒక్కొక్క షేర్కి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 rupees. 15,000 into 5 how much? 75,000. మరి ఇదేంటమ్మా? అలాట్ అయిన షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ అమౌంట్. అలాట్ అయిన షేర్స్ కి అమౌంట్. థర్డ్ కేసులో ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? హాసిని ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 80,000. ఆ 80,000 షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ ఎంత? ఈచ్ షేర్ 5 rupees. ఈచ్ షేర్ 5 rupees. సో 80,000 into 5 how much? అంతేనా? ఎలా వచ్చిందమ్మా ఇది? E is equals to B into 5. అంతేనా? B into 5. చెప్పండి. B into 5. మరి లాస్ట్ కాలం మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? అలాట్ అయిన షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? డన్. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్. ఎంత అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు? మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ కేసులో ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందా? నో. సో 0 ఈజ్ అడ్జస్టెడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత? 30,000 అయినా? చెప్పండి. మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎంత? 30,000. అలాట్మెంట్ కోసం ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం? 75,000. ఈ ఎక్సెస్ మన దగ్గర అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చా లేదా? అవునా కదా? సో ఎక్సెస్ అడ్జస్టెడ్ 30,000. మొత్తం 30,000 అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత? 4,80,000. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? మొత్తం 4,80,000 అడ్జస్ట్ చేస్తారా? అలాట్మెంట్ 4 lakhs అంటే చాలు కదా. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్ టు బి అడ్జస్టెడ్. 4 lakhs ఏనా? చెప్పండి. ఎస్. సో 4 lakhs అడ్జస్ట్ చేస్తాం. మా ఏదైతే అడ్జస్ట్ చేయలేదో అది రిఫండ్ పే చేయాలి. అదేం చేయాలమ్మా? రిఫండ్ పే చేయాలి.
ఇప్పుడు అడ్జస్టెడ్ ఎలా చెప్పారు చెప్పండి, అక్కడ 0 ఎట్లా వచ్చింది, 30,000 ఎట్లా వచ్చింది, 4 lakhs ఎట్లా వచ్చింది? రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం మనం, డి అండ్ ఈ. విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్, డి ఆర్ ఈ, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. అంతే కదా, మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ 0, అలాట్మెంట్ 25,000, ఏది తక్కువ ఉందమ్మా, 0 తక్కువ, 0. సెకండ్ కేసు మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ ఏమో 30,000, అలాట్మెంట్ ఏమో 75,000, ఏది తక్కువ ఉంది, 30,000, సో 30 అవుట్ చేస్తుంది. మన దగ్గర ఎక్సెస్ ఏమో 4,80,000, బట్ అలాట్మెంట్ ఎంత, 4 lakhs, ఏది తక్కువ ఉంది, 4 lakhs, సో 4 lakhs. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, నౌ 4,30,000 and here it is 5 lakhs. Done? Clear? Now listen careful. Inko column. Refund. Mama, refund pay చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటో ఎక్సెస్ లో ఉన్న అమౌంటే కదా. ఫస్ట్ కేసు ఎక్సెస్ ఏమైనా ఉందా, అడ్జస్ట్ ఏమైనా చేసుకున్నామా, రీఫండ్ ఏమైనా అవసరమా, నో, నిల్ రిఫండ్, నిల్ రిఫండ్. సెకండ్ కేసులో ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది, ఎక్సెస్ 30,000 ఉంది, ఆ 30,000 లో మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం, ఎనీ రిఫండ్. థర్డ్ కేసులో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, 4,80,000, ఆ 4,80,000 లో మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం, ఎంత రిఫండ్. సో టోటల్ రిఫండ్ ఈస్, ఎలా వచ్చిందమ్మా ఇది, ఎక్సెస్ మనీ మైనస్ అడ్జస్టెడ్. ఎక్సెస్ మనీ ఎక్కడ ఉంది, పాయింట్ నెంబర్ డి, అడ్జస్టెడ్ ఎంత, పాయింట్ నెంబర్ ఎఫ్. సో జి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వావ్ డి మైనస్ ఎఫ్, డి మైనస్ ఎఫ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ amount to be collected in allotment, amount to be collected in allotment. చూడమ్మా, ఫస్ట్ కేసులో అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, ఫస్ట్ కేసులో అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, మనం ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేసామా ఇక్కడ, అంటే అలాట్మెంట్ టైం మొత్తం 25,000 కలెక్ట్ చేయాలా లేదా, ఎస్. సో ఫస్ట్ కేసులో మొత్తం 25,000 కలెక్ట్ చేయాలి. సెకండ్ కేస్ అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, 75,000, మనం ఎంత అమౌంట్ ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేసాం, 30,000 ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేసామా లేదా, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత కావాలి మనకి, అది కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 45,000 టు బి కలెక్టెడ్. డన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత, సరే అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంత, 4 lakhs, మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం, ఏమన్నా కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా, నో, 0. సో టెల్ మీ అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్ 70. గుడ్ మార్నింగ్. ఎంతమ్మా, 70,000. క్లియరా? 70,000. నౌ మై అమౌంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా, మా అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి, ఈ మైనస్ ఎఫ్. మనకు అసలు ఎంత కావాలి డ్యూ అమౌంట్, ఎంత ఆల్రెడీ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతేనా. నౌ ఈ టోటల్ అమౌంట్స్ ఉంటే టోటల్ అమౌంట్స్ చూసి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి మనం, ఓకేనా. దెన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. మరి నోట్ చేసుకున్నారా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి మనకి, 3,55,000. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత, సో టోటల్ అప్లికేషన్ అనేది రిసీవ్డ్ 7,10,000. డన్. క్లియరా? నెక్స్ట్
షేర్ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా, అడ్జస్ట్ చేసిన దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా షేర్ అలాట్మెంట్. సో ఎంట్రీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత 7,10,000. మళ్ళీ మొత్తం 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్, ఇంకొకటి షేర్ అలాట్మెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్, ఇంకొకటి రిఫండ్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్. అవునా కదా? రీఫండ్ ఎంత చెప్పండి? 80,000. అడ్జస్ట్ చేయాల్సింది ఎంత? అడ్జస్ట్ చేయాల్సింది 4,30,000. క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అవుతున్నాయి? 1 lakh. 1 lakh into 2 rupees, 2 lakhs. Now share application account debit to first to share capital account, to share capital account calculation 1 lakh shares allowed and each one 2 rupees, that is equals to 2 lakhs, that is equals to 2 lakhs. Next extra amount adjusted with allotment enta 4,30,000 andena. So 4,30,000 transfer to share allotment, to share allotment account 4,30,000. ఎంత రిఫండ్ పే చేస్తున్నాం? 80,000. సో రిఫండ్ అంటే ఎంట్రీ ఏంటో షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్, సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సరిపోయిందా? 7,10,000. పైగా క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదా మరి. రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్, రిఫర్ వర్కింగ్ నోట్ ఏంటమ్మది? వర్కింగ్ నోట్, వర్కింగ్ నోట్. ఏమైనా డౌటా? లేదు కదా. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. చెప్పండి. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ ఎంత? మొత్తం 1 lakh షేర్సా? ఇంటూ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 5 rupees. సో 1 lakh into 5, 5 lakhs. షేర్ క్యాపిటల్ మా అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ రేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 1 rupee. అంతేనా? ఎన్ని షేర్స్? 1 lakh షేర్. సో 1 lakh into 1 rupee, that is equals to 1 lakh. అదే అలాట్మెంట్ లో ప్రీమియం రేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 4 rupees. 1 lakh షేర్స్ ఇంటూ 4 rupees, 4 lakhs. 1 lakh shares into 4 rupees, 4 lakhs. Clear? ఏమైనా డౌటా? నో. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత కలెక్ట్ చేసుకుంటాం చూడండి ఒకసారి. చెప్పండి ఎంత? 70,000 కదా. ఆ 70,000 ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే సరిపోద్ది. లేదనుకోండి ఇక్కడ ఎంట్రీ చూడండి. మొత్తం మనకు అలాట్మెంట్ ఎంత రావాలి? 5 lakhs. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత క్రెడిట్ అయింది? 4,30,000. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత క్రెడిట్ అవ్వాలి? 70,000. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ bank account debit to share allotment account 70,000. Next first and final call due entry share first and final call account debit to share capital account. Number of shares 1 lakh into 7 rupees. 7 lakh rupees. Next ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? మొత్తం 7 lakhs కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ 7 lakhs. 7 lakhs. క్లియర్? చాలు చాలు. ఒకప్పుడు ఇట్లా సౌండ్ చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తా ఉంటారు, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. డెడికేషన్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందా జేహెచ్పి లిమిటెడ్? ఓకేనా? మా రెగ్యులర్ బ్యాచ్ చెప్పే క్లాస్ కంటే ఎక్కువసేపే చెప్పినా నేను ఇక్కడ. కేర్ఫుల్. చాలా ఇంకేమైనా చెప్పుకుందామా? చాలా
మళ్ళీ దాన్ మరి ఇదే క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో చేస్తారు మా వర్కింగ్ నోట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, ఎలాగైనా చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం అదే, మీకు ఎట్లా కన్వీనియంట్ ఉంటే అలా చేయండి అంతే. ఓకేనా? డన్. చెప్పండి అమ్మా. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే కాల్స్ అనేది అనుకోండి, మనం కాల్ చేసాము కానీ రాలా అమౌంట్. ఓకేనా? మనం కాల్ చేసాం, మనం అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ? కంపెనీ. సో కంపెనీ కాల్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్, బట్ షేర్ హోల్డర్ is failed to pay amount to the company, and that amount called as calls in arrears. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే కాల్ చేయకముందే వచ్చినాయి అంటే మా కంపెనీ రిక్వెస్ట్ చేయకముందే అమౌంట్ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ కాల్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మా ముందుగానే వస్తే దాన్ని మనం లయబిలిటీలా ట్రీట్ చేయాలి, రావాల్సింది రాకపోతే దాన్ని అసెట్ లా ట్రీట్ చేయాలి. మరి ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మా లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? పేయబులా రిసేబులా? పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్. కాల్స్ ఇన్ అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. అసెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. పేయబులా రిసేబులా? రిసీవబుల్. రిసేబుల్. నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనేది రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనేది పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్. పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్. నార్మల్గా కామన్ సెన్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మనం పే చేసేది తక్కువ పే చేసి కలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా? బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అడ్వాన్స్, కంపెనీ పే చేసేది ఎక్కువ పే చేస్తారు, కలెక్ట్ చేసుకుని తక్కువ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అనేది పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అనేది పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? పేయబుల్ కదా అది, సో ఎక్కువ పే చేయాలి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 12%. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ అరియర్స్ కలెక్ట్ చేయాలి 10%. నార్మల్ కామన్ సెన్స్ అయితే పే చేసేది తక్కువ, కలెక్ట్ చేసుకునేది ఎక్కువ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ పే చేసేది తక్కువ, కలెక్ట్ చేసేది పే చేసేది ఎక్కువ, కలెక్ట్ చేసుకునేది తక్కువ. అండ్ దాని రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దామా? కాన్సెప్ట్ ఏంటో ఈరోజు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అండ్ షేర్ రీఇష్యూ. ఓకేనా? మరి ఈరోజు మనం మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి కూడా చేయం, ఈరోజు డిస్కస్ చేసి కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ విత్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? చెప్పే ప్రతిదీ నోట్ చేసుకున్నాము. ఓకేనా? Example number 1. Example number 1. So number of shares issued is equals to 1000. Number of shares issued is equals to 1000. Face value is equals to 10 rupees. Face value is equals to 10 rupees. Face C interland అమ్మతా. ఓకేనా? Face value is equals to 10 rupees. Issue price 12 rupees. Issued at para premium. Issued at premium. So application 2 rupees. Allotment 5 rupees including premium. Allotment 5 rupees including premium. First call 3 rupees and final call 2 rupees. Sarpenda 12. So number of shares issued by the company 1000.
Face value 10 rupees, issue price 12 rupees. That means issued at premium. And that premium amount included in allotment. Application the 2 rupees. Allotment per share and the 5 rupees. In that allotment capital and the premium 2 rupees. First call 3 rupees and second and final call is 2 rupees. Now, my applications received 1000. Applications received 1000. Over subscription in the under subscription in the equal subscription. And ఎన్నైతే షేర్స్ చేసి అన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయినాయి. Now, a shareholder holding 100 shares. A shareholder holding 100 shares failed to pay allotment, first call and second and final call. That only application pages are attached kada. So shareholder failed to pay allotment, first call and second and final call. And application ఒకటే pay చేశారు. Next, a shareholder holding 150 shares. A shareholder holding 150 shares. A shareholder holding 150 shares paid full amount along with allotment. Full amount along with allotment. Clear? Ante. Total number of shares issued 1000. ఆ 1000 shares లో ఒక షేర్ హోల్డర్ ఎవరికైతే 100 షేర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ అప్లికేషన్ పే చేస్తారు. అంటే అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ కూడా పే చేయలేదు. అండ్ అనదర్ షేర్ హోల్డర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 150 shares paid entire amount along with allotment itself. Paid entire amount along with allotment itself. Now we need to pass journal entries for issue of shares. So pass journal entries for issue of shares. Pass journal entries for issue of shares. Tell me entry for application money received. Bank account debit to share application account. Note the first one. Bank account debit to share application account. Number of share applications 1000. Application per share 2 rupees. That is equals to 2000 rupees. Now why bank account debit here? Asset increase debit. Why share application credit here? Liability increase credit. Application కాబట్టి credit కాదమ్మా, liability increase credit. Liability increase credit. Now, on the date of allotment, after allotting the application money, after allotting the shares to the applicants, application account has to be closed and that amount has to transfer to share capital. Now tell me entry for that. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. Share application account debit to share capital account. How much? 2000 rupees. Clear? మా అప్లికేషన్లో అందరూ నార్మల్గానే పే చేశారు.
వేరియేషన్ ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? అలాట్మెంట్ లో వచ్చింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి, 1000. ఈ 1000 లో కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ జరిగిన షేర్స్ కి ఏంటమ్మా? 100 షేర్స్, 150 షేర్స్, ఇవి కదా స్పెషల్ గా జరిగినాయి. రిమైనింగ్ అన్ని నార్మలే, ఏ టైం కావాలో ఆ టైంకే పే చేశారు. సో రిమైనింగ్ షేర్స్ ఎంత అకౌంట్? 750, అంతేనా? సో ఈ 100 షేర్స్ ఏమైనా ఓన్లీ అప్లికేషన్ వచ్చింది, అలాట్మెంట్ అమౌంట్ వచ్చిందా? నో. ఇక్కడ 150 షేర్స్ ఏంటమ్మా? అలాట్మెంట్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్, అలాట్మెంట్ వచ్చింది. దాంతో పాటు ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కూడా వచ్చింది. అండ్ 750 షేర్స్ ఏ టైంకి ఏది రావాలో అది వచ్చేస్తుంది, అవునా కదా? ఎస్. నౌ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 రూపీసా, 3 రూపీసా, 2 రూపీసా? అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 5 3 2? ఇన్ దాట్ అలాట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత? ఇన్ దాట్ అలాట్మెంట్ ప్రీమియం ఎంత? నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. మరి డ్యూ ఎంట్రీలో వేరియేషన్ చూపించద్దు. డ్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి పాస్డ్ ఫర్ 1000 షేర్స్. ఓకే, నా కంపెనీకి రైట్ టు కలెక్ట్ పర్ షేర్ 5 రూపీస్. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి? 1000 షేర్స్. సో 1000 షేర్స్ ఇంటూ 5 రూపీస్, 5000 రైట్ టు కలెక్ట్. సో ఎంట్రీ పాస్ చేయడం, షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్? 1000 షేర్స్. సో 1000 ఇంటూ 5 రూపీస్, రూపీస్ 5000. మా డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా లేదా అని తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రైట్ టు కలెక్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 1000 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ హౌ మచ్ అలాట్మెంట్? 5 రూపీస్. సో 1000 ఇంటూ 5, 5000. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇన్ దాట్ 5000 టెల్ మీ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్. 3 రూపీస్ పర్ షేర్, 3 ఇంటూ 1000, 3000. మా షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కానీ డిబెంచర్ అకౌంట్ కానీ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. అందుకంటే 1 రూపీ ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు, ఓకేనా? సో టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? ఇక్కడ ఒక్కో షేర్ది 10 రూపీస్. ఆ 10 రూపీస్ లో అలాట్మెంట్ లో ఉన్న ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 3 రూపీస్, రైట్? అంతేనా? సో అది మాత్రమే క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 1000 into 3 rupees. 1000 into 3 rupees, that is equals to 3000. ఆ ఎక్స్ట్రా 2 రూపీస్ ఏమవుతుంది మా కంపెనీకి? కంపెనీకి ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. క్లియరా? Calculation 1000 into 2 rupees, that is equals to 2000. Clear? Now, so share allotment due entry pass అయిపోయింది. Now we need to pass entry for allotment amount received. Now we need to pass entry for allotment amount received. అన్ని కరెక్ట్ గానే జరిగినాయి ఇక్కడ. Now వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎస్. సో క్లియర్ గా చూడండి అమ్మా, టోటల్ 1000 షేర్స్ లో 100 షేర్స్ నుంచి ఏమైనా అమౌంట్ వచ్చిందా? 100 షేర్స్ నుంచి దర్ ఇస్ నో ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. 150 షేర్స్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చిందా రాలేదా? ఎస్. ఓన్లీ అలాట్మెంట్ రేట్ అమౌంట్ వచ్చిందా? నో. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ వచ్చింది, ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ వచ్చింది, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ కూడా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ వరకు సపరేట్ గా చూద్దాం. సో 150 ఇంటూ 5 రూపీస్. అలాట్మెంట్ ఎంత చెప్పండి? 750. Done. Remaining 750 shares ఉన్నాయా లేదా? Yes. So 750 shares into 5 rupees. How much? 3750. Clear? 150 into 5 rupees, 750 into 5 rupees. ఇదేంటమ్మా అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఏ షేర్స్ కి అయితే కరెక్ట్ ఉంది అదే. దీనికంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా వచ్చింది. ఎన్ని షేర్స్ కి? ఎన్ని షేర్స్ కి వచ్చింది అది? 150 షేర్స్ కి. 150 షేర్స్ కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏమో వచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్. ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎంత? 3 రూపీస్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ ఎంత? 2 రూపీస్. అంటే ఆ 150 షేర్స్ కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత వచ్చింది? 5 రూపీస్ వచ్చింది, అవునా కదా? అంతేనా? మా ఏదైతే కాల్ చేయకుండానే వచ్చిందో దాన్ని ఏమన్నా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఇప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ పర్ షేర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 5 రూపీస్. అంతేనా? ఫస్ట్ కాల్ 3 రూపీస్, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. సో 150
into 3 plus 2. How much? 750. Clear? Total amount received anta cheppandi. Total amount received. ఏం చేస్తారమ్మా? 750 plus 3750 plus 750. ఇదే యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. 5000. 5000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. మా ఎగ్జామ్ మీరు ఇలా రాయొద్దు, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చేపించినది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడమ్మా. 150 into 5 plus 750 into 5. ఇది అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ అగైన్ 150 into 5. అదేంటిది? అడ్వాన్స్. అంతేనా? టోటల్ 5250. 5250. క్లియర్? ఫ్యూచర్ లో పే చేయాల్సింది ఇప్పుడే పే చేస్తే దాన్ని అడ్వాన్స్ అని చెప్తున్నాం. మరి ఇప్పుడే పే చేయాల్సిన అమౌంట్ పే చేయకపోతే దాన్ని ఏమన్నా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్. మా అమౌంట్ ఫెయిల్డ్ టు పే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అలాట్మెంట్ ఎన్ని షేర్స్ కి? 100 షేర్స్ కి. 100 షేర్స్ కేనా? టెల్ మీ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 5 రూపీస్. అంటే 500 కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో డెబిట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్ కి అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు? 100 షేర్స్ కి. ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎంత? 5 రూపీస్. టోటల్ అలాట్మెంట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు కదా. సో 100 into 5 500. క్లియర్? చెప్పండి. ఎస్. నౌ 2 షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? ఫస్ట్ 5000 per 1000 shares, each share 5 rupees. So 1000 into 5 5000. 1000 into 5 5000. డ్యూ ఎంట్రీలో మీరు ఏదైతే షేర్ అలాట్మెంట్ డెబిట్ చేశారో కలెక్షన్ ఎంట్రీలో ఆ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. చూడమ్మా, థర్డ్ ఎంట్రీ ఇస్ డ్యూ ఎంట్రీ. డ్యూ ఎంట్రీలో రైట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద షేర్ హోల్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అలాట్మెంట్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 5000 ఉంది. రైట్ టు రికవర్ అంటే అసెటే కదా. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 5000. కలెక్షన్ ఎంట్రీలో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ మొత్తం క్రెడిట్ అయిపోవాలి. మొత్తం క్రెడిట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు అలాట్మెంట్ కలెక్ట్ అయిందో అది బ్యాంక్ అకౌంట్ లో రావాలి. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 5000. ఈ 5000 లో కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? ఈ 5000 లో కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? ఇదేనా? చెప్పండి. ఉన్న 5000 లో కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ అది మాత్రమే. ఏదైతే రెడ్ కలర్ బాక్స్ లో ఉందో అది మాత్రమే. 150 into 5 750 into 5. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? దిస్ 500. 100 into 5. 100 into 5. దట్ ఈస్ అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్. మరి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎక్స్ట్రా 150 into 5 రాసాం కదా, అదేంటమ్మా? అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో 2 కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఎన్ని షేర్స్ కి అడ్వాన్స్ వచ్చింది? 150 షేర్స్ కి వచ్చింది. ఈచ్ షేర్ కి అడ్వాన్స్ ఎంత? 5 రూపీస్. 750. లేదు మీకు ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే ఏం చేసాము? 150 into 3 plus 150 into 2. అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ కాల్ అండ్ అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అంతేనా? 150 into 3 plus 150 into 2. క్లియర్? ఈ ఎంట్రీ రాయడం రావాలమ్మా. టోటల్ మనకి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసామా? 1000 షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం. ఆ 1000 షేర్స్ లో 3 parts డివైడ్ చేసాం. 100 షేర్స్, 150 షేర్స్, రిమైనింగ్ 750 షేర్స్. 100 షేర్స్ కి అమౌంట్ ఏమైనా కలెక్ట్ అయిందా? అవ్వలేదు. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు కదా. సో 100 into 5 500 డెబిటెడ్ టు కాల్స్ ఇన్, బికాస్ రైట్ టు రికవర్ ఉంది మనకి, బట్ కలెక్ట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ లో ఎంత కలెక్ట్ అయింది? రిలేటెడ్ టు అలాట్మెంట్. 100 షేర్స్ అవి రిమైనింగ్ అన్ని షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ కలెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో 150 షేర్స్ into 5 rupees, 750 shares into 5 rupees. This amount is related to
అమౌంట్ కలెక్టెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అలాట్మెంట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పే చేస్తున్నారమ్మా 150 షేర్స్. ఎంత ఎక్స్ట్రా పే చేశారమ్మా? ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా పే చేశారు, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఎక్స్ట్రా పే చేశారు. సో టోటల్ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 5 rupees per share ఇంటూ 150 షేర్స్ ఇంటూ 150 షేర్స్. అండ్ ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఇక్కడ 750 రాస్తాం. సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదంతా ఒక సెట్ అమ్మా. డెబిట్ లో 150 into 5 ప్లస్ 150 into 5 అండ్ 500 టోటల్ అయితే 5000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న 150 into 5 అండ్ ఇక్కడ ఉన్న 750 ఒక సెట్. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ రాసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కేర్ఫుల్ గా డెబిట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ క్రెడిట్. డెబిట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ లో నోట్ చేసిన షేర్ అలాట్మెంట్. ఆ షేర్ అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ డెబిట్ ఎక్కడెక్కడ ఉందమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కొంచెం ఉంది, కాల్స్ అరియర్స్ లో కొంచెం ఉంది. అండ్ కాల్స్ అడ్వాన్స్ ఎంత క్రెడిట్ అయింది? 750. దాని రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉంది. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? పర్ 850 షేర్స్ కి రిసీవ్ అయింది. సారీ 900 షేర్స్ కి రిసీవ్ అయింది, 100 షేర్స్ కి రిసీవ్ అవ్వలేదు. దాన్ని మనం ఏం చేసామమ్మా? కాల్స్ అరియర్స్ లో నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ. డ్యూ ఎంట్రీ అన్ని షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి పాస్డ్ ఫర్ ఆల్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1000 షేర్స్. ఎంట్రీ ఫర్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీరు ఆన్సర్ చెప్పకుండా అలాగే చూస్తూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఏం రాదు. ఆన్సర్ చెప్పాలి. చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది నేను చెప్పింది వెళ్తుందా లేదా అనేది. ఓకేనా? ఎంట్రీ ఫర్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్? క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1000 షేర్స్. ఈ 1000 షేర్స్ లో ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎంత? ఫస్ట్ కాల్ 3 rupees. సో ఇంటూ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3000. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. కలెక్షన్ ఆఫ్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, మా 150 షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 150 షేర్స్ కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ పే చేస్తారా లేదా? ఇప్పుడు మళ్ళీ పే చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు పే చేసే షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు చెప్పండి? ఓన్లీ 750 షేర్. బికాస్ 100 షేర్స్ పే చేయలేదు, 150 షేర్స్ ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ అప్పుడే పే చేశారు. ఇప్పుడు నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో రిసీవ్ అయ్యే అమౌంట్ ఎన్ని షేర్స్ కి వస్తాం? ఓన్లీ 750 షేర్స్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. $750 into 3 rupees. How much? 2250. 2250. Clear? 2250. Next. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా? షేర్ ఫస్ట్ కాల్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. సో 2 నోట్ చేయకండి, నాకు కంప్లీట్ అయిందో తప్ప నోట్ చేయండి. సో షేర్ ఫస్ట్ కాల్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ 3000. 1000 into 3 3000. ఇప్పుడు డెబిట్ కి క్రెడిట్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 750 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అవునా కదా? అంతేనా? మా ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎవరైనా పే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎస్. పే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా? ఎస్. ఎన్ని చేసామ్మా? 100 షేర్. పే చేయకపోతే ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్ కి పే చేయలేదు? 100 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ ఎంత? 3 rupees. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 100 into 3 rupees, that is equals to 300. మ్యాచ్ అయిందా డెబిట్ క్రెడిట్? నో. ఇంకెంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 450. ఆ 450 రూపీస్ ఇప్పుడు కలెక్ట్ అయిపోతాం మనకి. ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ టైంలోనే కలెక్ట్ అయింది. అవునా కదా? మా అలాట్మెంట్ టైంలో కలెక్ట్ అయినప్పుడు మీరు కాల్స్ అడ్వాన్స్ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేశారు చెప్పండి? 750. కాల్స్ 750 నోట్ చేశారా? కాల్స్ అడ్వాన్స్ అంటే మా అసెటా లయబిలిటీయా? చెప్పండి. లయబిలిటీ. బికాస్ ఎప్పుడో ఫ్యూచర్ లో కలెక్ట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడే కలెక్ట్ చేసాం. నేను ఇప్పుడు ఆ ఫ్యూచర్ వచ్చేసింది, ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ వచ్చేసింది కదా.
వన్స్ ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ డ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా లయబిలిటీ ఉండదు కంపెనీకి, మొత్తం లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవుద్దా? నో. ఇన్ దాట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ కాల్ ఓన్లీ. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎన్ని షేర్స్ కి పాస్ అయిందమ్మా? 150 షేర్స్ కేనా? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎన్ని షేర్స్ కి అకౌంట్ అయింది? 150 షేర్స్. ఇన్ దాట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ కాల్ పర్ షేర్ ఎంత? 3 రూపీస్. ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత క్యాన్సిల్ అవ్వాలి? 150 షేర్స్ కి 3 రూపీస్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. మా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వచ్చినప్పుడు క్రెడిట్ చేశారు లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అని. మరి ఇప్పుడు డ్యూ అమౌంట్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేప్పుడు ఉన్న కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇస్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేస్తే లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్ లో నోట్ చేయాలి. అండ్ నోట్ చేయాల్సిన డెబిట్ లో నోట్ చేయాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్? 150 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ అమౌంట్ ఎంత? 3 రూపీస్. హౌ మచ్ టోటల్? 450. డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిందా? ఎస్. మొత్తం ఎన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ అయ్యామా? 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ 6 ఎంట్రీస్ నా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా? ఉన్న 6 జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ మాత్రం ఎంత అమౌంట్ క్రెడిట్ అయిందో చెక్ చేయండి. ఎంత? 8,000. చెప్పండి. 8,000. డైరెక్ట్ గా ఎంట్రీస్ ఏం లేకుండా కూడా చెప్పొచ్చమ్మా. ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ అయింది కాల్? ఫస్ట్ కాల్ వరకేనా? అప్లికేషన్ ఎంత? అప్లికేషన్ ఎంత? అలాట్మెంట్ ఎంత? అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 రూపీస్. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత? 3 రూపీస్. మొత్తం యాడ్ చేయండి అమ్మా. 8 10 రూపీస్ వస్తుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను అడిగింది ఏంటి? ఓన్లీ క్యాపిటల్. మా అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం ఉంది. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కావాలి అంటే అలాట్మెంట్ మొత్తం కౌంట్ చేయాలా? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ మాత్రమే కౌంట్ చేయాలా? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ మాత్రమే కౌంట్ చేయాలి. సో అప్లికేషన్ 2 రూపీస్, అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ 3 రూపీస్, ఫస్ట్ కాల్ 3 రూపీస్. టోటల్ ఎంత? 8 రూపీస్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1000. సో 1000 into 8, 8,000. దట్ ఈస్ అ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఏంటది? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్, టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. ఎంట్రీ చూడండి. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మొత్తం టోటల్ చేయండి. ఎంత? 800. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 100 into 5 and then 100 into 3, 800. అంతేనా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 800. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మనం ఏం నోట్ చేస్తాం ఇక్కడికి? అన్కాల్డ్, సారీ అన్పెయిడ్. అన్పెయిడ్ ఓన్లీ క్యాపిటలా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఉంది, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కూడా ఉంది. అవునా కదా? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఉందా లేదా? ఎస్. ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఫోర్త్ ఎంట్రీలో 100 into 5 రాస్తాం మనం. ఆ 100 into 5 లో 100 into 3 is capital, 100 into 2 is premium. 100 into 2 is premium. So calls in arrears account లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 800. That includes unpaid capital plus unpaid premium. Unpaid capital plus unpaid premium. Next, tell me balance in calls in advance. Balance in calls in advance 300 ఏనా? ఎలా వస్తుందమ్మా? ఫోర్త్ ఎంట్రీలో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేసాం 750 అని. అండ్ నోట్ చేసిన 750లో 450 క్యాన్సిల్ చేసాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 300. దట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 9,500. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్, ఎంట్రీ ఫర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ. షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత అమౌంట్? 1000 షేర్స్ ఇంటూ 2 రూపీస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2000. మా డ్యూ ఎంట్రీలో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం, ఫుల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి. సో షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 2000 రూపీస్.
డన్. నెక్స్ట్ మా షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అన్ని షేర్స్ కి కలెక్ట్ అయిందా? ఏ షేర్స్ కి కలెక్ట్ అవ్వలేదు అసలు. 100 షేర్స్ కి అసలు కలెక్ట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ 150 షేర్స్ కి కలెక్ట్ అయిందా లేదా? కలెక్ట్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు కలెక్ట్ అయిందా? నో. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ రిసీట్ లోనే కలెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు కలెక్ట్ అయిన షేర్స్ ఎన్ని? 750. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 750 into 2 rupees. That is equals to 1500 rupees. 1500 rupees. మనం క్రెడిట్ ఏం క్యాన్సిల్ చేయాలమ్మా? షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్. సో టు షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. టు షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ ఎంత? 2000 రూపీస్ ఏనా? సో 2000 డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిందా? డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 500. Is there any uncollected amount in that 500? Yes. For how many shares? 100 shares. Each share and the 2 rupees. So uncollected amount shall be transferred to calls in arrear. Debit or credit? Asset or liability? Asset. So increase debit. So calls in arrears account debit. Calls in arrears account debit calculation. 100 into 2 rupees. That is equals to 200. Match in the debit credit? No. Inga difference ఎంత ఉంది? 300. మరి ఆ 300 కాల్స్ ఇన్ అరియర్సా? ఎప్పుడో రిసీవ్ అయింది. అది రిసీవ్ అయ్యి ఎక్కడ ఉందమ్మా? కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లో ఉంది. మరి సెకండ్ కాల్ కూడా డ్యూ వచ్చేసింది కదా, కలెక్షన్ డేట్ వచ్చేసింది. ఇంకా లయబిలిటీ కంటిన్యూ అవ్వద్దు, లయబిలిటీ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సల్. సో టు క్యాన్సల్ ద లయబిలిటీ, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినట్ట డిక్రీజ్ అయినట్ట? డిక్రీజ్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో డెబిట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. Calls in advance account debit calculation 150 into 2 rupees. That is equals to 300. 150 into 2 rupees. That is equals to 300. Clear? Am I doubt on that? But these are the issue entries in case of calls in arrears and calls in advance. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను నేను. ఇదే ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కింద నోట్ చేయండి సెంటెన్స్. Company forfeited వచ్చుగా స్పెల్లింగ్ forfeited. Company forfeited 100 shares. Company forfeited 100 shares because of non-payment of allotment, first call and second and final call. Because of non-payment of first call, second and final call. Done? ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఒకసారి డీటెయిల్స్ సమ్మరీ చూద్దాం. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేశారమ్మా? 100 అయినా? 100 షేర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం చూద్దాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 100. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఒక్కదానికి? 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ 12 రూపీస్. అప్లికేషన్ 2 రూపీస్. అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్. కాల్ మనీ 3 రూపీస్. ఫస్ట్ కాల్ 3 రూపీస్. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ 100 షేర్స్ అప్లికేషన్ పే చేశారా, పే చేయలేదా? పే చేశారు. అలాట్మెంట్ పే చేశారా? నో. But that allotment includes capital and premium. అవునా కదా? అలాట్మెంట్ మొత్తం పే చేయలేదు కదా, అంటే క్యాపిటల్ పే చేయలేదు, ప్రీమియం కూడా పే చేయలేదు. క్యాపిటల్ పే చేయలేదు, ప్రీమియం కూడా పే చేయలేదు. నౌ ఫస్ట్ కాల్ పే చేశారా? నో. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్? నో. డన్? క్లియరా? నౌ మా ఫర్ఫీటెడ్ అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ షేర్స్. కంపెనీకి షేర్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వమ్మా. కంపెనీ విల్ క్యాన్సిల్ దోస్ షేర్స్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ నేమ్ నుంచి తీసేస్తారు అంతే. షేర్ హోల్డర్ రిజిస్టర్ లోంచి ఆ పర్సన్ ఎలిమినేట్ చేస్తారు. షేర్స్ ఉంటాయి కంపెనీ దగ్గర అలాగే. సో కంపెనీ మే రీఇష్యూ దోస్ షేర్స్ టు ద అనదర్. ఇంకెవరికైనా రీఇష్యూ చేయొచ్చు. రీఇష్యూ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న షేర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసి రివర్స్ తీసుకోవాలి.
రివర్స్ తీసుకోవడం మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఫ్యూచర్ cancellation of shares against the name of the shareholder who failed to pay the amount of allotment first call and second call. Clear? Now ఇప్పటి వరకు ఆ పర్సన్ షేర్ హోల్డర్ అనుకొని ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేశాం. మరి ఇప్పటి నుంచి షేర్ హోల్డరా? నో. మరి ఇప్పటి నుంచి షేర్ హోల్డర్ కాదంటే షేర్స్ రివర్స్ తీసుకుంటున్నాం, కానీ దాని రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం మనం, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఏవైతే షేర్స్ 100 షేర్స్ రివర్స్ తీసుకున్నామో దాని రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏవైతే 100 షేర్స్ రివర్స్ తీసుకున్నామో దాని రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ మనం పాస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ, అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గరకు వద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అప్లికేషన్ ఉంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ షేర్ అప్లికేషన్, అందులో 100 షేర్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. ఎక్కడ ఉందమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉంది. ఎంత ఉంది చెప్పండి? 100 ఇంటూ 2 రూపీస్, 200 మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? బ్యాంక్ అని క్రెడిట్ చేయాలి, అవునా కదా? బ్యాంక్ క్రెడిట్ చేస్తే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అనట డిక్రీజ్ అనట? డిక్రీజ్ అనట. మా కంపెనీ ఫర్ఫిట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఏదైతే పే చేస్తావు అది నీకు రివర్స్ ఇవ్వరు. నువ్వు ఏదైతే ఫర్ఫిట్ పే చేసావు ఆల్రెడీ కంపెనీకి, అది కంపెనీ రివర్స్ ఇవ్వరమ్మా. బ్యాక్ అమౌంట్ అయితే వచ్చిందా లేదా? ఎంత వచ్చింది? 100 ఇంటూ 2 రూపీస్ వచ్చింది. అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, కానీ రీపేమెంట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఏమవుతాం? అది కంపెనీకి ఇన్కమ్ అవుద్ది. కంపెనీకి ఏమవుద్ది? ఇన్కమ్. ఓకేనా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నంత వరకు అది ఇన్కమ్ కదమ్మా, దట్ ఈస్ అసెట్. బట్ ఎప్పుడైతే ఫర్ఫిట్ చేస్తున్నామో ఏదైతే అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ ని రివర్స్ పే చేయం. మనం రివర్స్ పే చేయము కాబట్టి ఆల్రెడీ కలెక్టెడ్ అమౌంట్ షెల్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. సో దాన్ని పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసులో, సెకండ్ ఎంట్రీలో 100 షేర్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఉందా లేదా? ఎక్కడ ఉంది? షేర్ అప్లికేషన్ లో ఉంది, షేర్ క్యాపిటల్ లో ఉంది. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే షేర్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. షేర్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నది డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినా లేదా? ఇప్పుడు 100 షేర్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉందో? షేర్ క్యాపిటల్ లో ఉంది. ఎంత ఉంది? 200ఏనా? ఎస్, 200. నెక్స్ట్ ఎంట్రీలో ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఉందా లేదా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉందా? నో. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో ఉంది. మాకు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? డెబిట్ లో ఉంది. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎక్కడ ఉంది? డెబిట్ లో ఉంది. మొత్తం 500 కదా, ఆ 100 చేసి అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఏమైనా ఉందా? నో. షేర్ అలాట్మెంట్ లో ఉందా లేదా? ఉంది. షేర్ అలాట్మెంట్ లో ఉంది. అండ్ ఉన్న షేర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డెబిట్, ఇక్కడ క్రెడిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్ గా క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ లో ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. షేర్ క్యాపిటల్లో ఉంది. షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? ఇక్కడ 100 ఇంటూ 3, అంతేనా? 100 ఇంటూ 3. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ లో ఉన్నామంటే ఏమైందమ్మా? ఇక్కడ క్రెడిట్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్రెడిట్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో ఉందా లేదా? ఎస్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో ఉంది. ఎంత ఉంది? 300 ఉంది. నెక్స్ట్ షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఇక్కడ డెబిట్ లో ఉన్నామంటే ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. షేర్ క్యాపిటల్ ఉందా లేదా? ఎస్, ఎంత ఉంది? 100 ఇంటూ 2 రూపీస్. 100 ఇంటూ 2 రూపీస్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో ఉందా లేదా? ఎస్. నౌ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం దగ్గర రండమ్మా. ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందా లేదా? 100 రూపీస్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. ఎంత ఉంది? 100 ఇంటూ 2 రూపీస్. అంటే మీరు చూసుకుంటే ఆ 100 రూపీస్ షేర్స్, 100 షేర్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్స్ అనేది ఒకటి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో ఉంటుంది, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం లో ఉంటుంది, షేర్ క్యాపిటల్ లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే డెబిట్ అయిందో దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ఏదైతే క్రెడిట్ అయిందో దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఉన్న లెజర్ అకౌంట్, సో బ్యాంక్ అకౌంట్, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఇవన్నిట్లలో క్రెడిట్ అయిన లెజర్స్ ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, అవునా కదా? ఇవి ఏం చేయాలంటే క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి ఎంత డెబిట్ చేయాల్సిన మళ్ళీ అన్ని ఎంట్రీస్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఇప్పుడంటే మన దగ్గర ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. లేకపోతే మీకు ఎట్లా ఉంటాయంటే క్వశ్చన్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి
ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫీచర్ అంటారు. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫీచర్. మరి అప్పుడు ఎలా చేయాలి సార్ అంటే షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఏమనాలని? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. చెప్పండి, కంపెనీ షేర్ ని ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్, పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్? ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అంటే ఎంత అమౌంట్ కాల్ చేసి ఉంటారో 12 రూపీస్ కాల్ చేసి ఉంటారు, అవునా కదా? ఇష్యూ ప్రైస్ 12 అంటే 12 రూపీస్ కాల్ చేసి ఉంటారు. కానీ మనకు కావాల్సింది కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. 12 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 12 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 10 రూపీస్. 12 రూపీస్ లో ప్రీమియం ఎంత? 2 రూపీస్. నౌ we need called up capital. Capital ఎంత? 10 rupees. So 100 into 10. That is equals to 1000. That is equals to 1000. Clear? Next. మై ఫర్ఫిట్ చేసిన 100 షేర్స్ లో సెక్యూరిటీస్ పై ఎంట్రీ పాస్ చేసామా లేదా? పాస్ చేసాం. మరి సెక్యూరిటీస్ పై అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వలేదు. కానీ మీరు చూస్తుంటే సెక్యూరిటీస్ పై ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ క్రెడిట్ చేశారు. అక్కడ ఎంట్రీ నెంబర్ 3 లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆల్రెడీ క్రెడిటెడ్. ఇన్కమ్ కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అవ్వకుండా ఇన్కమ్ నోట్ చేసావు. మరి ఇప్పుడు షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆ ఇన్కమ్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలా లేదా? ఎస్, చెప్పండి. ఇన్కమ్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. $100 into 2 rupees, that is equals to 200. మా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్ లో మనం నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటంటే అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఏంటది? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఏదైతే అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఉందో దాన్ని డెబిట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఆల్రెడీ నువ్వు సెక్యూరిటీస్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ చేసావు, అది కలెక్ట్ అవ్వలేదు. ఫ్యూచర్ లో కూడా కలెక్ట్ అవ్వదు బికాస్ షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకున్నావు నువ్వు. సో అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ విచ్ ఆల్రెడీ క్రెడిటెడ్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం నౌ దట్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్డ్. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం డెబిట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నామో లెడ్జెస్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఉంది. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి. ఇక్కడ 200, ఇక్కడ 300 అండ్ ఇక్కడ 500. టోటల్ ఎంత? టోటల్ ఎంత? 1000. సో 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఎంతమ్మా? 1000 రూపీస్. మరి ఈ 1000 ఏమనాలి సార్ అంటే అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, థర్డ్ ఎంట్రీలో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ ఎంట్రీలో ఆ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఏదైతే రాలేదు కావాల్సిన డెబిట్ అయింది. చూడండి ఒకసారి. ఫోర్త్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం క్రెడిట్ చేసామా చెప్పండి. ఎస్. నా ఫోర్త్ ఎంట్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి. కావాల్సిన అరియర్స్ డెబిట్ 500 ఎలా వచ్చింది? 100 into 5. ఆ 5 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం కూడా ఉంది. ఆ 5 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ ఉంది, ప్రీమియం కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం క్రెడిట్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 200. ఇప్పుడు 200 ఎక్కడ ఉందమ్మా? బ్యాంక్ లో ఉంది. అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే రివర్స్ పే చేస్తారా? నో, రివర్స్ పే చేయం, కానీ దాని ఎఫెక్ట్ చూపించాలి. అంటే కంపెనీకి ఏమవుతుంది? గెయిన్, ఇన్కమ్, ఇంక్రీస్, క్రెడిట్ అండ్ యూజ్ లెజర్ అకౌంట్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. యూజ్ లెజర్ అకౌంట్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. ఎంత? 200. ఇదేంటమ్మా? 100 into 2 rupees paid up capital. Paid up capital. క్లియర్? మా ఫర్ ఫ్యూచర్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ చూస్తాం వెంటనే మీరు మొత్తం ఒక 4 పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 4 పాయింట్స్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. థర్డ్ వన్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అండ్ నెక్స్ట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. క్లియరా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. డన్. ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ ఓకేనా? మొత్తం ఏం పాయింట్స్ ఐడియా ఉండాలమ్మా? 4 పాయింట్స్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం,
unpaid capital plus unpaid premium and then paid up capital and then paid up capital. Clear? Okay, example చేస్తారా? ఆ ఫస్ట్ ఉన్న 6 ఎంట్రీస్ 7 ఎంట్రీస్ ఏమీ ఉండవు, డైరెక్ట్ ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే కాలెడ్ అప్ ఎంత, పెయిడ్ అప్ ఎంత, అన్పెయిడ్ ఎంత ఐడియా ఉండాలి. కాలెడ్ అప్, పెయిడ్ అప్ అండ్ అన్పెయిడ్. అది క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, ప్రీమియం అవ్వచ్చు. అది క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, ప్రీమియం అవ్వచ్చు. డన్. నోట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. Number of shares issued 10,000 shares. Number of shares issued 10,000 shares. Face value 10 rupees. Issue price 12 rupees. Issue price 12 rupees. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. First call 2 rupees. Second and final call 3 rupees. Sarvenda? Done? Now, shareholder having 2,500 shares, having 2,500 shares, failed to pay first call and second and final call. Shareholder who is having 2,500 shares failed to pay first call and second and final call. Application pay chesada? Yes. Allotment pay chesada? Yes. Allotment lo capital undi, premium undi. Premium pay chesada leda? Yes, pay chesadu. Now, company forfeited all those shares. Pass journal entry for forfeiture. Pass journal entry for forfeiture. Ma failed to pay first call and second call అని చెప్పారు అంటే that is first of all fully called up share. Fully called share. అవునా కదా? Fully called share. Before passing journal entry, first called up capital ఎంత చెప్పండి. మా రిలేటెడ్ టు 2,500 షేర్స్ చెప్పండి. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎన్ని షేర్స్ చేయాలమ్మా? 2,500 షేర్. ఒక్కొక్క షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అంటే క్యాపిటల్ ఎంత? ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్. సో 2,500 into 10 that is equals to 25,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఎనీ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం? ఈ 2,500 షేర్స్ కి ఏమైనా అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఉందా? నో. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఇస్ 0. నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ చెప్పండి ఎంత? 12,500. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 2,500 into 5 rupees. అంతేనా? 2 plus 3. Unpaid capital. So 2,500 into 5 rupees. That is equals to 12,500. Done. Next. Tell me paid up capital. చెప్పండి ఎంత? 12,500 ఏనా? ఎవరికైనా వేరే వస్తుంది అమౌంట్ చెప్పండి.
ఆన్సర్ వేరే వస్తేనే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా కొంచెం మంచిగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 17,500. ఎవరికైనా వచ్చిందా 17,500? ఎస్. ఇక్కడ చూడమ్మా, నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. మా పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ ప్రీమియమా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ 2 రూపీస్ క్యాపిటలేనా? ఎస్. అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్ మొత్తం క్యాపిటలా? ఆ 5 రూపీస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్ మాత్రమే. ఆ 5 రూపీస్ క్యాపిటల్ ఎంత? ఓన్లీ 3 రూపీస్. 2 రూపీస్ క్యాపిటలా? నో, దట్ ఈస్ ప్రీమియం అండ్ దట్ ఈస్ పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం. ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన ఓన్లీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. సో అప్లికేషన్ లో 2 రూపీస్ క్యాపిటల్ అవుద్ది, అలాట్మెంట్ లో 3 రూపీస్ క్యాపిటల్ అవుద్ది. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. డైరెక్ట్గా మొత్తం కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ మొత్తం షేర్ ఫర్ఫీచర్ రాస్తారు. కలెక్ట్ అయిన మొత్తం అమౌంట్ కాదు, కలెక్ట్ అయిన దాంట్లో క్యాపిటల్ మాత్రమే గెయిన్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీస్ ఆల్రెడీ గెయిన్ నోట్ చేశాను, మళ్ళీ ఇక్కడ సపరేట్ మళ్ళీ గెయిన్ అకౌంట్ చేయొద్దు. అవునా కదా? సెక్యూరిటీస్ ఆల్రెడీ నువ్వు క్రెడిట్ చేసావు లేదా 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అని. ఎస్, కలెక్ట్ అయింది, గెయిన్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఏం చేస్తావు? డన్. సో పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎన్ని షేర్స్ కి? 2,500. ఎంత? 12,500. నౌ వి నీడ్ టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటలా? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఓకేనా? నో? ఓకే, ఇక్కడ ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా? ఎన్ని చేసేసి చేసాం మనం? ఎన్ని చేసేసి చేసాం? 10,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం మనం, అంతేనా? ఆ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ 10,000. ఆ 10,000 షేర్స్ లో ఒక షేర్ హోల్డర్కి ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2,500 షేర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ సెంటెన్స్ ఏంటమ్మా? ఫెయిల్డ్ టు పే ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అంటే ఏమేమి పే చేశారు? అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. మా పర్టికులర్ షేర్ అనేది ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ప, పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ప? అది ఎలా తెలుస్తుంది అమ్మా? సెంటెన్స్ లోనే చెప్పారు ఫెయిల్డ్ టు పే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అని. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మొత్తం కాల్ చేసినా కదా తెలిసేది పే చేయలేదు అని, అవును కదా? సో టోటల్ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ మాత్రమే. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ 12 రూపీస్. మరి 12 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత? 10 రూపీస్. మీకు కావాల్సిన ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ప లేదా? ఎస్. సో ఎన్ని షేర్స్ కి చేయాలి మనం ఇది? 2,500 షేర్స్ కి. సో 2,500 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25,000. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. మా అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అంటే కంపెనీ కాల్ చేశారు కానీ షేర్ హోల్డరే పే చేయలేదు. అప్లికేషన్ కంపెనీ కాల్ చేశారా లేదా? ఎస్. షేర్ హోల్డర్ పే చేశాడా లేదా? ఎస్. అలాట్మెంట్ కంపెనీ కాల్ చేశారా లేదా? ఎస్. షేర్ హోల్డర్ పే చేశాడా లేదా? ఎస్. ఫస్ట్ కాల్ కంపెనీ కాల్ చేశారా లేదా? ఎస్. బట్ షేర్ హోల్డర్ పే చేశాడా? నో. సెకండ్ కాల్ కంపెనీ కాల్ చేశారా లేదా? ఎస్. షేర్ హోల్డర్ పే చేశాడా? నో. అంటే కంపెనీ కాల్ చేయాలి, షేర్ హోల్డర్ పే చేయకూడదు. అలాంటిది ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. టోటల్ ఎంత? 5 రూపీస్ పర్ షేర్. ఎన్ని షేర్స్ చేస్తాం ఇక్కడ? 2,500. సో 2,500 ఇంటూ 5 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12,500. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్ అప్లికేషన్ పే చేశాడా లేదా? ఎస్. అలాట్మెంట్ పే చేశాడా లేదా? ఎస్. అప్లికేషన్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 2 రూపీస్. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 5 రూపీసా 3 రూపీసా? ఇంకో 2 రూపీస్ ఏంటమ్మా? ప్రీమియం. అది పే చేశారా పే చేయలేదా? పే చేశారు. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇర్రిలెవెంట్. ప్రీమియం అనేది పే చేసి అసలు రిలవెంటే కాదు ఫర్ ఫ్యూచర్ టైంలో. ప్రీమియం పే చేయకపోతేనే రిలవెంట్ మనకి. ఎప్పుడు? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రీమియం అమౌంట్ పే చేశారనుకోండి ఇర్రిలెవెంట్. ఓకేనా? నౌ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్? 2,500 ఇంటూ 5 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12,500. క్లియరా? నౌ
కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏదమ్మా డెబిట్ షేర్ క్యాపిటల్, డెబిట్ షేర్ క్యాపిటల్. మా షేర్స్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, దాని రిలేటెడ్ క్యాపిటల్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే క్యాపిటల్ డెబిట్. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. టోటల్ కాల్డ్ అప్ ఎంత 25,000. నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తుంటాం మనం, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ నోట్ చేస్తుంటాం, అవునా కదా. ఎస్. సో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇంత ఉంది ఎక్కడ ఉంటుంది, డెబిట్ లో ఉంటుంది. డెబిట్ లో ఉన్న కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్, టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ 2,500 into 5, 12,500. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత, సేమ్ 12,500. ఇప్పుడు ఏదైతే పే చేశారో అదే మనకి గెయిన్, మా క్యాపిటల్ మాత్రమే, ప్రీమియం కాదు, క్యాపిటల్ మాత్రమే. సో టు షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ 2,500 into 5, that is equals to 12,500. క్లియరా. టు షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ ఎంతమ్మా 12,500. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫీచర్ మన ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలంటే, క్వశ్చన్ చూడండి ఇంకా ఈజీ అవ్వాలంటే క్వశ్చన్ లో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇన్వాల్వ్ అయిందో చెక్ చేయండి. ఎస్ సార్ ఇన్వాల్వ్డ్ సార్. ఇన్వాల్వ్ అయిన వెంటనే మీరు క్వశ్చన్ రేజ్ చేసుకోవాల్సింది ఆ ప్రీమియం పేమెంట్ అయిందా అవ్వలేదా. పేమెంట్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఫీచర్ ఎంట్రీకి సంబంధమే లేదు ప్రీమియం తోటి. ఒకవేళ పేమెంట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఫర్ ఫీచర్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం రిలవెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫీచర్. 3 points కేర్ఫుల్ ఉన్నాను. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఏమేమి, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ప్రీమియం ఇచ్చారనుకోండి ప్రీమియం పే చేశారో చెక్ చేయండి, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం మాత్రమే రిలవెంట్, అవునా కదా. ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఆప్షన్, కాల్డ్ అప్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం అవసరమా, నాట్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ ఫర్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. డన్. చెప్పండి మెటీరియల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తారా ఫర్ ఫీచర్ అన్ని. ఇప్పుడే ఫర్ ఫీచర్ అన్ని 4 questions 3 questions ఉంటే ఓన్లీ ఫర్ ఫీచర్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, ఓన్లీ ఫర్ ఫీచర్ ఎంట్రీస్. చూడండి లిసన్, ఆన్సర్ మీ నోట్స్ రాసేయండి. ఏ లిమిటెడ్ forfeited 30,000 equity shares. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా 30,000 equity shares of ₹10 each, fully called up. fully called up అంటే కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఎంత ₹10, ఫుల్ ఫేస్ వాల్యూ అయిపోతుంది కదా. హెల్డ్ బై మిస్టర్ ఎక్స్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్ ₹4. అంటే అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత పర్ షేర్ ₹4. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ₹6. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ₹6. అంతేనా. హవెవర్ he paid application money 2 per share, allotment money 4 per share. So paid up capital is 6. These shares were originally issued at par. So question లో ప్రీమియం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా, సో ప్రీమియం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు, ఇంకా అది పెయిడ్ అప్ అన్పెయిడ్ సంబంధం లేదు మనకి. అంటే మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటమ్మా 4, కాల్డ్ అప్, పెయిడ్ అప్, అన్పెయిడ్. అంతేనా. ఫుల్లీ కాల్డ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారమ్మా 30,000 into 10, హౌ మచ్ 3 lakhs. 30,000 into 10 3 lakhs. పెయిడ్ అప్ ఎంత, అప్లికేషన్ పెయిడ్, అలాట్మెంట్ పెయిడ్. అప్లికేషన్ ఎంత ₹2, అలాట్మెంట్ ఎంత ₹4, పెయిడ్ అప్ ఎంత ₹6. సో 30,000 into 6, that is equals to 1,80,000. అన్పెయిడ్ ఎంత 30,000 into 4, that is equals to 1,20,000. Now we need to pass entry for share forfeiture. క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత 3 lakhs. 3 lakhs. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ కి వెళ్ళే అమౌంట్ పెయిడ్ అప్ అమౌంట్, అన్పెయిడ్ అమౌంట్. పెయిడ్ అప్ అమౌంట్, అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో 2 calls in arrears ఎంత
1,20,000. Unpaid capital 1,20,000. మా శిశిరా చూడమ్మా, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో క్రెడిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. సో 2 is షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. ఎంత? 1,80,000. టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ 1,80,000. క్లియరా? ఎంట్రీ చెప్పడమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అండ్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. మా ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన అమౌంట్ ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ కాలా, అలాట్మెంటా, ఫైనల్ కాలా? ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ ఒకటే ఉంది కదా. కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంటా, కాల్ మనీయా? కాల్ మనీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, we can also write their share first call amount or a share call account. మనం మేము ఎప్పుడు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే, మా క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏమైనా చెప్పారా యూజ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని ఏమన్నా? నో. సో మనం ఎంట్రీ ఇలా పాస్ చేసామనుకోండి, అజంప్షన్ నోట్ చేయాలి, డ్యూ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అని. అంటే పైన ఇష్యూ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు మేము కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనే అకౌంట్ యూజ్ చేసాము అని. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ టు షేర్ కాల్ అకౌంట్ 1,20,000 రాయొచ్చు. ఇలా రాశారనుకోండి, డ్యూ అమౌంట్ నాట్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. అంటే మేము ఫస్ట్ పైన పాస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీస్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనే అకౌంటే యూజ్ చేయలేదు అని మీనింగ్. క్లియరా? డన్. సార్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పబోతే మేము ఏ అజంప్షన్ తీసుకోవాలి సార్ అంటే, డ్యూ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనే అజంప్షన్ తీసుకోండి. క్లియర్? ఓకేనా? మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఫోకస్ అంతా వెయిట్ మీద ఉండాలమ్మా. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ ద షేర్స్ ఇనిషియలీ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం అనుకోండి, అప్పుడు అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. పెయిడ్ అప్ అనుకోండి, అవసరమే లేదు. అవసరమా చెప్పండి? లేదు. అవసరమా? Illustration number 11. Illustration number 11. Ma, don't worry, we are having time up to 8 o'clock. మస్తు టైం ఉందమ్మా. ఫర్ ఫ్యూచర్ అన్నీ అయిపోతాయి. ఓకేనా? నన్ను మీరు లేట్ చేశారనుకోండి, 9 కావాలా? 9 వరకా? 9 అంటే మేము illustration 11. X Limited forfeited 20,000 equity shares. Forfeited, cancelled. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 20,000 equity shares of ₹10 each. మా ₹8 only called up. Careful, fully called up కాదు ఇది, partly called up. ఏంటమ్మా ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది చూడకు. కాదమ్మా, పిల్లలందరూ వింటున్నారు, నువ్వు ఒక్కదాని తప్ప. నువ్వు కూడా వింటున్నావా? మరి ఆన్సర్ ఎందుకు చూస్తున్నావు? కనిపిస్తుందా? చూడొద్దమ్మా అట్లాంటి. మనకి ఏవైతే కావాలో వాటిని మాత్రమే చూడాలి, అవసరం లేదు చూడొద్దు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? క్వశ్చన్ మాత్రమే చూడం. ఓకే. ఎక్స్ లిమిటెడ్ forfeited 20,000 equity shares of ₹10 each. 8 called up. Fully called up. 8 చూడమ్మా రనేష్. Fully called up అది ఎంతమ్మా called up? Only 8. For non-payment of first call money, ₹2 each. మా called up amount is 8. అందులో unpaid capital ఏముందమ్మా? ₹2. Non-payment of first call. Application money 2 per share and allotment money 4 per share have already been received. ఇప్పుడు చెప్పండి, called up per share ఎంత? ₹8. Paid up per share ఎంత?
6 rupees. Unpaid per share ఎంత 2 rupees. 4 rupees కదమ్మా 2 rupees because that is partly called up. 8 rupees called up. Now, journal entry for forfeiture. Assume all money due is transferred to calls in area. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ అజంప్షన్ రాయొద్దు. చెప్పారు కదా చెప్పినట్టు చేయాలి. ఏం చేద్దామా ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు. క్లియర్? నౌ ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారమ్మా 20,000. ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. మాకు నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి అమ్మా కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్. అక్కడ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్. ఎన్ని షేర్స్ 20,000. కాల్ ఇట్ అప్ పర్ షేర్ ఎంత సో 20,000 into 8 how much 1,60,000. 1,60,000. నెక్స్ట్ 2 ఏం వచ్చారు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ లో పెయిడ్ అప్పా అన్పెయిడా అన్పెయిడ్ ఎంత ఇక్కడ 2 rupees per share. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ 20,000. సో 20,000 into 2 rupees. How much 40,000. So 20,000 into 2 rupees 40,000. Done. So calls in arrears credit అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 share for feature account. మరి ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అప్లికేషన్ ఎంత 2 rupees. పెయిడా అన్పెయిడా పెయిడ్. అలాట్మెంట్ ఎంత 4 rupees. పెయిడా అన్పెయిడా టోటల్ పెయిడ్ అప్ ఎంత 6 rupees. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 20,000. 20,000 కదా. సో 20,000 into 6 how much 1,20,000. సో ఎంట్రీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 2 షేర్ ఫర్ ఫీచర్. మై లాస్ట్ బెంచ్ ఇగోన్ ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చిందా సేమ్ వచ్చిందా వచ్చిందా వచ్చింది కదా. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ కాల్ అప్ క్యాపిటల్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ క్రెడిట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ listen careful important. X Limited forfeited 5,000 equity shares. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారంట చెప్పండి ఎన్ని షేర్స్ 5,000 shares of ₹100 is fully called up. వచ్చింది fully called up. మా which were issued at premium of 20 rupees 20%. premium of 20%. మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చెప్పండి ఫర్ఫిటెడ్ 5,000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేస్తున్నాం. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 100 rupees. issued at a premium of 20%. Now tell me issue price. Issue price ఎంత 100 plus 20% that is equals to 120. Amount payable on shares were on application 20, on allotment 50. But that 50 including premium. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ 50లో క్యాపిటల్ ఎంత ప్రీమియం ఎంత ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 50. సో డివైడ్ చేసుకుందాం. ఉన్న 120లో అప్లికేషన్ 20 అలాట్మెంట్ 50 ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 50 అండ్ దిస్ అలాట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ 30 ప్రీమియం 20. Capital 30 and premium 20. Now, only application money was paid by the shareholder in respect of these shares past journal entry for the forfeiture. ఏం పే చేశాడమ్మా ఓన్లీ అప్లికేషన్. ఇది మాత్రమే పేమెంట్ అయింది. చెప్పండి ఇక్కడ షేర్స్ ఒరిజినల్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియం. ఇఫ్ ఒరిజినల్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం మన క్వశ్చన్స్ 3 కాదు 4. అన్పెయిడ్ సారీ ఫస్ట్ ఏంటమ్మా కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి 5,000 షేర్స్.
కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ, ఫుల్లీ కాల్డ్ కదా, ఎంత ఫేస్ వాల్యూ 100. సో 5000 ఇంటూ 100 ఎంత, రూపీస్ 5 lakhs. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎన్ని షేర్స్, 5000. ప్రీమియం అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ పే చేశారా, పే చేయాలి అంటే మొత్తం అన్పెయిడే కదా. సో 5000 ఇంటూ 20 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి ఎంత, 1 lakh. 5000 ఇంటూ 20, 1 lakh. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. మా అన్పెయిడ్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్, టోటల్ అన్పెయిడ్ అది. అందులో క్యాపిటల్ ఎంత, 30 and 50 అంతేనా. మా అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత, 30 and 50. సో క్యాలిక్యులేషన్ 5000 ఇంటూ 30 ప్లస్ 50 అంతేనా. నెక్స్ట్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత, 5000 ఇంటూ 20, టోటల్ చెప్పండి, 5 lakh rupees. మా ఇది అర్థమైందా. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్, సెకండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ టోటల్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ అండి మాకు కావాల్సింది పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా, 5000. 5000 ఈచ్ షేర్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత, 20 రూపీస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. క్లియర్. నౌ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత, 5 lakhs. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత, 1 lakh. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియస్, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత, 5 lakh. నెక్స్ట్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 1 lakh. క్లియర్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా. క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం లేదనుకోండి, మన క్వశ్చన్స్ 3, కాల్డ్ అప్, పెయిడ్ అప్, అన్పెయిడ్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉంటే కాల్డ్ అప్, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. క్లియరా. నెక్స్ట్ most important, this time I'm expecting this question. చూడండి, company issued, listen, company issued 1000 shares. Sorry, నేను రాలే కదా. అప్లికేషన్స్ received 1000. Applications received 1000. Number of shares allotted under pro rata. హెల్త్ కి అంత మంచిది కాదమ్మా పరోటా. ఓకేనా. issued under pro rata 600. Enamma 600. Clear. Now face value 10.
face value 10. Issued at premium. Issued at premium. Issue price 12 rupees. Issue price 12 rupees. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. Call money 5 rupees. Allotment includes premium 3 plus 2. Done? Now, మా అప్లికేషన్స్ ఎన్ని రిసీవ్ అయినాయి చెప్పండి 1000. బట్ ఎన్ని అలాట్ అయినాయి 600. ఎక్స్ట్రా 400 చూసారా? మా ఎక్స్ట్రా 400 కంపెనీ ఈ 2 టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారమ్మా. ఎక్స్ట్రా షేర్స్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ ఎల్స్ లెటర్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ సెంట్ టు దట్ ఎక్స్ట్రా షేర్ అప్లికెంట్స్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రిఫండ్ పే చేశారు అని. ఏదర్ లెటర్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ అనే టర్మ్ ఉన్నా ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ రిఫండెడ్ అనే టర్మ్ ఉన్నా కానీ అది ప్రోరాటా అలాట్మెంట్ అవ్వదు. బట్ అలా కాకుండా అప్లికేషన్ రిసీవ్ ఫర్ 1000 బట్ కంపెనీ అలాటెడ్ 600 షేర్స్ అని చెప్పారు అంతే. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ దట్ ఈస్ ప్రోరాటా అలాట్మెంట్. అంటే అలాట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రపోర్షనేట్. ఓకేనా? టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్డ్ 1000. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 400. మా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా వస్తారు కదా. టెల్ మీ అప్లికేషన్ పర్ షేర్. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? 2 రూపీస్. ప్లీజ్ కేర్ఫుల్. నిన్న జేహెచ్పి లిమిటెడ్ ఒక టేబుల్ ఇస్తాం కదా, ఇప్పుడు అదే టేబుల్ నోట్ చేస్తున్నాను నేను. అప్లికేషన్స్ 1000. అలాటెడ్ 600. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ 400. Excess application money. Application per share ఎంత? 2 rupees. Excess applications అని 400. So 400 into 2 that is equals to 800. 800. Now allotment due చెప్పండి. allotment due మనకి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత కావాలి? డ్యూ అమౌంట్ ఒరిజినల్ డ్యూ అమౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత? పర్ షేర్ ఎంత? 10 రూపీస్ కదా. ఎన్ని షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కావాలి మీకు? 1000 కా 600 కా? మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ ఇంటూ అలాట్మెంట్ పర్ షేర్. హౌ మచ్? 3000. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన దగ్గర ఎక్సెస్ ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? 800 ఉంది. రీఫండ్ పే చేస్తారా, అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారా? రీఫండ్ పే చేయాలా, అడ్జస్ట్ చేయాలా? అడ్జస్ట్. సో అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ ఎంత? 800. ఓకేనా? మరి 800 దేంట్లో అడ్జస్ట్ చేద్దామా? అలాట్మెంట్ ఇన్ దట్ 3000. అవునా కదా? ఒకసారి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 5 రూపీస్. ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్. ప్రీమియం ఎంత? 2 రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ 3000 నాకు సపరేట్ చేసి చెప్పండి. క్యాపిటల్ ఎంత? క్యాపిటల్ ఎంత? 3 into 600. 1800 is capital. ప్రీమియం ఎంత? 1200 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? ఆ 800 3000 లో అడ్జస్ట్ చేయాలంట. మరి ఆ 3000 లో 1800 లోంచి అడ్జస్ట్ చేయాలా, 1200 నుంచి అడ్జస్ట్ చేయాలి? చెప్పండి. 1800. మళ్ళీ కేర్ఫుల్. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ, that excess application money first adjusted with capital and thereafter securities premium. Excess application money adjusted with capital, thereafter securities premium. మన దగ్గర ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? ఎంత ఉందమ్మా? 800. ఆ 800 అలాట్మెంట్ లో అడ్జస్ట్ అవుతాయి. బట్ దట్ అలాట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాపిటల్ అమౌంట్ లో ఎంత అడ్జస్ట్ అవ్వాలి? 800. ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇంకా క్యాపిటల్ ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 1200. టోటల్ ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? 2200. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో?
ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ విత్ క్యాపిటల్. నేను మనం డిస్కస్ చేసాం జేహెచ్పి లిమిటెడ్ లో ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ ఉంది. ఆ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ ఏమవుతుందమ్మా, అలాట్మెంట్ కి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అండ్ అక్కడ షేర్స్ ఏం పర్ఫెక్ట్ చేయలేదమ్మా, టైం టు టైం అందరూ పేమెంట్ చేశారు, ఎవరు అడ్వాన్స్ పే చేయలేదు, ఎవరు కావాల్సిన అడ్రస్ లేవు, క్లియర్ గానే ఉంది. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ దోస్ 600 షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫిటెడ్. ఆల్ దోస్ 600 షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫిటెడ్. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ఫిటెడ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన షేర్స్ ఫేస్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేస్తారా, ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తారా తెలియాలి. ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా, ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం ఉన్న వెంటనే మన క్వశ్చన్స్ ఎన్నమ్మా, 3 4? 4. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్, ఫుల్లీ కాల్ అప్ ఏనా? కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి, పర్ షేర్ ఎంత చెప్పండి. కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్ ఇట్ అప్ పెయిడ్ అప్ కాదు, కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్. 10 రూపీస్ అయినా ఫుల్లీ కాల్ అప్ అయినా ఫేస్ వాల్యూ వస్తాము. ఎన్ని షేర్స్, 1000 600? 600. సో కాల్ ఇట్ అప్ క్యాపిటల్ is 600 into 10, that is equals to 6000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం చెక్ చేయండి. ప్రీమియం వస్తే 1 రూపీ వచ్చిందా? మన దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ 800 దేనికి అడ్జస్ట్ అయిందో, క్యాపిటల్ కి అడ్జస్ట్ అయింది. ప్రీమియం 1 రూపీ అడ్జస్ట్ అయిందా? నో. అంటే టోటల్ ప్రీమియం ఇస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. మా లాస్ట్ బెంచ్ వింటున్నారా, టోటల్ ప్రీమియం ఇస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. సో 600 into 2 rupees, 1200. 1200. Next, unpaid capital plus unpaid premium. Unpaid capital plus unpaid premium. Now, like a shareholder only application pay చేశాడమ్మా, అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, కాల్ మనీ కూడా పే చేయలేదు. అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు, కాల్ మనీ కూడా పే చేయలేదు. ఆల్ దోస్ షేర్స్ వర్ ఫర్ఫిటెడ్. ఆల్ దోస్ షేర్స్ వర్ ఫర్ఫిటెడ్. నౌ టెల్ మీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 4000. నేను అడిగిన అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ మాత్రమే 4000. సరే క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎంత? 5200. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, చెప్పలేదని చెప్పాను నేను. మనం అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఆన్సర్ ఎంత? 4000, 5200, 6000. క్వశ్చన్ సరిగా అర్థమవుతుందా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏమేమి పే చేయలేదు చెప్పండి. అలాట్మెంట్ పే చేయలేదు. అలాట్మెంట్ పే చేశారా? నో. కాల్ మనీ? నో. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 రూపీసా? మా ఈ 5 రూపీస్ నేను అడిగిన ఓన్లీ క్యాపిటల్. ఎంత క్యాపిటల్? 3 rupees. 3 rupees. నెక్స్ట్, కాల్ మనీ మొత్తం 5 రూపీస్ క్యాపిటలే కదా, 5 రూపీస్. టోటల్ ఎంత? 8 రూపీస్. ఎన్ని షేర్స్? సో 8 into 600 ఎంత? 4800. మా ఇనీషియల్ గా మన దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ వచ్చింది కదా, ఎంత వచ్చింది? మరి ఆ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ క్యాపిటల్ కి అడ్జస్ట్ చేసామా లేదా చెప్పండి? అంటే పే చేసిన తీసేసుకున్నాం కదా, అవునా కదా? మరి ఇప్పుడు 4800 అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. నో, మైనస్ 800, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4000. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 4000 ఓన్లీ. ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనీ ఏం చేసాం మనం? అడ్జస్ట్ చేసాం. దేనికి అడ్జస్ట్ చేసాం? అలాట్మెంట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ కదా ఇది. అలాట్మెంట్ 3000 క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 1800.
క్యాపిటల్ ఎంత 1800. మొత్తం 1800 లో 800 అడ్జస్ట్ అయిందా లేదా? సపరేట్ గా అలాట్మెంట్ కోసం పే చేయలేదు కానీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రిఫండ్ పే చేసామా? నో, దట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ విత్ అలాట్మెంట్. అండ్ దట్ ఇన్ అలాట్మెంట్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ కి అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ కి అడ్జస్ట్ చేసాం. అంటే సపరేట్ గా అలాట్మెంట్ పే చేయకపోయినా కానీ ఉన్న 1800 లో 800 ఆల్రెడీ పెయిడ్ అప్ లాగా. 800 ఆల్రెడీ పెయిడ్ అప్. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్పెయిడ్ ఎంత? ఇక్కడ 1000. ఫైనల్ కాల్ 3000. సో అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 4000. నేను అడిగింది ఏంటమ్మా అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఏనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ వి రిక్వైర్డ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 1200. సో లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడమ్మా, ఫస్ట్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ 600 into 3 rupees. క్యాపిటల్ 3 అనా అలాట్మెంట్ లో 3 rupees. బట్ ఈ 600 into 3 లో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం మనం? 800 minus 800. 600 into 3 minus 800. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ ఎంత? 600 into 5. టోటల్ 4000. దట్ ఈస్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అమ్మా. టోటల్ కంపెనీ అకౌంట్స్ లో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసేది ఇది. పేర్స్ లో ఎప్పుడైనా ఎక్సెస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే ఆ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్ట్ చేయండి పెయిడ్ అప్ లాగా. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ లానా, పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం లానా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ లాగా. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. 600 షేర్స్ కి అప్లికేషన్ ఉందా లేదా? పే చేసారా లేదా? ఎస్. 600 షేర్స్ కి అప్లికేషన్ 2 rupees వచ్చేసింది. ప్లస్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్ మనం ఎంత అడ్జస్ట్ చేసాం మనం? 800. అది కూడా పెయిడ్ అప్ లోనే కన్సిడర్ చేసాం కదా. 800 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2000. కాల్ అప్ ఎంత? కాల్ అప్ 6000. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 1200. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 5200. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 2000. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 6000. అక్కడ బ్రాకెట్ లో క్యాలిక్యులేషన్ రాయండి. 600 into 10. 600 into 10. నెక్స్ట్ టైం డెబిట్ చేయాలమ్మా. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ప్రీమియం పే చేశారు ఇక్కడ? నో. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. డౌటా? 1200 ప్రీమియం. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 1200. క్యాలిక్యులేషన్ 600 into 2 rupees. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఏం చేయాలమ్మా? 2 calls in arrears. 2 calls in arrears. ఏమేమి నోట్ చేయాలి అందులో? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 5200. 5200. నెక్స్ట్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. మాకు పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ 1000 into 2 రాసినా వస్తుంది. బట్ అలా నేర్చుకోకండి. అప్లికేషన్ క్యాపిటల్ ఎంత? 600 into 2. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఎంత? 800. క్లియర్? ఎంత? 2000. మ్యాచ్ అయిందా ఎంట్రీ? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్
Illustration number 14. Mr. Long, who was a holder of 2000 preference shares. రీఇష్యూ ఉందా ఇక్కడ? రీఇష్యూడ్ ఉంది. రీఇష్యూ ఇప్పుడు వద్దులే, మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఈరోజు మీకు గ్రూప్ లో అప్డేట్ ఏంటంటే మాకు కావాల్సిన అరియర్స్, కావాల్సిన అడ్వాన్స్, షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్, షేర్ రీఇష్యూ, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అవన్నీ అవ్వవు, మళ్ళీ చెప్తాం అంతే. ఓకేనా? బట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అయ్యారా లేదా చెప్పండి. ఫర్ ఫ్యూచర్ క్వశ్చన్ చూసాం వెంటనే ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి? ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా, ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా చెక్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 3. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, unpaid capital, called up capital, called up, paid up, unpaid. Next, if the shares are issued at premium, then questions 4. First one, called up capital. Second one, unpaid premium. Third one, unpaid capital plus unpaid premium. Last class complete చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? ఫర్ఫిచర్ ఆఫ్ షేర్స్. In case of share forfeiture, first మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ whether the given shares are issued at premium or issued at par. If it is issued at par, unpaid premium గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు ప్రీమియం అనే పాయింటే ఉండదు, అవునా కదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటమ్మా? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అండ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, అంతేనా? 3. Called up capital, unpaid capital and paid up capital. When the shares are issued at premium, then called up capital, next unpaid premium, next unpaid capital plus unpaid premium, next paid up capital. క్లియర్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, అది సాల్వ్ చేయండి, ఆ తర్వాత రీఇష్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? కంపెనీ ఇష్యూడ్ 30,000 shares. Company issued 30,000 shares. Face value is equals to 100 rupees. Face value is equals to 100 rupees. Issue price is equals to 120. Issue price is equals to 120. Issued at par, issued at premium. Issued at premium. Next. Application 20 rupees. Allotment 50 rupees. That includes premium. And 30 plus 20. Next. First call 30 rupees. Second and final call 20 rupees. Sarpenda 120. Application 20. Allotment 50. First call 30 and second and final call 20. Done. Next. First point. Shareholder who is having 500 shares. A shareholder who is having 500 shares. Paid only application money. Paid only application money. A shareholder who is having 500 shares, paid only application money. Now all these shares were fully called up.
fully called up shares amma, fully called up. And the first point, shareholder who is having 500 shares paid only application money. Next second point, shareholder who is having 1000 shares failed to pay first call and second and final call. Shareholder who is having 500 shares paid only application money, and the second one is shareholder who is having 1000 shares failed to pay first call and second call. అంటే ఏమేం పే చేశారమ్మా? అప్లికేషన్ పే చేశారు, అలాట్మెంట్ పే చేశారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ 30,000. ఆ 30,000 లో వన్ షేర్ హోల్డర్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ 500 paid only application, and another shareholder who is having 1000 shares paid application and allotment, failed to pay first call and second call. Now company forfeited all 1500 shares. Company forfeited all 1500 shares. Pass journal entry for forfeiture. Pass journal entry for forfeiture. ఆ 1500 షేర్స్ కి జర్నల్ ఎంట్రీ రాయండి. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ, షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా, ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా? Issued at premium. So if shares are issued at premium, any questions amma? 4. Called up capital, paid up capital, unpaid capital, unpaid capital plus unpaid premium, unpaid premium. Called up capital, unpaid premium, unpaid capital plus unpaid premium, paid up capital. మరి ఇవన్నీ ఎన్ని షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎన్ని షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 1500 షేర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 30,000 షేర్స్ కాదు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫెక్ట్ చేస్తాం? 1500, రైట్? సో 1500 షేర్స్ కి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Called up capital, unpaid premium, unpaid capital and unpaid premium, paid up capital. ఎంట్రీ తర్వాత రాయండి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్.
మా సాయి దుర్గా రైస్ ట్రేడర్స్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందా? సార్ రైట్ రాంగ్ తర్వాత ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. మా శిశిరా అయిందా? బాబు టెన్షన్ స్కై అయిందా? మా ఎన్ని షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? 1500 షేర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా? సో చూడండి కేర్ఫుల్ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆపండి, ఇంకా ట్రై చేసాను చాలు. ఎన్ని షేర్స్ పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్, పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్? సో కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫేస్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్, అంతేనా? సో ఎన్ని షేర్స్ కమ్మా? 1500 షేర్స్ కనా? సో 1500 షేర్స్ ఇంటూ 100 హౌ మచ్? 1,50,000. ఎంతమంది కరెక్ట్ అయిందమ్మా ఇది? $75,000 వచ్చిందా? 1,50,000 వచ్చిందా? 1,50,000 డన్. రాలేదా మీకు? వచ్చిందా? డన్. నౌ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు 1500 షేర్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎన్ని చేసామా? 500. సెకండ్ పాయింట్ 1000. ఫస్ట్ పాయింట్ లో ప్రీమియం పే చేశారా, పే చేయలేదా? పే చేయలేదు. సెకండ్ పాయింట్ లో చేశారు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అన్పెయిడ్ ప్రీమియం అంటే రిలవెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింటా? చెప్పండి, క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 500 ఇంటూ 20 సూపర్ 10,000. ఎంతమంది కరెక్ట్ అయింది? అవ్వలేదమ్మా? డౌట్ ఏంటి? 1500కి తీసుకున్నావా? 1500కి తీసుకోవద్దమ్మా, ఓన్లీ 500కి తీసుకోవాలి. బికాస్ 1000 షేర్స్ చూడు ఒకసారి, 1000 షేర్స్ ఫెయిల్డ్ టు పే ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అంటే వాళ్ళు అలాట్మెంట్ పే చేశారు. ప్రీమియం ఎక్కడ ఉంది? అలాట్మెంట్ లోనే కదా ఉంది. అలాట్మెంట్ పెయిడ్ అప్, అది పెయిడ్ అప్ ప్రీమియం అవుద్దా, అన్పెయిడ్ ప్రీమియం అవుద్దా? నో. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ కావాలి అండ్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం తెలుసు ఎంత? 10,000. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. లిసన్ కేర్ఫుల్. 500 షేర్స్, 1000 షేర్స్. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. 500 షేర్స్ అప్లికేషన్ పే చేశారా లేదా? ఎస్. 1000 షేర్స్ ఎస్. 500 షేర్స్ అలాట్మెంట్ పే చేశారా? నో. 1000 షేర్స్ ఎస్. ఫస్ట్ కాల్ నో నో. సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ నో నో. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ కాల్ అన్పెయిడ్ బై 1500 షేర్స్, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అన్పెయిడ్ బై 1500 షేర్స్, అలాట్మెంట్ అన్పెయిడ్ బై 500 షేర్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఫుల్ అలాట్మెంట్, ఓన్లీ క్యాపిటలా? ఓన్లీ క్యాపిటల్. నౌ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. మా 500 షేర్స్ మీద మనకు ఓన్లీ అప్లికేషన్ వచ్చింది. అప్లికేషన్ చెప్పండి, 20 per share అయినా? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 30 వచ్చిందా? రాలా. ఫస్ట్ కాల్ 30 వచ్చిందా? రాలా.
సెకండ్ హ్యాండ్ ఫైల్ 20 వచ్చిందా? రాలే. మొత్తం రాని అమౌంట్ ఎంత? 30 + 30 + 20 ఎంత? 80. ఎన్ని షేర్స్ కదా? 500 షేర్. సో 500 × 80 ప్లస్ మరి 1000 షేర్స్ కూడా చేయాలి కదా, అంతేనా? 1000 షేర్స్ కి అప్లికేషన్ వచ్చింది, అలాట్మెంట్ వచ్చింది, అందుకు ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ కాల్ రాలేదు, సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ రాలేదు. ఎంత? 30 and 20, 50. 1000 × 50. Total of this plus 10,000. ఎంత? 1 lakh. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 90,000. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? డౌటా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ is 90,000. Unpaid premium is 10,000. So total 1 lakh. Any doubt? డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. మళ్ళీ చెప్పాలా? 500 చేసి ఏం పే చేస్తారు చెప్పు? అప్లికేషన్ ఒక్కటే పే చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పెయిడ్ అప్ప అన్పెయిడా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ కావాలి. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అలాట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత? అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 30. ఫస్ట్ కాల్ లో క్యాపిటల్ 30, సెకండ్ కాల్ లో క్యాపిటల్ 20. టోటల్ 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 80 ఏనా? సో 80 ఇంటూ ఎన్ని షేర్స్? 500 షేర్స్. నెక్స్ట్ 1000 షేర్స్ కి అన్పెయిడ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ కాల్ అండ్ సెకండ్ కాల్. 30 + 20, 50. 50 × 1000, 50,000. Done. So unpaid capital plus unpaid premium, that is equals to 1 lakh. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఓన్లీ అన్పెయిడ్ నేను అడిగింది. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ కావాలి. ఇప్పుడు పెయిడ్ అప్ ఏంటమ్మా? 500 షేర్స్ గా ఓన్లీ అప్లికేషన్ వచ్చింది. సో 500 × 20. 1000 షేర్స్ కి ఏమొచ్చిందమ్మా? అప్లికేషన్ వచ్చింది, అలాట్మెంట్ వచ్చింది. మా అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? ఓన్లీ 30, రైట్? అప్లికేషన్ ఎంత? 20. అంటే 20 + 30, 50 ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 1000 షేర్స్. ఎంత? 60,000. 60,000 అంతేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎంట్రీ చెప్పండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,50,000. నెక్స్ట్ డెబిట్ ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 10,000. నెక్స్ట్ 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంత? 1 lakh. నెక్స్ట్ 2 షేర్ పర్ ఫీచర్ అకౌంట్ ఎంత? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 60,000. క్లియరా? మీ ఎగ్జామ్లో మీ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే మీ బుక్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, రామ్ అండ్ శ్యామ్. రామ్ ఈస్ హోల్డింగ్ 500 షేర్స్, శ్యామ్ ఈస్ హోల్డింగ్ 1000 షేర్స్. రామ్ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్, శ్యామ్ పెయిడ్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. అది వచ్చేసినట్టే. ఓకేనా? మరి నేను క్లాస్ లో చెప్పేటప్పుడు రామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం, శ్యామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం లో తీసుకొని చేయండి అని చెప్పా. ఇక్కడ కంబైన్ చేసి చెప్పించా అంతే. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? నో. మా కంపెనీ 100 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారు. ఎన్ని షేర్స్? 100 షేర్స్. ఇన్ దట్ paid up is 7 rupees per share. Unpaid is 3 rupees per share. Tell me journal entry. Per feature entry. Share capital account debit. Enta 100 into 10. 7 called up తీసుకోవాల్సింది. So 100 into 10, 1000. So 2 calls in arrears. 100 into 3 rupees, 300. 100 into 3 rupees, 300. So 2 share per feature account. Calculation 100 into 7.
700. క్లియరా? డన్. ఇప్పుడు కంపెనీ 100 షేర్స్ రివర్స్ తీసుకుంది కదా, మరి రివర్స్ తీసుకున్న 100 షేర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫర్దర్ రీఇష్యూ చేస్తారమ్మా. ఇప్పుడు ఫర్దర్ రీఇష్యూ అనేది ఫ్రెష్ ఇష్యూ కాదు. ఫర్దర్ రీఇష్యూ అనేది ఫ్రెష్ ఇష్యూ కాదు. దట్ ఈస్ ఎ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్. దట్ ఈస్ ఎ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్. My shares cannot be issued at discount, but it can be reissued at discount. My reissue of shares shall not be considered as fresh issue. Reissue considered as sale of shares. Reissue considered as sale of shares. Okay, na? True or false important. Share cannot be issued at discount, but however, it can be reissued at discount, as reissue is not considered as fresh issue. It is considered as sale. It is considered as sale. Okay, na? Now. ఇప్పుడు 100 షేర్స్ షేర్ హోల్డర్ దగ్గర ఉన్నాయి, కంపెనీ దగ్గర ఉన్నాయి. కంపెనీ దగ్గర ఉన్నాయి. క్యాన్సిల్ చేస్తారు కదా, పర్ఫెక్ట్ చేస్తారా లేదా? సో షేర్ సర్టిఫికేట్స్ రివర్స్ తీసుకుంటారు. రివర్స్ తీసుకున్న షేర్ సర్టిఫికేట్స్ సేల్ చేస్తారమ్మా. దాన్ని మనం రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అంటాం. దాన్ని ఏమనాలి? రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్. యాజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ ఉండదు, ఫుల్ అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫ్రెష్ ఇష్యూ అనుకోండి, అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, ఇంకెంతైనా తీసుకోవచ్చు. రీఇష్యూ టైంలో అలా ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ ఆప్షన్ ఇవ్వరు. స్ట్రైట్ అవే మొత్తం అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నా కంపెనీ రీఇష్యూడ్ టోటల్ 100 షేర్స్. ఫస్ట్ కేస్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ 10 rupees. రీఇష్యూడ్ ఎట్ 10 rupees. అంటే ఉన్న 100 షేర్స్ ని ఒక్కొక్క షేర్ 10 rupees కి రీఇష్యూ చేస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కంపెనీకి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది రీఇష్యూ వల్ల? ఎంత కలెక్ట్ అవుతుంది? 1000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 100 into 10. That is equals to 1000. Next, 2 share capital account. ఎంత నుంచి చేద్దామా? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. Always at face value. So 100 into 10, that is equals to 1000. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? నో. సో ఫస్ట్ ఫర్ఫిట్ చేసాం. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం? 100 షేర్స్. ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్ మీద పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? ఒక్కొక్క షేర్ మీద పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? అది మనకి గెయినేనా? పర్ఫిట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన గెయిన్, దాన్ని మనం షేర్ ఫర్ఫిట్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమైనా లాస్ వచ్చిందా? షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10, నువ్వు ఇష్యూ చేసినది కూడా 10. అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రీఇష్యూ చేయడం వల్ల అల్టిమేట్ గా కంపెనీకి గెయిన్ ఎంత? 7 rupees. 7 rupees పర్ షేర్. నేను అడిగింది పర్ షేర్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారమ్మా? 100. నౌ నెట్ గెయిన్ on reissued shares shall be transferred to capital reserve. My sentence most important. Net gain on తర్వాత ఏముంది? reissued shares. Net gain on reissued shares, not on forfeited shares. Net gain on reissued shares. Now always we need to calculate net gain on shares which are reissued, not shares which are forfeited. Forfeit చేసిన షేర్స్ కాదు, రీఇష్యూ చేసిన షేర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 100 షేర్స్. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ఫిట్ చేసినవి కూడా 100. ఓకేనా? ఇంటూ ఫర్ఫిట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్కి ఎంత గెయిన్ వచ్చింది? మా పెయిడ్ అప్ కదా గెయిన్ అంటే. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫిచర్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గెయిన్ ఆన్ ఫర్ఫిచర్. సో పెయిడ్ అప్ ఎంత? 7 rupees. రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఏమైనా లాస్ వచ్చిందా? నో. సో -0. అంటే అల్టిమేట్ గా ఫర్ఫిట్ చేసి రీఇష్యూ చేయడం వల్ల గెయిన్ ఎంత? 700. దిస్ 700 ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫిచర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది కదా, ఇంకా అది ఉండదు. షేర్ ఫర్ఫిచర్ డెబిట్ చేయండి టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో ఎంట్రీ షేర్ ఫర్ఫిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ 700.
మరి ఈ ఫార్ములా ఏంటమ్మా చూడండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ రీఇష్యూడ్ ఇంటూ అక్కడ 7 ఏంటమ్మా, paid up at the time of forfeiture, paid up at the time of forfeiture per share, అంతేనా? సో paid up per share on forfeiture, దాన్ని మనం గెయిన్ ఆన్ ఫర్ఫీచర్ పర్ షేర్ అంటాం. లెస్ దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేస్తున్నాం, లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్. మీకు లాస్ అంటే డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ అని. లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్. Tell me formula to calculate net gain on reissue. Number of shares reissued into paid up value per share on forfeiture minus loss on reissue per share. మరి ఎప్పుడైనా రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ రీఇష్యూ చదువుకోదు, ఫర్ఫీచర్ తో పాటు చదువుకోవాలి, అప్పుడే అర్థం అవుతుంది, లేదా అర్థం కాదు. డన్. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా చూడండి, ఇది నోట్ చేసుకున్నారా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఇంటూ paid up per share on forfeiture minus loss on reissue per share, loss on reissue per share. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ పర్ఫిటెడ్ షేర్స్ మల్టిప్లై చేస్తారు, రీఇష్యూడ్ షేర్స్, రీఇష్యూడ్ షేర్ ఏవైతే ఫర్దర్ ఇష్యూ అయినా అవి మాత్రమే మల్టిప్లై చేయాలి. మా గెయిన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ సేల్ చేసే వాటి మీదే ఉంటుంది, పర్చేస్ చేస్తే గెయిన్ అవుతుందా? నో, సేల్ చేసే వాటి మీదే గెయిన్ ఉంటుంది. సో గెయిన్ ఆన్ రీఇష్యూడ్ షేర్స్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. నౌ ఎగ్జాంపుల్, company issued 500 shares. Company issued 500 shares. Company issued 500 shares. Face value 10 rupees. Issue price 12 rupees. Face value 10 rupees. Issue price 12 rupees. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. Call money 5 rupees. Application 2 rupees. Allotment 5 rupees. Call money 5 rupees. Okay now. Allotment includes premium. Allotment includes premium. Now, shareholders failed to pay. Shareholders failed to pay allotment and call money. Company forfeited all 500 shares. Company forfeited all 500 shares. Clear? Next, after forfeiture, company, after forfeiture, company reissued, company reissued 350 shares. Company reissued 350 shares at 9 per share. Reissued at 9 per share. Clear? Done? So first మీకు ఆల్రెడీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీస్ వచ్చు కదా, ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేయండి అమ్మా. మొత్తం అన్ని 500 షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేశారు, ఆ 500 షేర్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి.
ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ, ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. అక్కడ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా, ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా? ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. అప్పుడు మనకి అన్పెయిడ్ ప్రీమియం కూడా వస్తుంది. అయిపోయిందా ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ? సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ టు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్. Now share capital account debited with called up capital. Fully called up, na? Yes. Any shares? 500. So 500 into 10. 5,000. Securities premium collect ayinda? No. So 500 into 2,000. Calls in arrears note చేయాల్సిన unpaid capital plus unpaid premium. మా capital వాళ్ళు పే చేసింది ఓన్లీ అప్లికేషన్. టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ 10 లో 2 రూపీస్ మాత్రమే పే చేశారు. అలాట్మెంట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్. కాల్ మనీ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 రూపీస్. సో టోటల్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 8 రూపీస్. సో 500 into 8. Then you will get unpaid capital plus 500 into 2 unpaid premium ఎంత? 5,000. Next paid up capital. Pay చేసిన ఓన్లీ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ 2 రూపీస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1000. క్లియర్? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ షేర్స్ ఏం చేసామమ్మా? రీఇష్యూ చేసాం. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ ఫీటెడ్ చెప్పండి. 500. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 350. టెల్ మీ రీఇష్యూ ప్రైస్. రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 9 రూపీస్. సో రీఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా పారా డిస్కౌంటా? 10 రూపీ ఫేస్ వాల్యూది 9 రూపీస్ కి రీఇష్యూ చేసాం. టెల్ మీ డిస్కౌంట్ పర్ షేర్, లాస్ పర్ షేర్. లాస్ పర్ షేర్ ఎంత? 1 రూపీ. నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్. రీఇష్యూ ఎంట్రీ నోట్ చేయకండి, అయిపోయిన తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. రీఇష్యూ చేసినప్పుడు అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుద్ది. ఎన్ని షేర్స్ కి కలెక్ట్ అవుతాం? ఫర్ఫిట్ చేసిన షేర్స్ అన్నిటికీ కలెక్ట్ అవుతా? ఓన్లీ ఫర్ ద షోర్ దో షేర్స్ విచ్ ఆర్ రీఇష్యూడ్. సో 350 into టెల్ మీ రీఇష్యూడ్ ప్రైస్ 9 రూపీస్. క్యాలిక్యులేషన్ అమౌంట్ 3,150 అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు రీఇష్యూ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చిన లాస్ ఎంత? 1 రూపీ పర్ షేర్. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 350 షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం. అంటే లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ 350 రూపీస్ అవుతుంది మనకు ఓవరాల్ గా, అవునా కదా? అయితే ఇక్కడ దీన్ని లాస్ లా ట్రీట్ చేయొద్దు. ప్రీవియస్ ఫర్ఫీట్ చేసాం, మీరు ఏం చేశారమ్మా? షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ గెయిన్ అని రాసారా? రాసారు కదా గెయిన్ అని. ఎందుకు షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ క్రెడిట్ అయింది? దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఎప్పుడైతే కంపెనీ పర్ఫెక్ట్ చేసిన షేర్స్ రీఇష్యూ చేస్తారో, రీఇష్యూ చేసినప్పుడు లాస్ రావచ్చు. ఆ లాస్ ని లాస్ లా ట్రీట్ చేయొద్దు. ఇనిషియల్ పర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే గెయిన్ రాస్తారో దాన్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. గెయిన్ డిక్రీజ్ లా ట్రీట్ చేయాలి. ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? గెయిన్ డిక్రీజ్. ఓకేనా? సో గెయిన్ డిక్రీజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం డెబిట్ చేయాలి? షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. సో షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ 350 షేర్స్ ఒక్కో షేర్కి ఎంత వచ్చింది లాస్? 1 రూపీ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 350 రూపీస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ 2 షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ.
ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్. ప్రీవియస్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే రీఇష్యూడ్ యాజ్ 75 paid up, రీఇష్యూడ్ యాజ్ 8 paid up ఇలా ఇస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మా, టు షేర్ క్యాపిటల్ ఎంతైతే పెయిడ్ అప్ లా ట్రీట్ చేసారో అంత మాత్రమే నోట్ చేయాలి. దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మన క్వశ్చన్ లో, ఓకే, మన బుక్ లో. సో 350 shares ఇంటూ 10 rupees, హౌ మచ్? 3500. సరిపోయిందా? 3500. మా క్వశ్చన్ లో పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ అంటారు. ఈ రెండు రాస్తే సరిపోదు. ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ అడిగిన ప్రతిసారి కూడా నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ కూడా రాయాలి. నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ కూడా రాయాలి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఇందాక మనం ఒక ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫీటెడా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడా? ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 350 shares రీఇష్యూడ్ ఇంటూ at the time of forfeiture, tell me paid up per share. Tell me paid up per share at the time of forfeiture. 2 rupees, right? Minus at the time of reissue loss per share. Tell me out of total 1000 shares, 1000 rupees share forfeiture లో 350 లాస్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది, గెయిన్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెట్ గెయిన్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? 350 ఇంటూ 1, 350 ఇంటూ 1, 350 rupees. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దీస్ 3 ఎంట్రీస్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఐ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్. ఎలా వస్తామా? షేర్ ఫర్ఫీచర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూడండి. ఫస్ట్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 1000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత అయింది? 350. అగైన్ డెబిట్ ఎంత అయింది? 350. ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ ఎంత ఉంది? 300 ఉంది కదా. మరి ఈ ఎక్స్ట్రా బ్యాలెన్స్ ని మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ లో షేర్ క్యాపిటల్ లో రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ లో రాయాలి. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు అదైనా అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే అది ఎక్కడ రాయాలమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ లో రాయాలి. క్లియర్? షేర్ క్యాపిటల్. మరి రీఇష్యూ ఎంట్రీ ఓకేనా? రీఇష్యూ ఎంట్రీ డన్. నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ రీఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 9 rupees కదా. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నాట్ 9, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 12 rupees ఎంట్రీ కావాలి నాకు. అది 9 కాదు, 12 rupees. రీఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం, రీఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 350 ఇంటూ 12, హౌ మచ్? 4200. Any loss per share? No. So 2 share capital. మొత్తం 12 మల్టిప్లై చేస్తారా? No. 350 ఇంటూ 10, 3500. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? 2 rupees per share. అదేంటిది? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. 350 ఇంటూ 2, 700. మరి ఇక్కడ కూడా నెట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. మన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్, ఎన్ని షేర్స్? 350 shares ఇంటూ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ 2 rupees, మైనస్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ పర్ షేర్ 0. ఇక్కడ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం 2 rupees ఇష్యూ చేసినప్పుడు గెయిన్ వచ్చింది, +2 చేయాలనుకోవద్దు. దట్ ఎక్స్ట్రా 2 ఈజ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, సపరేట్. ఫర్ఫీచర్ గెయిన్ కాదు అది, ఓకేనా? క్లియర్? సో 2 మైనస్ 0. సో టోటల్ నెట్ గెయిన్ ఎంత? 700. సో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 700. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ ఎప్పుడైనా కానీ రీఇష్యూ చేసినప్పుడు నెట్ గెయినే ఉంటది కానీ నెట్ లాస్ ఉండదు. నెట్ లాస్ వచ్చేటట్టు అసలు షేర్ రీఇష్యూ చేయొద్దు. నెట్ లాస్ వచ్చేటట్టు రీఇష్యూ చేయొద్దమ్మా, ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పేడ్ ఎంత ఉంది? 2 rupees కదా. రీఇష్యూ చేసాము, మాక్సిమం లాస్ 2 rupees కంటే ఎక్కువ రావద్దు. అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న 0 అవ్వచ్చు కానీ నెగిటివ్ అవ్వకూడదు. నెగిటివ్ అయ్యేటట్టు అసలు ఇష్యూ చేయకూడదు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్ దెన్ ఇష్యూ కన్సిడర్స్ ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ.
issue considered as invalid issue. True or false important. ఓకేనా? సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీరు చెప్పాలి. డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ shall not exceed paid up value at the time of forfeiture. విన్నారా ఏమైనా అసలు? డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ అంటే రీఇష్యూ చేసినప్పుడు మీరు ఫేస్ వాల్యూ కంటే తగ్గించే అమౌంట్ అనేది పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ కంటే ఎక్కువ ఉండద్దంట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ట్రూ అమ్మా. ఒక డిస్కౌంట్ అనేది పెయిడ్ అప్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇది ఏమవుతామో నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ వస్తే నెట్ లాస్ వస్తుంది. అసలు నెట్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒరిజినల్ షేర్ ఇష్యూ డిస్కౌంట్ లో అయిపోతాయి. ఒరిజినల్ షేర్ డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్, ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూ అవుద్ది. ఓకేనా? మాక్సిమం డిస్కౌంట్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. నోట్ చేసుకోండి. మాక్సిమం డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ shall not exceed paid up value per share at the time of forfeiture. మనం ఫర్ఫిట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క షేర్ కి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంతైతే ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అలౌడ్. క్లియర్? అంటే ఆల్వేస్ నెట్ గెయిన్ వస్తుంది, నెట్ లాస్ రావద్దు. నెట్ లాస్ వచ్చిందంటే దర్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్, క్వశ్చన్ లో కాదు. క్లియర్? ఓకేనా? మరి రీఇష్యూ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా? ఇంకేమైనా చెప్పాలా రీఇష్యూలో? క్లారిటీ ఉందా? ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామా? మేము వద్దంటే వద్దంటారా? చెప్పండి. మీరు అన్నారు కదా, చేద్దాం. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 14. నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాం కదా, కానీ రీఇష్యూ ఉందని చెప్పి ఆపేసాం. చూడండి. మిస్టర్ లాంగ్ who was the holder of 2000 preference shares, who's the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each, on which 75 per share has been called up. Fully called up, partly called up? Partly called up. అంటే మనం పాస్ చేసే ప్రతి ఎంట్రీలో ఎక్కడైతే ఫేస్ వాల్యూ రాస్తున్నారో అక్కడ కాల్డ్ అప్ ప్రైస్ రాయాలి. ఓకేనా? సో 75 per share is called up. Could not pay his due on allotment and first call each 25. ఇప్పుడు చెప్పండి, అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 25. ఫస్ట్ కాల్ పర్ షేర్ ఎంత? 25. పే చేసే అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 25. దట్ ఈస్ అప్లికేషన్. 75 కాల్డ్ అప్ అంటున్నారు, అందులో అలాట్మెంట్ పే చేయాలంటే అది 25, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయాలంటే అది కూడా 25, పే చేసిందంటే ఓన్లీ అప్లికేషన్ అది కూడా 25. 25, 25, 25, 75. The directors forfeited the above shares and reissued 1500 of such shares. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారు? 2000. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారు? 1500 టు మిస్టర్ షార్ట్, చిన్నపల్లి. ఓకేనా? at 65 per share paid up as 75 per share. అంటే 75 per share కాల్డ్ అప్ ని 65 కి రీఇష్యూ చేశారంట. issued at discount పారా ప్రీమియమా? ఎంత? 10 rupees discount, right? Now give journal entries to record the above forfeiture and reissue in the books of the company. Forfeiture reissue అడిగారంటే మనం ఇంకోటి కూడా చేయాలి. ఏంటది? నెట్ గెయిన్. సో ఫస్ట్ forfeiture ఎంట్రీ. ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారమ్మా? 2000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారమ్మా. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారు? 1500. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ forfeiture. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కదా, సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలి. కాల్డ్ అప్ పర్ షేర్ ఎంత? 75. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2000. సో 2000 into 75, 1 lakh
50,000. Next 2 calls in arrears. Security stream unda ikkada mana? No. So 2 calls in arrears ఏం నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? Unpaid capital. Unpaid capital ఏంటి ఇక్కడ? Allotment and first call. Each 25. Under total ఎంత? 50. Any says 2,000. So 2,000 into 50. How much? 1 lakh. మా ఫైనల్ కాల్ ఇంకో కాల్ చేయలేదు, దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దమ్మా. ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. డన్. నెక్స్ట్ 2 షేర్ పర్ ఫీచర్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 2000. పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ 25. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, సరిపోయిందా? దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్ ఫీచర్. నెక్స్ట్ journal entry for reissue. My reissue entry should be passed for how many shares? 1,500 shares. Reissued at par, premium, discount. Tell me reissue price 65. Consider as paid up of 75. అవునా కదా? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత అమౌంట్ కలుగుతుందమ్మా పర్ షేర్ కి? 65. Number of shares reissued 1,500. So 1,500 into 65. Tell me amount collected. ఎంత? 97,500. Discount ఎంత? 10 rupees per share. Loss and issue అని రాస్తారా? ఏమన్నా ఇక్కడ? Share per feature. So share per feature account. Discount per share ఎంత? 10 rupees. So 1,500 into 10 rupees, that is equals to 15,000. Next 2 preference share capital account. Full face value రాస్తారా? మా consider as paid up of 75. అవునా కదా? So calculation 1,500 into 75. How much? 1,12,500. So for feature entry passed, reissue entry కూడా పాస్ చేసాం. Now we need to pass entry for net gain. Entry కంటే ముందు net gain calculation చూసుకోవాలి మనం. మన net gain should be calculated on forfeited shares or reissued shares. Important మా forfeited shares or reissued shares? Reissued. Tell me number of shares reissued. Sir 1,500 shares reissue చేస్తాం సార్. Yes sir. ఒక్కొక్క షేర్ మీద at the time of forfeiture tell me paid up. At the time of forfeiture per share paid up ఎంత? 25. And ఒక్కొక్క షేర్ మీద డిస్కౌంట్ ఆన్ reissue ఎంత? 10 rupees. So minus 10. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక్కొక్క షేర్ మీద నెట్ గెయిన్ ఎంత? ఒక్కొక్క షేర్ మీద 15 rupees. For how many shares? 1,500 shares. Tell me total net gain. ఎంత? So tell me entry for this. Share for feature account debit to capital reserve account 22,500. మా ఎగ్జామ్లో మీ దగ్గర టైం లేదనుకోండి, డైరెక్ట్గా బ్రాకెట్లో ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ రాసేయండి, నో ప్రాబ్లం. టైం ఉందనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,500. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,500. టైం ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలమ్మా దాన్ని, అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ paid up value per share upon forfeiture ఎంత? 25. Discount on reissue per share 10. Net gain on reissue per share 15. Total net gain 1,500 into 15, 22,500. ఏం లేదు, అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంతే. ఎప్పుడమ్మా? టైం ఉంటే. మీ దగ్గర ఉండదు కదా. మా మ్యాక్సిమం రాయడానికి ట్రై చేయండి. మనం క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఇలా రాయించలేదు,
డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయించాను, బట్ రాయడమే ప్రిఫరబుల్ వర్కింగ్ నోట్. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే వర్కింగ్ నోట్ కి మార్క్స్ అలొకేట్ చేస్తారమ్మా, 1 మార్క్ 2 మార్క్స్. 20లో కరెక్ట్ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నేను అనుకోండి, నాకు తెలుసు ఓకే ఫైన్ క్యాలిక్యులేషన్ రాసేసి చేస్తారని, నేను అనుకోండి మనుషులు కాబట్టి 10/10 అవసరం 11 కూడా ఇస్తా. బట్ కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు దాము సార్ లాంటి వాళ్ళు అనుకోండి, ఓకేనా 10కి నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్ రాస్తా 10 రావు, 9 8, ఓకేనా డన్. 22,500 క్లియరా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ కేర్ఫుల్, బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా? Name of the company. Name of the company. Lakshya Institute of Professional Studies Limited. Lakshya Institute of Professional Studies Limited. Okay na? Balance sheet as at as on and rasarama. In case of company, it is as at. Balance sheet as at 31st March 2023. Okay. సో ఫస్ట్ నార్మల్గా మన సోల్ ప్రొప్రైటర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తెలుసా మీకు? సోల్ ప్రొప్రైటర్ తెలీదా? తెలీదంటే చెప్పండి అమ్మా. ఇంకొక 4 months అయితే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్ 1 జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం, మళ్ళీ దాన్ని మార్చుదాం మనకు కావాల్సినట్టు. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఏం నోట్ చేస్తామా? క్యాపిటల్ ఏనా? ఫస్ట్ క్యాపిటల్, అండ్ దెన్ ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్ అవన్నీ అవసరం లేదు. క్యాపిటల్ క్యాపిటల్. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ 2 ways లో ప్రిపేర్ చేసిన విషయం తెలుసా? ఏంటి హారిజంటల్ వర్టికలా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లిజన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ, బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. తెలుసా? బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ, బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. సో లిజన్, మా బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ అంటే, సరే ఫస్ట్ పర్మనెన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ నోట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్, షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ అంటే ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఆ తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, ఆ తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ చెప్తున్నాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ. సో మనకున్న అసెట్స్ లో షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్, లిక్విడ్ అసెట్స్ ఫస్ట్ నుంచి. లిక్విడ్ అసెట్ అంటేనే క్యాష్. ఫస్ట్ క్యాష్, బ్యాంక్, డెటార్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్ అన్ని అందులోనే వస్తాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? కరెంట్ అసెట్స్, షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫర్నిచర్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఇవన్నీ ఇలా వస్తాయి. ఆర్డర్ స్పెసిఫిక్ ఇదే ఆర్డర్ అని కాదు, ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ నోట్ చేయాలి, తర్వాత నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ నోట్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ అయితే. లయబిలిటీ అనుకోండి, ఫస్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్ బిల్స్ పేయబుల్, ట్రేడ్ పేయబుల్, క్రెడిటార్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? కరెంట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేయాలి, లైక్ బ్యాంక్ లోన్, డిబెంచర్స్. డిబెంచర్స్ కూడా లయబిలిటీ. ఓకేనా? లోన్ టేకెన్, బారోయింగ్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయమ్మా? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో ఆర్డర్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ దెన్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. హియర్
కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ దెన్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లాస్ట్ కి క్యాపిటల్. మా క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్సో లయబిలిటీ బట్ దట్ ఈస్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ చూపించాలి. ఇదేమో బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ. బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ అనుకోండి, ఆర్డర్ మాత్రం చేంజ్ అవుద్ది. బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ అంటే నాన్ కరెంట్ ఐటమ్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏముండాలి? నాన్ కరెంట్ ఐటమ్స్. సో నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. లయబిలిటీస్ లో క్యాపిటల్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్లియరా? ఇది బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? జస్ట్ ఆర్డర్ అమ్మా. ఫస్ట్ కరెంట్ అండ్ దెన్ నాన్ కరెంట్. ఎప్పుడు అది లిక్విడిటీ అయితే. పర్మనెన్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ నాన్ కరెంట్ అండ్ దెన్ కరెంట్. ఫస్ట్ నాన్ కరెంట్ అండ్ దెన్ కరెంట్. నౌ ఇప్పుడు నాకు బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేయాలి? క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ అసెట్స్ లో ఫస్ట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? కరెంట్ అసెట్స్. డన్. ఇదే బ్యాలెన్స్ షీట్ బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్. మా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఫార్మాట్, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ప్లేస్ చేంజ్ అవుతాం అంతే. ఫస్ట్ లయబిలిటీస్ అండ్ దెన్ అసెట్స్. సైడ్ బై సైడ్ అనే జస్ట్ అప్ అండ్ డౌన్ నోట్ చేసాం అంతే. అంతేనా? క్యాపిటల్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీ, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క దానికి కొన్ని ఒక 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. ఓకేనా? క్యాపిటల్ అంటే విచ్ ఇంక్లూడ్స్, మేము గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్యాపిటల్ అంటే షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మీరు సిఏ ఎంట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే టాపిక్ కంపెనీ అకౌంట్స్ షెడ్యూల్ 3. సిఏ ఎంట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టాపిక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అప్పుడు మీ సార్ చెప్తారమ్మా డీటెయిల్డ్గా. ఓకేనా? ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు. ఓకేనా? సో క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో బ్యాంక్ లోన్, డిబెంచర్స్. బ్యాంక్ లోన్, డిబెంచర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ లోన్ అండ్ డిబెంచర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ అవే. మీకు ఫౌండేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వేటి మీద తీస్తారు అవి మాత్రమే చెప్తున్నామా. లిస్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, ఒక పేజ్ అంతా ఉంటుంది లిస్ట్. అవన్నీ వద్దు. ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా నేర్చుకోవడం కోసం ఒక 1.5 hours స్పెండ్ చేస్తాను నేను సిఏ ఇంటర్ టైంలో ప్రొఫార్మా నేర్చుకోవడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు అంత టైం ఉండదు మన దగ్గర. మొత్తం ప్రొఫార్మా అవసరం లేదు. క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ తో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. ఇప్పుడు నీకు ఏదో తెలియని ఐటమ్ వచ్చింది, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది, ఎక్కడ రాస్తారు? బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీ. లోన్ టేకెన్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లో పిపిఈ అంటే ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మా ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అనాలి మనం ఇవన్నిటిని. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటమ్మవి? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. క్లియరా? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఆర్డర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా?
లయబిలిటీస్ ఏంటి? క్యాపిటల్. ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకేనా? మరి షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనేది ఓనర్ రిలేటెడ్ కదా. కంపెనీ కేసులో ఓనర్ అని అంటామా, షేర్ హోల్డర్ అంటామా? సో క్యాపిటల్ రాయకూడదు, అప్పుడు షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అని రాయాలి. ఏమని రాయాలి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం? 2, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీ, దెన్ విల్ గెట్ టోటల్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ అసెట్స్ లో నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. మరి ఇక్కడ అసెట్స్ కి హెడ్డింగ్ మనం అసెట్స్ అని నోట్ చేస్తాం. మరి లయబిలిటీస్ కి ఏమైనా హెడ్డింగ్ నోట్ చేస్తామా? మరి దానికి కూడా హెడ్డింగ్ ఉండాలి కదా. ఈ 2 ఏంటమ్మా? లయబిలిటీస్. ఇదేంటమ్మా? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఈ రెండింటిని కలిపి ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అనాలి. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. చూడండి, వావ్ అనిపిస్తుందా? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, అందులో 2, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్. కరెంట్ లయబిలిటీస్, బిల్స్ పేబుల్, క్రెడిటార్స్. బట్ డోంట్ వరీ, ఇది మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీరు అనొచ్చు వావ్ అని. నెక్స్ట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్ దట్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, కరెంట్ అసెట్స్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. క్లియరా? ఏమైనా కష్టంగా ఉందా ఇది? నార్మల్ రెగ్యులర్ బ్యాలెన్స్ షీటే, అది పక్క పక్కన రాస్తాం, ఇదేమో కింద పైన. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ షేర్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ లోన్ అండ్ డిబెంచర్. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ఎగ్జాంపుల్ బిల్స్ పేబుల్ అండ్ క్రెడిటార్స్, ఆర్ ట్రేడ్ పేబుల్ అని రాసుకోవచ్చమ్మా. టోటల్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. కరెంట్ అసెట్స్ లో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్. ఓకేనా? డన్. నౌ ఒక్కో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. ఒక్కటే క్వశ్చన్. బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ, జస్ట్ లైక్ వావ్. స్వామి శర్మ స్వామి. Come on. Beautiful Company Limited issued 30,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 3 per share on application, 5 per share on allotment, which includes premium 2. Issued at para, issued at premium, and 4 per share on call money. So application 3, allotment 5, call money 4. Allotment includes premium. Allotment lo capital enta 3 rupees. Allotment lo premium enta 2 rupees. All the shares were subscribed. మొత్తం 30,000 సబ్స్క్రైబ్ అయినాయి అంట. మనీ డ్యూ ఆన్ ఆల్ షేర్స్ వాస్ ఫుల్లీ రిసీవ్డ్ except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money. అంటే he paid only application money. మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ. అక్కడ షేర్ హోల్డర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 500 అని చెప్పాం. ఇక్కడ రామ్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 500 ఓన్లీ పెయిడ్ అప్లికేషన్, ఫెయిల్యూర్ టు పే అలాట్మెంట్ అండ్ కాల్ మనీ. నెక్స్ట్ అండ్ శ్యామ్ హోల్డింగ్ 1000 షేర్స్ హూ ఫెయిల్యూర్ టు పే ఓన్లీ కాల్ మనీ. అప్లికేషన్ పే చేశాడు, అలాట్మెంట్ కూడా పే చేశాడు. ఆల్ దోస్ 1500 షేర్స్ వర్ ఫర్ఫీటెడ్. Of the shares forfeited,
అంటే ఫర్ఫిట్ చేసిన 1500 షేర్స్ లోంచి 1250 షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారంట. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారమ్మా? 1250 షేర్స్ ఇంక్లూడింగ్ హోల్ ఆఫ్ రామ్ షేర్. మరి రామ్ 500 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారు కదా, ఆ 500 రీఇష్యూ అయిపోయినాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్, total number of shares reissued 1250. But that 1250 includes 500 related to RAM. మరి శ్యామ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇందులో? 750. మరి శ్యామ్ ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం మనం? 1000. బట్ రీఇష్యూడ్ ఓన్లీ 750. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ రీఇష్యూడ్ టు ఎవరమ్మా? జాదు యాజ్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ ఎట్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2 per share. At a discount of 2 per share. Pass the necessary journal entries in the books of company to record forfeiture and reissue of shares. Only forfeiture reissue of shares అడిగారు కదా. సో pass necessary entries in the journal of the company from the beginning. ఒకటే క్వశ్చన్, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. మా బిగినింగ్ నుంచి చేస్తే గానీ ఈ క్వశ్చన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ మీకు రాదు. బిగినింగ్ నుంచి చేయమనడానికి రీజన్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ రావడం కోసం. ఫర్ఫిచర్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్పించేది బ్యాలెన్స్ షీట్ కోసం. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎంట్రీస్ రాయాలి. ఓకేనా? డన్. రాసండి అమ్మా ఫాస్ట్ గా. వద్దా? బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్ వద్దా? కావాలి. ఎంట్రీస్ మాత్రం రాయరు. సరే నేను రాస్తా, మీరు రాయకండి. ఓకే, కొంచెం కూడా కనికరం లేదు. సార్ వద్దులేండి సార్, మేము రాస్తాం సార్ అని. రాసాండి. రాయండి రాయండి. మా మీద కనికరం లేదంటవా? నేను కూడా రాస్తా, మీరు కూడా రాయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 30,000 షేర్స్. అప్లికేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? నో. సో ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ అనేది రిసీవ్డ్. మీరు కూడా రాస్తేనే క్యాలిక్యులేషన్ అర్థం అవుద్ది. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని షేర్స్? 30,000 షేర్స్ ఇంటూ అప్లికేషన్ పర్ షేర్ 3 రూపీస్. ఎంత మా అప్లికేషన్ పర్ షేర్? 3 రూపీస్. ఎంత టోటల్? ఎంత? 90,000. 90,000 కాదమ్మా, 90,000. So bank account debit to share application account 90,000. Now application money has to transfer to share capital. How much? 90,000. Done. Next, entry for allotment due, and that allotment includes premium. చెప్పండి. షేర్ allotment account debit. Number of shares 30,000. Allotment per share 5 rupees. 5 rupees కదా. So 30,000 into 5. How much? 1,50,000. 1,50,000. 2. Share capital account. మా షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ మాత్రమే. అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్. సో 30,000 into 3 rupees. That is equals to 90,000. 90,000. Next, 2. Securities premium account. How much? 30,000 into 2 rupees. 60,000. Okay na?
60 కదమ్మా 60 ఓకేనా. సో 1,50,000 90,000 అండ్ 60,000 అయిపోయింది అలాట్మెంట్ డ్యూ. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ ఎవరో పే చేయలేదు అలాట్మెంట్ మనీ, ఎవరమ్మా? రామ్. హూ ఇస్ హ్యావింగ్ 500 షేర్. అదర్ దెన్ దట్ 500 రిమైనింగ్ అన్ని చేసుకొచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఎవరైనా అడ్వాన్స్ పే చేశారా? నో. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని షేర్స్ కి రిసీవ్ అయింది? 29,500. 500 షేర్స్ కి అలాట్మెంట్ మనీ రాలేదు కదా. సో 29,500 ఇంటూ ఎంత? 5 రూపీస్. హౌ మచ్? 1,47,500. అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఏమన్నా వచ్చేయాలి? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. Calculation 500 into 5. How much? 2,500. Next, 2 share allotment account. How much? Total 1,50,000 కదా. ఇక్కడ డెబిట్ అండ్ షేర్ అలాట్మెంట్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? క్లియర్. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ డ్యూ అయిపోయింది, అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాల్ మనీ డ్యూ. మా ఫస్ట్ సెకండ్ ఏమైనా ఉందా? ఒకటే ఉంది కదా. సో షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Share first and final call account debit to share capital account. Number of shares 30,000. Call money per share 4 per share on call. How much? 1 lakh. 1,20,000 rupees. Next call money అందరు పే చేశారా? రామ్ పే చేశాడా? నో. శ్యామ్? నో. ఎన్ని షేర్స్ కి అమౌంట్ వచ్చింది? ఎన్ని షేర్స్ కి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది? మా అదర్ దెన్ దట్ 15 రిమైనింగ్ అన్ని షేర్స్ కి కలెక్ట్ అయింది కదా. సో ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్? 28,500. ఈచ్ షేర్ హౌ మచ్? 4 రూపీస్. చెప్పండి ఎంత? 1,14,000. నెక్స్ట్ అన్కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. కాల్స్ ఎన్ని షేర్స్ కమ్మా? 1,500 షేర్స్. అందులో రామ్ ఎంత? 500. శ్యామ్ 1,000. సో 500 into 4 plus 1,000 into 4 ఎంత? 6,000. క్లియర్. నెక్స్ట్ 2 షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,20,000. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అన్ని ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయా? అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్, ట్రాన్స్ఫర్డ్, అలాట్మెంట్ డ్యూ, కలెక్టెడ్, ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ డ్యూ, కలెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు కంపెనీ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసిన తర్వాత 1,500 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారు, అవునా కదా? ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారమ్మా? 1,500. నా ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ కావాలి మనకి. మా హియర్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? ప్రీమియం, రైట్? ఇష్యూడ్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? ప్రీమియం. నా ఎంట్రీ చూడము. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. Share capital account debit. Next, securities premium account debit. 2 calls in arrears account and 2 share forfeiture account. My entry ఎన్ని షేర్స్ కి పాస్ చేయాలి? 30,000 షేర్స్ కా?
ఎన్ని షేర్స్ కి 1500 షేర్స్ కి. నౌ షేర్ క్యాపిటల్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అయినా ఇది, ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ అయినా? ఎస్. సో క్యాలిక్యులేషన్ 1500 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్, హౌ మచ్? 15,000. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ నోట్ చేయాల్సింది ఏ అమౌంట్ అమ్మా? పెయిడ్ అప్ ప్రీమియమా, అన్పెయిడ్ ప్రీమియమా? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. ఇప్పుడు ఉన్న 1500 షేర్స్ లో ప్రీమియం పే చేయని షేర్స్ ఎన్ని? 500. ఓన్లీ రామ్ షేర్స్, రైట్? అవునా కదా? సో 500 ఇంటూ ప్రీమియం ఎంత? 2 రూపీస్. 500 ఇంటూ 2,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ మనం నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. సో 500 షేర్స్. ఫస్ట్ రామ్ చూడండి, హీ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్, రైట్? ఫేస్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 10. ఇష్యూ ప్రైస్ 12. 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ పే చేసిన ఓన్లీ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఎంత? 3 రూపీస్. 2 or 3? 3 రూపీస్. టోటల్ మీ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఆఫ్ రామ్ 7. సో 500 ఇంటూ 7 ప్లస్ అక్కడ 500 ఇంటూ 7 ఎట్లా వచ్చింది అర్థమైందా? టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ 10. ఆ 10 లో పే చేసిన ఓన్లీ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ 3. అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 7. ఎన్ని షేర్స్ కి? 500 షేర్స్ కి. నెక్స్ట్ రామ్ షేర్స్ 1000 ఇంటూ హీ పెయిడ్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. అన్పెయిడ్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ కాల్ మనీ. కాల్ మనీ ఎంత పర్ షేర్? 4 రూపీస్. ఎన్ని చేసామా? 1000 ఇంటూ 4. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? అన్పెయిడ్ ప్రీమియం. అన్పెయిడ్ ప్రీమియం ఎంతమ్మా? 1000 కదా? సో ప్లస్ 500 ఇంటూ 2. ఇదేనా క్యాలిక్యులేషన్ కదా వస్తుంది? రామ్ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ 3. అన్పెయిడ్ 7. శ్యామ్ పెయిడ్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. అన్పెయిడ్ కాల్ మనీ. కాల్ మనీ ఇస్ 4. సో టోటల్ చెప్పండి. 8,000. 8,500. నెక్స్ట్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ లో ఎన్నో జలమా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. సో రామ్ పే చేసిన క్యాపిటల్ ఎంత? 500 ఇంటూ 3 ప్లస్ శ్యామ్ పే చేసిన క్యాపిటల్ ఎంత? 1000 ఇంటూ మా శ్యామ్ పెయిడ్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్, రైట్? అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. అప్లికేషన్ ఎంత? 3 రూపీస్. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 రూపీస్. బట్ ఆ 5 లో క్యాపిటల్ ఎంత? 3 రూపీస్. సో అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ కూడా 3. టోటల్ 6. సో 1000 ఇంటూ 6. 6,000 and 1,500. 7,000. సరిపోయిందా? నేను క్రాష్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి అండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసి చెప్పించుంటా. రామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం, శ్యామ్ సపరేట్ ప్రాబ్లం అని. అలా చేసినప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతాము. మీకు కాన్సెప్ట్ ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటే కంబైన్డ్ ఎంట్రీసే పాస్ చేయండి. కంబైన్డ్ ఎంట్రీసే ప్రిఫరబుల్ ఆల్సో. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ పర్ ఫీచర్ ఎంట్రీ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ రీఇష్యూ ఎంట్రీ. ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 1250, రైట్? సో రీఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. డిస్కౌంట్ ఎంత? 2 రూపీస్. టెల్ మీ ఇష్యూ ప్రైస్ 8 రూపీస్. అన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసామా? ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 1250 షేర్స్ రీఇష్యూడ్, రైట్? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 1250 ఇంటూ 8 ఎంత? 10,000. Bank account debit 10,000. And there is a discount on reissue. Discount on note చేస్తారా? No. ఏంటో షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ డెబిట్ చేసుకోవాలి. సో షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ డెబిట్. షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ డెబిట్. డిస్కౌంట్ పర్ షేర్ ఎంత? 2 రూపీస్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ 1250. సో 1250 into 2. 2,500. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ 2 షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్.
క్లియర్? క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 1250 ఇంటూ 10, 12,500. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది, రిజిస్టర్ ఎంట్రీ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ నెట్ గెయిన్. ఫస్ట్ నెట్ గెయిన్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. షేర్ ఫర్ఫీచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఎన్ని? 1250 ఇంటూ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్. పెయిడ్ అప్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కోలా ఉందా లేదా? అంతేనా? మరి ఇట్లా కంబైన్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతా? నో. ఇప్పుడు మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. Calculate separately for 500 shares and separately for remaining 750 shares. So first for 500 shares మొత్తం రీచ్ చేసామా లేదా? సో 500 into, tell me paid up value per share at the time of forfeiture for Ram. ఓన్లీ అప్లికేషన్ పే చేశాడు కదా, ఎంత అది? 3 rupees మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ ఎంత? So tell me net gain on reissue of RAM shares. 500 rupees. Clear? Next. మా శ్యామ్ ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం మనం? ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం? 1000 షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేసాం. ఆ 1000 ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేసాం? 750 into, tell me paid up capital per share of Shyam at the time of forfeiture. అప్లికేషన్ పే చేశాడా? ఎస్ సార్, 3 rupees. అలాట్మెంట్ పే చేశాడా? ఎస్ సార్. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 rupees. బట్ ఆ అలాట్మెంట్ లో క్యాపిటల్ ఎంత? 3 rupees. అంటే పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? 6 rupees పర్ షేర్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ రీఇష్యూ ఎంత? 2 rupees. ఎంత? 4 into 750, 3000. క్లియరా? సో టోటల్ నెట్ గెయిన్ ఆన్ రీఇష్యూ 3500. Clear? So share forfeiture account debit 3500 and capital reserve account 3500. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనే పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ నోట్ చేసుకోవాలి. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే కంపెనీస్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్స్ గెయిన్స్ అని. కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ గెయిన్. క్లియరా? కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ గెయిన్. నౌ మా ఎంట్రీస్ అన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర? ఎంట్రీస్ అన్ని ఉంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజీగా అయిపోతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఫస్ట్ పైన బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ, బ్యాలెన్స్ షీట్ యాసెట్ అని చెప్పి డేట్ మెన్షన్ చేస్తాం ఇయర్ ఎండ్ కి, పర్టికులర్స్ నోట్ నంబర్ అండ్ అమౌంట్. ఫస్ట్ హెడింగ్ నోట్ చేయమ్మా, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ. In that shareholder funds, in that share capital, ఓకేనా? స్పెసిఫై చేయడమా నోట్ నెంబర్ 1 అని. షేర్ క్యాపిటల్లో మన దగ్గర పైన అన్ని ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని యూజ్ చేసి షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో చెక్ చేయండి. మా డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఉంటాయి కదా, టోటల్ క్రెడిట్ మైనస్ టోటల్ డెబిట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ మాత్రమే. సెకండ్ ఎంట్రీ 90,000, థర్డ్ ఎంట్రీ
plus 90,000. Fourth entry, no. Fifth entry plus 1,20,000. Next, sixth entry, no. Seventh entry లో మైనస్ అయిందమ్మా. ఎంత మైనస్ అయింది? 15,000. అంతే కదమ్మా. డెబిట్ అయిందంటే క్యాపిటల్ ఏమైనట్టు? డిక్రీజ్, మైనస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎంట్రీ అగైన్ ప్లస్ అయింది. ఎంత? 12,500. అంతేనా? టోటల్ 2,97,500. ఇది ఒక ఆప్షన్ అమ్మా క్యాలిక్యులేషన్ కి. మన దగ్గర ఎంట్రీస్ అన్ని ఉంటే డైరెక్ట్ గా షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఓవరాల్ క్రెడిట్ మైనస్ ఓవరాల్ డెబిట్ రిలేటెడ్ టు షేర్ క్యాపిటల్. అదర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మొత్తం కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసిందమ్మా? 30,000 షేర్సా? ఆ 30,000 లో ఎన్ని షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేశారు? 1,500. మళ్ళీ ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేశారు? 1,250. రీఇష్యూ చేయకుండా ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 250 షేర్స్. అవునా కదా? ఆ 250 షేర్స్ పక్కన పెట్టేయండి. ఇప్పుడు ఇంకా ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 29,750. 29,750 ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ 2,97,500. క్లియరా? ఒకటి త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అన్ని చూసుకోండి. లేకపోతే అల్టిమేట్ కంపెనీ ఆఫ్టర్ ఫర్ఫిచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ అయి ఉన్నాయి? 29,750 షేర్స్ రీఇష్యూ అయిపోయినాయి మొత్తం టోటల్. ఆ 29,750కి ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్. ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్. డన్. క్లియరా? సో ఎంత వచ్చామో? 2,97,500. దీంతో పాటు ఇందా మనం డిస్కస్ చేసాం షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో అది కూడా క్యాపిటల్ లో నోట్ చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. షేర్ ఫర్ ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ ఎంట్రీలో షేర్ ఫర్ ఫీచర్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 7,500. ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? 2,500. ఇక్కడ డెబిట్ ఎంత? 3,500. నో టెల్ మీ డిఫరెన్స్. 1,500 డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉందా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉందా? చెప్పండి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ లోనే కదా ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్న 2,97,500 కి ఆ 1,500 కూడా యాడ్ చేసి నోట్ చేయండి. 2,99,000. సో 2,99,000. దట్ ఈస్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? ఎంట్రీస్ అన్ని లేకపోతే మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తామా? 29,750 షేర్స్ ఇంటూ 10 2,97,500 అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ షేర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ 7,500 మైనస్ 2,500 మైనస్ 3,500 1,500. ఓకేనా? ఇదిగోండి నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అని దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోట్ చేయాలి మనం. Issued share capital total 30,000 into 10, 3 lakhs. But in that, subscribed, called up and paid up is only for 29,750 shares. So 29,750 shares into 10, 2,97,500. And the balance in share for future account 1,500. Total 2,99,000. My answer in my group lo update chestanu. Don't worry. Clear? Next. నెక్స్ట్ అండి మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సెకండ్ పాయింట్ అదే కదా. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అంటే కంపెనీ ఇన్కమ్స్ అండ్ కంపెనీ గెయిన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకున్న జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో ఫస్ట్ ఎంట్రీలో కంపెనీకి ఇన్కమ్ ఉందా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ, ఎస్ దర్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. ఎంత? 60,000 క్రెడిట్ ఉంది. అవునా కదా? థర్డ్ ఎంట్రీ ఇన్కమ్ ఉందా? ఫోర్త్ ఎంట్రీ, ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ, సిక్స్త్ ఎంట్రీ సెక్యూరిటీస్ ఏమో ఉంది కానీ క్రెడిట్ ఉందా డెబిట్ ఉందా? అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అనట డిక్రీజ్ అనట? డిక్రీజ్. ఆల్రెడీ అక్కడ థర్డ్ ఎంట్రీలో 60,000 క్రెడిట్ అయింది. ఇక్కడ ఎంత డెబిట్ అయింది? 1,000. అంటే నెట్ అమౌంట్ ఎంత? 59,000. ఏంటిది అది? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. దాంతోపాటు నెట్ గెయిన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఉందా లేదా? ఎంత? 3,500. సో 59,000 ప్లస్ 3,500 ఎంత? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్
securities premium 60,000 minus 1,000 59,000. Capital reserve రామ్ షేర్స్ క్యాన్సిల్ చేయడం 500 వచ్చింది. శ్యామ్ షేర్స్ రిజిస్టర్ చేయడం వల్ల 3,000 వచ్చింది. టోటల్ 3,500. సో 62,500. నోట్ నెంబర్ 2, 62,500. క్లియర్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఏమైనా బ్యాంక్ లోన్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎనీ ట్రేడ్ పేయబుల్ క్రెడిటార్స్ ఏం లేవు. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ టోటల్ ఇదే. ఇంకా ఎంత? 3,61,500. 3,61,500. క్లియరా? నెక్స్ట్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ అసెట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఏమైనా బిల్డింగ్ కానీ, ల్యాండ్ కానీ, ఫర్నిచర్ కానీ, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు. కమ్ టు కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్ ఉన్నాయా లేదా? క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అమ్మా. క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అంటే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ తో పాటు ఈక్వల్ గా క్యాష్ లాగానే ఉండేది ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ కూడా క్యాష్ లాగా ఈక్వల్ కదా. సో కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎంత? డెబిట్ 90,000 ప్లస్ సెకండ్ ఎంట్రీ నో, థర్డ్ ఎంట్రీ నో, ఫోర్త్ ఎంట్రీ ఎస్ ఎంత? 1,47,500. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎంట్రీ నో, సిక్స్త్ ఎంట్రీ ఎస్ ఎంత? 1,14,000. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎంట్రీ నో, ఎయిత్ ఎంట్రీ ఎస్ ఎంత? 10,000. జస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అంటే రిసిట్ కదా, అవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. క్రెడిట్ అయితే ఉందనుకో దాన్ని మైనస్ చేయాలి. హౌ మచ్? క్లియరా? బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ. మరి ఇప్పుడు ఈజీ ఎందుకైందంటే మన దగ్గర అన్ని ఎంట్రీస్ డైరెక్ట్ గా ప్లస్ 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 చేసుకొని 3,61,500 రాస్తాం. క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి జస్ట్ ఓన్లీ ఈ 3 ఎంట్రీస్ అడుగుతారు, కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రం మొత్తం చేయాలి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉండాలి ఎక్కడెక్కడ బ్యాంక్ ఎంత డెబిట్ అవుతుంది, ఎన్ని షేర్స్ కి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయ్యింది, ఇదంతా క్లారిటీ ఉంటే వస్తుంది. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ 28,500 కి 12 రూపీస్ వచ్చింది. 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, 2 రూపీస్ ప్రీమియం. సో 28,500 × 12. నెక్స్ట్ 1,000 షేర్స్. ఎవరమ్మా 1,000 షేర్స్ కి హోల్డర్? శ్యామ్ ఏం పే అప్లికేషన్ పే చేసాడు, అలాట్మెంట్ పే చేస్తాడు. అప్లికేషన్ 3 రూపీస్, అలాట్మెంట్ 5 రూపీస్. సో టోటల్ 8 రూపీస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ రామ్ ఇస్ ఎ హోల్డర్ ఆఫ్ 500 షేర్స్. ఈ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ 500 × 3 1,500. టోటల్ 3,51,500. అండ్ ఫర్ఫిట్ చేసాం 1,500 షేర్స్ లో 1,250 షేర్స్ రిజిస్టర్ చేసాం. ఒక్కొక్క దానికి ఎంత వచ్చింది? 8 రూపీస్. సో 1,250 × 8 10,000. టోటల్ 3,61,500. క్లియరా? దెన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? మా 2 అటెంప్ట్స్ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చింది. ఈసారి కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే కంపెనీ అకౌంట్స్ లో రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అడుగుతున్నారమ్మా. కాల్స్ నెరేస్ కాన్సెప్ట్ ఇంతకుముందు రిపీట్ అయింది, మళ్ళీ వచ్చింది. పర్ఫ్యూచర్ రీఇష్యూ షేర్స్ రిపీట్ అయింది, మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటేసారి వచ్చింది, ఇప్పుడు రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో కేర్ఫుల్. డన్? ఓకేనా? సరే, టాపిక్ ఏంటమ్మా? షేర్స్ issued for non-cash consideration and an issue of debentures. But tell me journal entry for application money received. Bank account debit to share application account. Entry for application transfer to share capital. Share application account debit to share capital account. Entry for allotment due, and that allotment includes premium. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Next entry for
allotment money received. Bank account debit to share allotment account. Next entry for call money due. Share call account debit to share capital account. Share call account debit to share capital account. Entry for call money received. Bank account debit to share call account. Bank account debit to share call account. Clear? Next. ఇక్కడ చూడండి, మా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఓనర్ అనే పర్సన్ బిజినెస్ కి అమౌంట్ తీసుకొస్తాడు. దాన్ని ఏమనాలి? క్యాపిటల్ అనాలి. కంపెనీ కేసులో ఓనర్ ఎవరమ్మా? షేర్ హోల్డర్స్. అంటే షేర్ హోల్డర్ ఇచ్చే అమౌంట్ ని మనం షేర్ క్యాపిటల్ అని అంటున్నాం. అంతేనా? షేర్ క్యాపిటల్. దట్ ఈస్ ద ఓనర్స్ ఫండ్ ఇన్ ద బిజినెస్. మా ఓనర్స్ ఫండ్ ని బిజినెస్ పర్పస్ కోసం యూటిలైజ్ చేస్తారు. మా బిజినెస్ పర్పస్ అంటే దట్ మే బి ఎదర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, వి స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ అండ్ వి రేజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ వర్త్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. కంపెనీ మాత్రం స్టార్ట్ చేస్తాం, కానీ కంపెనీకి ఫిజికల్ పొజిషన్ ఏం లేదు. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే వి పర్చేస్డ్ ఎ బిల్డింగ్. ఇది 100 lakhs కదమ్మా. సో 10 lakhs మేక్ 100 lakhs. వి రేజ్డ్ 100 lakhs క్యాపిటల్ అంటే 1 crore. ఓకేనా? కంపెనీకి బిల్డింగ్ లేదు. సో దాట్స్ వై నౌ వి వాంట్ టు పర్చేస్ ఎ బిల్డింగ్ with rupees 60 lakhs. Tell me entry for building purchased. Building account debit to bank account. షేర్ క్యాపిటల్ మొత్తం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నుంచి వచ్చింది కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ 100 lakhs. వచ్చిన క్యాపిటల్ నుంచి ఏం యూజ్ చేసాము మనం? బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 60 lakhs. 60 lakhs. క్యాపిటల్ ఎంత రైజ్ చేసాం? 100 lakhs. రైజ్ అయిన 100 lakhs క్యాపిటల్ నుంచి బిల్డింగ్ ఎంత పర్చేస్ చేసాం? 6 lakhs. ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 60 lakhs. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా? 100 lakhs 40 lakhs? 100 lakhs. 100 lakhs క్యాపిటల్ రైజ్ చేసాం. రైజ్ అయిన క్యాపిటల్ నుంచి 60 lakhs బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ఎంత అని అడుగుతున్నా నేను. 40 100? 100 lakhs అమ్మా. బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ అంటే మీరు ఏం చేయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్యాష్ తోటి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. ఆ క్యాష్ తోటి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. సరేలే వాటర్. ఆ క్యాష్ తోటి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. సో పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ఫండ్ రైజ్ చేసి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం, రైట్? ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసిందో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా షేర్ కావాలంటే చెప్పండి, మేము షేర్స్ ఇస్తాం. అంటే క్యాష్ ఇవ్వకుండా బిల్డింగ్ తీసుకొని షేర్స్ ఇస్తాం. మనకు కావాల్సిన బిల్డింగ్ పబ్లిక్ షేర్స్ ఇచ్చి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్యాష్ తోటి బిల్డింగ్ ఎవరైతే సేల్ చేసాం వాళ్ళకి క్యాష్ ఇచ్చి బిల్డింగ్ తీసుకోవడం కంటే ఎవరైతే బిల్డింగ్ సేల్ చేసాం వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అయ్యి, సార్ మీకు మీ దగ్గర నుంచి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేస్తాం, మా కంపెనీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది, మీకు షేర్స్ కావాలంటే చెప్పండి, మీకు షేర్స్ ఇచ్చి మీరేం క్యాష్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బిల్డింగ్ ఇచ్చేయండి. ఇఫ్ దట్ పర్సన్ అగ్రీడ్ దెన్ ఏమవుతామా? పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ క్యాష్ ఇస్తారా ఇక్కడ? నో, డైరెక్ట్ గా ఆ పర్సన్ కి షేర్స్ ఇచ్చేసి బిల్డింగ్ తీసుకుంటాం. అవునా కదా? సో షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ క్యాష్ ఆ బిల్డింగ్? బిల్డింగ్. సో బిజినెస్ బుక్స్ లో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్. బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఎంట్రీ. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ అకౌంట్. అంతేనా? సో వై బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ హియర్? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎగ్జాంపుల్ రూపీస్ 60 lakhs. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ 60 lakhs డెబిట్ అయింది. 60 lakhs ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? ఎక్స్ అనే పర్సన్ పే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ టు పే. సో టు ఎక్స్ అకౌంట్ ఎంత? 60 lakhs. అయిపోయిందా? మా అప్లికేషన్ సెటిల్ చేసామా? సెటిల్ చేయలేదు. అప్లికేషన్ సెటిల్ చేసామా? నో. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కి మనం పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 60 lakhs. సో మనం ఎక్స్ కి పే చేస్తున్నాం, బట్ దట్ పేమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్.
సో షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం అనుకోండి, ఆబ్లిగేషన్ ఏమవుతామా, క్యాన్సిల్ అవుద్ది. సో ఆబ్లిగేషన్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిట్, ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 60 lakhs, ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 60 lakhs. ఒక్కొక్క షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees అమ్మా. ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 rupees. ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees, ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 rupees. ఎక్స్ అనే పర్సన్ మనం ఎంత పే చేయాలమ్మా, 60 lakhs పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి చెప్పండి, ఎన్ని షేర్స్, 60,000, 6 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి, అంతేనా చెప్పండి. ఎక్స్ అనే పర్సన్ కి 60 lakhs పే చేయాలి. ఒక్కొక్క షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10, ఇష్యూ ప్రైస్ 10, ఇష్యూ ప్రైస్ 10. ఇప్పుడు 6 lakhs పే చేయాలంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇవ్వాలి, 6 lakh షేర్స్. సో 2 షేర్ క్యాపిటల్ 60 lakhs. సో ఎలా వచ్చామో 6 lakhs into 10, 6 lakhs into 10. క్లియరా? బిల్డింగ్ పర్చేస్, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎక్స్టిమేటెడ్, ఎక్స్ అకౌంట్, అండ్ ఎక్స్ సెటిల్డ్ విత్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్, షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. మళ్ళీ ఇందులో అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ ఏం లేదు, బిల్డింగ్ మొత్తం వచ్చేసింది కదా, క్యాపిటల్ క్రెడిట్, బిల్డింగ్ డెబిట్, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రియేట్ లయబిలిటీ, సెకండ్ ఎంట్రీలో క్యాన్సల్ లయబిలిటీ. మై ఇష్యూ ప్రైస్ 10, ఫేస్ వాల్యూ 10. ఇప్పుడు పే చేయాల్సిన 60 lakhs కదా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కి డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ చేయాలా, ఇష్యూ ప్రైస్ చేయాలా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో రెండు సేమ్, ఏది చేసినా సేమే వస్తుంది. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, డివైడెడ్ బై ఇష్యూ ప్రైసా, డివైడెడ్ బై ఫేస్ వాల్యూ చెప్పండి. సో డివైడెడ్ బై ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఒక షేర్ పబ్లిక్ కి ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళు మనకి ఎంత క్యాష్ పే చేస్తారు, ఫేస్ వాల్యూ పే చేస్తారా, ఇష్యూ ప్రైస్ పే చేస్తారా? ఇష్యూ ప్రైస్ పే చేస్తారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ఇష్యూ ప్రైస్ 10. అన్ఫార్చునేట్లీ కాదు, ఫార్చునేట్లీ నేనే రాసే అది. ఫేస్ వాల్యూ 10, ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10. సపోజ్ అలా కాకుండా ఎగ్జాంపుల్ ఇష్యూ ప్రైస్ 20 అనుకోండి, ఒక షేర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుద్ది, 20 కలెక్ట్ అవుద్ది. నువ్వు ఎక్స్ అనే పర్సన్కి ఒక షేర్ ఇచ్చావంటే ఎంత ఇచ్చినట్టు, 20 ఇచ్చినట్ట, 10 ఇచ్చినట్ట, 20 కదా. దెన్ ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, డినామినేటర్ షుడ్ బి ఇష్యూ ప్రైస్. ఇక్కడ మిస్టేక్ అవుతామా, మీ మెటీరియల్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఫేస్ వాల్యూ ఇష్యూ ప్రైస్ రెండు సేమే. రేపొద్దున ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి షేర్ ఇష్యూ ఫర్ నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ వస్తుంది, అందులో ఫేస్ వాల్యూ 10 ఉంటుంది, ఇష్యూ ప్రైస్ 14 rupees ఉంటుంది. అప్పుడు డినామినేటర్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా, 10, 14 తీసుకోవాలి. టు ఐడెంటిఫై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, టు ఐడెంటిఫై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 30 అనుకుందాం. నాట్ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, 60 lakhs డివైడెడ్ బై 30, హౌ మచ్, 2 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం. మరి అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ 60 lakhs టు షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ 2 lakhs, 2 lakhs ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత, 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 20 lakh. మరి రిమైనింగ్ 40 lakhs ఏంటమ్మా, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. రిమైనింగ్ 40 lakhs is securities premium. Clear? But to identify number of shares, always denominator should be issue price. Share capital always credited with the face value. Over and above face value is always credited to securities premium account, that is the income to the company. Okay na? Then for material problem చేద్దాం. అర్థమైందా ఏమైనా? అర్థమైందా? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. అర్థం కాలేదన్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ చెప్తా. అవుతుంది కదా. మా దిస్ టైం ఒకవేళ డిబెంచర్స్ 10 marks ఇచ్చి షేర్స్ 5 marks ఇస్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. అప్లికేషన్స్ 1000, అలాట్మెంట్ 600, ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్. గుర్తుందా పిల్ల? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్. గుర్తులేదనుకోండి, ఉంది కదా. గుర్తు లేకపోతే ఏం లేదు, మీకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అప్డేట్ అయి ఉంటుంది కదా, రిఫర్ దట్ లెక్చర్. ఓకే,
ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ టిక్ చేశాను నేను. నిగ్రహం మరి రానే రాగయం. ఎక్స్కో లిమిటెడ్, X company limited was incorporated with an authorized share capital of rupees kadamma 90,000, equity shares of rupees 10 each. Tell me total authorized capital. Authorized capital enta 9,90,000 shares into 10 rupees. 9 lakhs na check chesila ma calculator lo. So 90,000 into 10, 9 lakhs. The company purchased land and building from Vico Limited for rupees 4 lakhs, payable in fully paid up shares of the company. The company purchased land and building from Vico Limited. Tell me journal entry for land and building purchased from Vico Limited. Land and building account debit. Land and building account debit to Y Company Limited. అంతేనా? అంతే కదా. ఎంత? How much? 4 lakhs. Now, why land and building debited? Asset increase. Why Vico Limited credited? Liability increase. Obligation to pay. ఎంత పే చేయాలి? 4 lakhs. Now, all these 4 lakhs is payable in the form of fully paid shares of the company. Done? Now, the balance of the shares were issued to the public which are fully subscribed and paid. And ఇప్పుడు 4 lakhs settle చేసామా లేదా? Settle చేసాం. Through cash, through bank, through shares. మా ఒక్కొక్క షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? Shares of rupees 10 each అంటే that is the face value. ఇష్యూ ప్రైస్ క్వశ్చన్లో ఏమైనా చెప్పారా? మా ఏమి చెప్పకపోతే ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా ఫేస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఏమైనా చెప్తే చెప్పింది చేయాలి. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10. ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10. Now tell me number of shares issued to Y Company Limited. Calculation 4 lakhs divided by 10. That is equals to 40,000. Now tell me entry for this. Y Company Limited account debit to share capital account. And Y Company Limited account debit to share capital account. ఎన్ని చేస్తాం? 40,000. 40,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 4 lakhs divided by 10. 40,000. కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 9 lakh rupees. అందులో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బిల్డింగ్ వల్ల, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ వల్ల ఎంత షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ అయిపోయింది? 4 lakhs. ఇంకా ఎంత ఇష్యూ చేయొచ్చు? 5 lakhs. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు? 50,000. అంతేనా? సో బ్యాలెన్స్ షేర్స్ వర్ ఇష్యూడ్ టు ద పబ్లిక్ విచ్ ఆర్ ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్డ్ అండ్ పెయిడ్. అంటే ఏంటమ్మా? పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసాం, వాళ్ళ అమౌంట్ కూడా పే చేస్తారు. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ కాల్ మనం ఏం బైఫర్కేట్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు కూడా చేయొద్దు. డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఊకే ఓవర్ యాక్షన్ అంటే వాళ్ళకి నచ్చదమ్మా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీకు వచ్చాయండి బ్యాంక్ టు అప్లికేషన్ టు క్యాపిటల్ ఉంది. ఇలా డివైడ్ చేసి రాయండి. లేకపోతే బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ఎలాగైనా రాయొచ్చు. మళ్ళీ అలాట్మెంట్, కాల్ మనీ అయ్యేం తెలియదు కదా. అజంప్షన్స్ తీసుకుంటే అప్లికేషన్ 2 rupees, అలాట్మెంట్ 5 rupees, కాల్ మనీ 3 rupees అని వాళ్ళు అజంప్షన్ తీసుకుంటారు. మీకు ఏం రాదని. మన లాస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ ఏదైనా కంబైండ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొచ్చు. మీ దగ్గర టైం ఉందనుకోండి డివైడ్ చేసి రాయండి. బ్యాంక్ టు అప్లికేషన్ టు క్యాపిటల్. మన దగ్గర టైం ఉండదు కదా, కంబైన్ చేసి రాసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బ్యాంక్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs. ఓకేనా? డన్. అదమ్మా షేర్స్ డిస్కషన్. ఏమైనా పెండింగ్ ఉందా? అదే కదా, లేదు కదా, పక్క షూర్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అరియాస్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ అడ్వాన్స్ ఎంట్రీస్ గుర్తున్నాయా మీకు? నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ రివిజన్ క్లాస్లో.
ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అవునా? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్, ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మా కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ అనేది అసెటా లయబిలిటీయా? కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ ఏ అసెట్. దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పేయబులా రిసీవబులా? రిసీవబుల్. ఎవరి దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవాలి? షేర్ హోల్డర్స్. సో ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్స్. షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్ అండ్ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిటెడ్. ఓకేనా? ఇదంటే మన డ్యూ ఎంట్రీ, అంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని రాస్తున్నాం. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. మా క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎంత అమౌంట్ కాల్స్ అరియర్స్ లో ఉంది, ఎంత టైం పీరియడ్ ఎర్లీగా వచ్చింది అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంత టైం పీరియడ్ ఎర్లీగా, దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోండి మీరు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మా కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనేది అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? పేయబులా రిసీవబులా? ఎవరికి పే చేయాలి? సో ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఎంట్రీ. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. పేమెంట్ ఎంట్రీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియర్? అది షేర్స్ డిస్కషన్. ఓకేనా? మరి ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కలిపి రెగ్యులర్ బ్యాచ్ అనుకోండి మనం ఒక 15 days చెప్పుకుంటాం. క్రాష్ బ్యాచ్ అనుకోండి మనం ఒక 6 days 7 days చెప్పుకుంటాం. రివిజన్ క్లాస్ కాబట్టి 3.5 days లో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్. దిస్ టైమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 5 attempts నుంచి డిబెంచర్స్ అన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ అయినా సార్, అంతేనా? అదే అంటుంది కదా పక్కన అన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ అంట. అన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ అమ్మా. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఒకటి పక్క వస్తుంది. ఓకేనా? అదే మా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే జరిగితే దాని లైఫ్ ఎందుకంటారమ్మా? అందుకే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఎంతో అంత జరుగుతుంది అట్లా. ఓకేనా? అన్నిట్లలో ఉండదు ఎక్స్పెక్టేషన్. సంశయం. నౌ మళ్ళీ సార్ డిబెంచర్స్ ఫస్ట్ 7 problems కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే చెప్తా. ఆ 7 problems మీరు చేసుకోవాలి. బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లారిటీ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైపోతాయి. డన్. మా షేర్ ఎలాగైతే అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ కాల్ ఉందో డిబెంచర్ కూడా ఉండొచ్చు. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇచ్చేవాడు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. డిబెంచర్ అప్లికేషన్ నార్మల్ షేర్ అప్లికేషన్ అనుకోండి షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ అదే డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అనుకోండి పర్సంటేజ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పర్సంటేజ్ డిబెంచర్. చూసాం ప్రతి డిబెంచర్ అకౌంట్ ముందు 6%, 7%, 10%, 12%, 15% ఏదో ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. మరి దట్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ డిబెంచర్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే దట్ పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్. మా డిబెంచర్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ 6% డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ 100 rupees. 6% డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100 rupees. మై పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ ప్రిఫిక్స్ ఉన్న పర్సంటేజ్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ ఓన్లీ. డిబెంచర్ టాపిక్ లో ఎక్కడ పర్సెంటేజ్ వచ్చినా ఆ పర్సంటేజ్ ఫేస్ వాల్యూ మీద అప్లై చేయాలి, ఇంకా దేని మీద అప్లై చేయొద్దు. పర్సంటేజ్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫేస్ వాల్యూ. క్లియర్? నౌ మా షేర్ అనుకోండి ఫ్యూచర్ లో రీపేమెంట్ ఉండదు, కానీ డిబెంచర్ అయితే ఖచ్చితంగా రీపేమెంట్ ఉంటుంది. షేర్ అనేది ఓనర్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్, డిబెంచర్ అనేది క్రెడిటర్ లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ. ఓకేనా? మా డిబెంచర్ అనేది లయబిలిటీ, షేర్ అనేది లయబిలిటీ. బట్ షేర్ అనేది లయబిలిటీ టువర్డ్స్ ఓనర్, డిబెంచర్ అనేది లయబిలిటీ టువర్డ్స్ థర్డ్ పార్టీ. ఒక ఇండిపెండెంట్ థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ క్రెడిటర్, బ్యాంక్, లెండర్, వెండర్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకేనా? సో వాళ్ళకి పే చేయాలి, ఖచ్చితంగా రివర్స్ పే చేయాలి.
ఓకేనా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జామ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నాకు 1 lakh లోన్ కావాలని ఆ రైట్ తీసుకో అని చెప్పించేస్తారా? మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తావు? వాళ్ళు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే, మళ్ళీ ఎప్పుడు రిటర్న్ ఇస్తావు? ఒక కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రాస్పెక్టస్ లోనే చెప్పాలి ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ టైం అండ్ రీపేమెంట్ అమౌంట్. ప్రీ డిటర్మైన్డ్ అమౌంట్ ఉంటుందమ్మా డిబెంచర్ లో. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ 1 డిబెంచర్ ఇష్యూ చేస్తుంది, ఫేస్ వాల్యూ 100, ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో 100. ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో డిబెంచర్ హోల్డర్, ఇప్పుడు డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ డిబెంచర్ హోల్డర్ కి ఇచ్చి కంపెనీ విల్ టేక్ అమౌంట్ 100 రూపీస్ తీసుకుంటారు. అయితే డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసే ముందే పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతాం, ఆ ప్రాస్పెక్టస్ లోనే చెప్తారు ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ ఈజ్ ఎట్ పార్ ఓన్లీ. అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర 100 తీసుకుంటున్నాం కదా, ఫ్యూచర్ లో మీకు 100 మాత్రమే ఇస్తాం. ఎప్పుడు సార్ అంటే 5 years తర్వాత. అంటే ఇప్పుడు 100 తీసుకొని 5 years తర్వాత మళ్ళీ 100 అంటే ఇంకేమైనా యూస్ ఉందా? నో. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ 5 years ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందమ్మా? 6%. ఇది అంటే ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. అంటే నీకు డిబెంచర్ నుంచి 100 తీసుకుంటా, ఫ్యూచర్ లో కూడా 100 రీపే చేస్తా. దీన్ని మనం ఏమనాలంటే ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అండ్ redeemable at par. Issued at par and redeemable at par. Examples note చేయండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, issued at par, redeemable at par అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. మా ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ టైంలో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేస్తానో మన సిలబస్ కాదు. ఇప్పుడు ఇష్యూ అప్పుడు మాత్రం ఎంట్రీస్ ఏంటనేది మన సిలబస్. ఓకేనా? ఫేస్ వాల్యూ 100, ఇష్యూ ప్రైస్ 100, రిడమ్షన్ ప్రైస్ 100. అంతేనా మీనింగ్? ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ, రిడీమబుల్ ఎట్ పార్ అంటే ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ వాల్యూ కూడా 100. ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా? సో కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 డిబెంచర్స్. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 డిబెంచర్స్. కంపెనీ ఇష్యూడ్ 1000 డిబెంచర్స్. మా క్వశ్చన్ లో అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ బైఫర్కేషన్ చేశారనుకోండి, మీరు అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. లేదు అలా ఇవ్వలేదు అనుకుంటే 100% అమౌంట్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. 100% అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇక్కడ ఏమైనా అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ సపరేట్ గా చేసాం మనం, డైరెక్ట్ గా 100% ఇన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. మన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని 6%. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేశారు? 1000. అప్లికేషన్ సపరేట్ గా ఏమని చెప్పారా? చెప్పలేదు. సో ఇష్యూ ప్రైస్ 100, ఫేస్ వాల్యూ 100, మొత్తం కూడా అప్లికేషన్ లోనే. నో టెల్ మీ అమౌంట్. 1000 డిబెంచర్స్ ఇంటూ 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. షేర్ అప్లికేషన్ షేర్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. డిబెంచర్ అప్లికేషన్ ని డిబెంచర్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడికి? డిబెంచర్ అకౌంట్. నౌ ఎంట్రీ 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% debentures account. 6% debentures account. Clear? And the rupees 1 lakh. Clear? ఇది ఎప్పుడమ్మా పాస్ చేయాల్సింది? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఎగ్జాంపుల్ టర్మ్ 2 years అనుకుందామా, ఇవ్వచ్చు 2 years కూడా. 2 years అనుకుందాం. అయితే 2 years లో డిబెంచర్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ ఏమొస్తాయంటే పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మరి దిస్ 6% ఈస్ పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్. టెల్ మీ మా డిబెంచర్ ఇస్ అసెట్ లయబిలిటీ ఆ కంపెనీకి? లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు కంపెనీ పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? పే చేయాలి. నౌ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోనమ్మా,
ఎక్కడో 11th 12th ప్రాబ్లంలో వచ్చే ఎంట్రీ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నేను. ఓకేనా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. నువ్వు చూడండి, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు debenture holders. Debenture interest payable to debenture holders. But that percentage is always applied on face value. Okay na? Now, entry చెప్పినాం interest payable to debenture holder. Interest is expense to the company. ఎవరికి పే చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి పే చేయాలి. సో అసెట్ లయబిలిటీ లయబిలిటీ. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. మా ఏమీ చెప్పకపోతే ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ 6 months కి పే చేస్తారు అన్నట్టు ఉంటుంది. అప్పుడు ఎవ్రీ 6 months కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు కదా, సో ఫుల్ ఇయర్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000. ఈచ్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఫేస్ వాల్యూ మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్? 6%. ఎంత? 6000. దేనికమ్మ ఈ ఎంట్రీ? ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్. ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ కంపెనీకి ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. Tell me entry for that. P&L account debit to debenture interest account. Then my 2 entries important amma. Debenture interest account debit to debenture holders and P&L to debenture interest. మరి పేమెంట్ ఎంట్రీ రాసామా ఇక్కడ? పేమెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ లయబిలిటీ రికగ్నైజ్ చేసామా లేదా? మరి లయబిలిటీ పే చేయాలి కదా. సో డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Clear? Tell me entry for debenture interest payable to debenture holders. Debenture interest account debit to debenture holders account. Tell me entry for interest paid to debenture holders. Debenture holders account debit to bank account. Tell me entry for transfer of debenture interest to P&L. P&L account debit to debenture interest account. My 3 entries important. Last లో వచ్చే ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఉంటాయి ఇవి. ఇష్యూ ఎంట్రీస్ అడిగారు అనుకోండి, ఈ 3 రాయాల్సిన అవసరం, ఓన్లీ 2 రాస్తే సరిపోద్ది. బట్ అలా కాకుండా పాస్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఇయర్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి అండ్ దెన్ దీస్ 3 ఎంట్రీస్. మన క్వశ్చన్లో ఎక్కడ కూడా లేదేమో మన బుక్స్ లో పాస్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఇయర్ అని. జస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అని చెప్పుంటారు అంతే. అప్పుడు ఓన్లీ 2 ఎంట్రీస్ రాస్తాం. పాస్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఇయర్ అన్నారు అనుకోండి, ఇయర్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి and then year ending 3 entries రాయాలి. Clear? End of the year all the nominal ledger account shall be closed by transferring to P&L account. Clear? Next, ఇంకో హెడింగ్ నోట్ చేయండి. మనకి ఏమైనా issued at par, redeemable at par అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్, issued at par redeemable at premium. 6% debentures, 1000 debentures. Redeemable at premium. Issued at par amma. Okay now. So face value is 100. Issue price is also 100. Issue price is also 100. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ 300, అలాట్మెంట్ అప్లికేషన్ 30, అలాట్మెంట్ 70. డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు.
redemption price 110 and issued at premium of how much percentage? 10%. అంతేనా? ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేస్తాము? మన 6% ఇంట్రెస్ట్ అమ్ము. రిడీమబుల్ ఎట్ ప్రీమియం 6% కాదు, 6% ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ డిబెంచర్. ఓకేనా? రిడీమబుల్ ఎట్ ప్రీమియం రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 110 రూపీస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం తీసుకున్న డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. మా డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. నువ్వు లయబిలిటీ 100 రాస్తావు, కానీ ఫ్యూచర్లో ఎంత పే చేయాలి? 110. నువ్వు బుక్స్ లో లయబిలిటీ 100 నోట్ చేస్తావు, కానీ ఫ్యూచర్లో ఎంత పే చేయాలి? 110 పే చేయాలి. ఫ్యూచర్లో ఎంత ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నావు? 10 రూపీస్. అది ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాసా, ఫ్యూచర్లో వచ్చే గెయినా? ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాస్. యాంటిసిపేటెడ్ లాసా, యాంటిసిపేటెడ్ గెయినా? Anticipated loss. As per prudence concept, conservatism concept, anticipated losses shall be accounted immediately. Even if you are getting loss in the future, you should account that loss in current. Present a loss ni kuda account cheyali. Avuna kada? At the time of issue itself, we need to account future loss with respect to that particular debenture which is repayable. Okay na? Done? Now, pass entry for debenture application money received. Bank account debit to 6% debenture application account. Bank account debit to 6% debenture application account. Tell me number of debentures? 1000. Application per debenture 30. That is equals to 3000. Andana? 1000. So 1000 into 30. 30,000. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? ఎక్కడికి? డిబెంచర్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% debentures account. ఎంత? సేమ్ 30,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. చెప్పండి ఎంట్రీ. 6% debentures allotment account debit to 6% debentures account. 6% debenture allotment account debit to 6% debentures account. Allotment amount enta? Per debenture 70. Number of debentures 1000. So 70,000. Done? 6% debentures always credited with face value. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం 30,000 క్రెడిట్ చేసాం. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 70 per debenture, 1000 debentures. ఎంత? మా టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. డిబెంచర్ ఎప్పుడు కూడా క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. అప్లికేషన్ ఉన్న ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 30. అలాట్మెంట్ ఉన్న ఫేస్ వాల్యూ 70. అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఇక్కడ డిబెంచర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయిపోయిందా? ఇంకా అలాట్మెంట్ లో ఎంత ఉంది? 70. ఆ 70 ఇక్కడ క్రెడిట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ 70,000. ఓవరాల్ గా డిబెంచర్ అకౌంట్ లో ఫేస్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎంత ఫేస్ వాల్యూనే ఉంది? పర్ డిబెంచర్ 100 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ, ఆల్రెడీ 30 వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంకో 70, టోటల్ 100. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ టైంలోనే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే లాస్ ని అకౌంట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఫ్యూచర్ లో నీకు లాస్ ఎంత వస్తుంది? ఫేస్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 100. రీపేమెంట్ వాల్యూ 110. ఎక్స్ట్రా ఎంత? 10. అంటే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే లాస్ 10 రూపీస్ పర్ డిబెంచర్. 10 రూపీస్ పర్ డిబెంచర్. మనం ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం? 1000. టోటల్ లాస్ 10,000. ఇప్పుడు ఇష్యూ చేయడం వల్ల కానీ లాస్ వచ్చేది, అవునా కదా? ఇష్యూ చేయకపోతే ఫ్యూచర్ లో లాస్ వస్తుందా? నో. సో లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్.
సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఎంత లాస్ అమ్మా పర్ డిబెంచర్? 10 రూపీస్. సో 1000 ఇంటూ 10, 10,000. మరి ఫ్యూచర్లో పే చేయాలా లేదా? అంతేనా? ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి కదా, చెప్పండి. ఫ్యూచర్లో మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 110 రూపీస్ పర్ డిబెంచర్ పే చేయాలి మనం. ఇక్కడ డిబెంచర్ క్రెడిట్ ఎంత అయింది? 30. పర్ డిబెంచర్ 30 అయింది. ఇక్కడ డిబెంచర్ క్రెడిట్ అయింది 70. మొత్తం ఎంత క్రెడిట్ అయింది? 100. కానీ నువ్వు ఫ్యూచర్లో పే చేయాల్సింది ఎంత? 110. ఇంకో ఎక్స్ట్రా 10 లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయాలా లేదా? క్రియేట్ చేయాలి. కానీ డిబెంచర్ అనే ఏంతో క్రియేట్ చేయదు, బికాస్ డిబెంచర్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ. 100 రూపీస్ వరకు డిబెంచర్ అకౌంట్ అని యూస్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ 100 కంటే ఎక్కువ ఉంది రీపేమెంట్ వాల్యూ. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 10 రూపీస్ ఎక్కువ ఉంది. దట్ ఎక్స్ట్రా 10 అకౌంటెడ్ యాజ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. ఏమన్నా వచ్చాలి? డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. ఫ్యూచర్ లో పే చేయాలి. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కాదమ్మా. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అనేది కంపెనీకి ఇన్కమ్. డిబెంచర్ రీపేమెంట్ ప్రీమియం అనేది ఏమో కంపెనీకి లయబిలిటీ. ఇప్పుడు పే చేస్తాం ఫ్యూచర్ లోనా? ఫ్యూచర్ లో పే చేసిన ఇప్పుడే లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయాల్సింది. సో టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్ రూపీస్ 10,000. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్ రూపీస్ 10,000. క్లియరా? ఇంపార్టెంట్. అలాట్మెంట్ టైంలోనే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే లాస్ ని డెబిట్ చేయండి. ఫ్యూచర్ లో పే చేయాలి కాబట్టి లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయండి. ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎంత లాస్ వస్తాం? ఒక్కొక్క డిబెంచర్ 10 రూపీస్ కదా. లాస్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్. ఫ్యూచర్ లో పే చేయాలి కదా. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. లాస్ డెబిట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. లాస్ డెబిట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ అదేనమ్మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ issued at par, redeemable at discount. Issued at par, redeemable at discount. Okay now 6% debentures 1000 debentures ఇచ్చేస్తున్నాం. సో ఫేస్ వాల్యూ 100. issued at par. issued at par అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 100. రిడీమబుల్ అట్ డిస్కౌంట్ అంటే 100 కంటే తక్కువ పే చేస్తారు ఫ్యూచర్ లో. ఉంటాయమ్మా అట్లాంటి కేసెస్. అట్లాంటి కేసెస్ ఉంటే వేస్తారంటే ఎస్ పాసిబుల్. ఎగ్జాంపుల్, నేను 100 రూపీస్ లోన్ తీసుకుంటా, ఫ్యూచర్లో 90 రీపే చేస్తా అన్నాను. యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? యాక్సెప్ట్ చేయరు. కాకపోతే నార్మల్గా నేను ఇంట్రెస్ట్ 6% పే చేస్తా, మీకు 15% పే చేస్తా. అయితే ఓకే, అంతే కదా. హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారమ్మా? జనరల్లీ ఉండదు, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అర్జెంట్ ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ కావాలి, 10 రూపీస్ పోయినా పర్లేదు, ఎవ్రీ ఇయర్ 7%, 8% ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, దెన్ ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది కదా. ఫ్యూచర్లో 10 రూపీస్ తక్కువ వస్తుందేమో, బట్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ 15 రూపీస్ వస్తుంది, అవునా కదా. ఎస్, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అండ్ రిడీమబుల్ ఎట్ డిస్కౌంట్. సో రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఈస్ 94 రూపీస్ అమ్మా. రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఈస్ 94 రూపీస్. ఓకేనా. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అలా ఏం లేదు, మొత్తం ఫుల్ అమౌంట్ అలాంగ్ విత్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, అప్లికేషన్ మనం ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం? అప్లికేషన్కి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం? 100 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ 100 కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 1000 ఇంటూ 100, 1 lakh. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ అప్లికేషన్ shall be transferred to debentures account. So 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్స్ అకౌంట్. ఎంత? 1 lakh, 1 lakh. ఇప్పుడు చూడండి, డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్
ఫేస్ వాల్యూ క్రెడిట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఫ్యూచర్లో మనం ఎంత రిపే చేస్తాం? 100 94 94. యాక్చువల్ ఇప్పుడు లయబిలిటీ ఎంత నోట్ చేస్తాం మనం? 100 నోట్ చేస్తాం, 1 lakh నోట్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ ఎంత పే చేస్తాం? 94,000 పే చేస్తాం. ఫ్యూచర్లో మనకి లాస్ వస్తుందా గెయిన్ వస్తుందా? ఇప్పుడా ఫ్యూచర్లోనా? ఫ్యూచర్లో వచ్చే గెయిన్ పట్టించుకోవద్దమ్మా, ఇగ్నోర్. ఓకేనా? ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుంది అనుకోండి పట్టించుకోవాలి, కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్. ఫ్యూచర్లో గెయిన్ వస్తుంది అనుకోండి పట్టించుకోవద్దు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుంటా క్లాస్లో నేను. సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, ఎస్టిమేటెడ్ రిజల్ట్ పాస్, మీకు పాస్ అవుతాం అనిపించింది, పార్టీ ఇస్తారా ఇప్పుడే? నో. పాస్ అయితే కానీ ఇయ్యరు. బట్ అలా కాకుండా లాస్, ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అవుతాం అనిపిస్తుందమ్మా, కానీ ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అవునా కదా? అంటే ఫెయిల్ అవుతాం అని ఒపీనియన్ ఉంటే ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడాలి. అదే పాస్ అవుతాం ఒపీనియన్ ఉంటే ఇప్పుడే బలాదూరు తిరగద్దు. పాస్ అయిన తర్వాత మీ ఇష్టం, తెలుసా? ఓకేనా? అంతే కదా? డన్. సో చూడండి, ఫ్యూచర్లో మనకి 6 రూపీస్ గెయిన్ వస్తామా, ఇప్పుడు కాదు, ఫ్యూచర్లో వచ్చినప్పుడు అకౌంట్ చేద్దాం. అదే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్యూచర్లో 10 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది, ఇప్పుడే అకౌంట్ చేస్తాం. అవునా కదా? సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్యూచర్ రీపేమెంట్ టైం ఎప్పుడైనా గెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇగ్నోర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ. ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయండి. సార్ అప్పుడు ఎలా అకౌంట్ చేయాలి సార్? మీరు సిఏ ఎంటర్ వచ్చిందో చెప్తానమ్మా నేను. అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు, అది మన సిలబస్ కాదు. అది చెప్పాలంటే చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. కానీ మీరు సిఏ ఎంటర్ వచ్చే టైంకి అది ఆ సిలబస్లో లేదు, ఫౌండేషన్ సిలబస్కి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో మీకు అవసరం లేదు. దెన్ ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? నెక్స్ట్ మై ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. Issued at discount. Redeemable at discount. Issued at discount. Redeemable at discount. So 6% debentures, 1000 debentures. 6% debentures, 1000 debentures. Face value 100. Issue price 90. Issue price ఎంత? 90. Repayment price 90. Repayment price 90. మళ్ళీ కేర్ఫుల్, మనకు ఆల్వేస్ రిలవెంట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ అమ్మా. ఆల్వేస్ రిలవెంట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ. అప్లికేషన్ 30, అలాట్మెంట్ 60. సరిపోయిందా? మనం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం చెప్పండి ఇష్యూ చేసేటప్పుడు? ఎంత డిస్కౌంట్ చూసి చెప్పమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ 100 ఉంది, ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 90. అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు? 10 రూపీ. ఇప్పుడు ఆ డిస్కౌంట్ అప్లికేషన్లో ఇచ్చినట్ట, అలాట్మెంట్లో ఇచ్చినట్ట? చెప్పారు ఏమైనా? ఏం చెప్పలేదు కదా. ఇన్ సచ్ కేస్ టేక్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్. చెప్తే చెప్పినట్టు చేయాలి. ఓకేనా? చెప్పినప్పుడే అజంప్షన్. జనరల్ అజంప్షన్ ఈస్ డిస్కౌంట్ కానీ ప్రీమియం కానీ ఎప్పుడైనా అలాట్మెంట్లోనే అకౌంట్ చేసుకోవాలి. అంటే యాక్చువల్ అలాట్మెంట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండేది? ఇక్కడ 70 ఉండేది. నువ్వు 10 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల అది 60 అయింది. నువ్వు 10 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్ల దట్ బికమ్ 60. క్లియరా? నౌ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000. అప్లికేషన్ పర్ డిబెంచర్ చెప్పండి 30. సో 30,000. into 30. Next application shall be transferred to debentures account. Entry 6% debenture application account debit to 6% debentures account. 30,000. 30,000. Clear? Okay now. Next allotment
డ్యూ. చెప్పండి ఎంట్రీ చెప్పండి, అలాట్మెంట్ డ్యూ 6% డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత చెప్పండి అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ 60 rupees, రైట్? సో 6% డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ 1000. ఒక్కొక్క డిబెంచర్కి అలాట్మెంట్ ఎంత 60 rupees. ఎంత 60,000. 60,000. నౌ మా డిబెంచర్ టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ 100. అందులో అప్లికేషన్లో ఎంత ఉందమ్మా 30. అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత 70. కానీ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత 60. సో మనకి రైట్ టు కలెక్ట్ 60, కానీ ఫేస్ వాల్యూ మాత్రం 70 ఉంది. సో డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. సో 6% debentures account 1000 into 70. 70,000. ఇప్పుడు చూడండి, మీకేమో రైట్ టు కలెక్ట్ 60,000, కానీ మీరు నోట్ చేసిన లయబిలిటీ ఎంత 70,000. లాసా గెయినా? లాసేనా? ఎంత లాస్? 10 rupees per debenture. Loss on issue of debenture debit. Loss on issue of debenture debit. మైక్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ అంటే రిడమ్షన్ ప్రీమియం గురించి చెప్తున్నాను ఏమన్నా? నో. 100 rupees 90కి ఇష్యూ చేస్తున్నావు, 90 rupees తీసుకొని 100 లయబిలిటీ నోట్ చేస్తున్నావు నువ్వు. ఓకేనా? సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 1000 into 10. 10,000. సరిపోయిందా ఎంట్రీ? మరి రిడీమబుల్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఎంత డిస్కౌంట్ చెప్పండి? 10 rupees. ఫేస్ వాల్యూ 100, ఫ్యూచర్లో డిస్కౌంటింగ్ ప్రైస్ ఎంత 90. ఫ్యూచర్లో లాస్ అగైనా? ఫేస్ వాల్యూ 100, ఫ్యూచర్లో రీపేమెంట్ చేసేది 90. గెయిన్ ఇప్పుడా ఫ్యూచరా? అవసరమా? నో, పట్టించుకోవద్దమ్మా, ఎక్కువ చేయొద్దు, ఇగ్నోర్. ఓకేనా? ఎప్పుడమ్మా మా ఫ్యూచర్లో మీకు గెయిన్ వస్తుందా? ఇగ్నోర్. ఫ్యూచర్లో గెయినా లాసా తెలియాలంటే దేని కంపేర్ చేయాలమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ అండ్ రీపేమెంట్ ప్రైస్. ఇఫ్ ద రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ, ఇగ్నోర్, అది మనకి గెయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ issued at discount and redeemable at par. Issued at discount, redeemable at par. 6% debentures, 1000 debentures. Okay, no? So face value 100. My issued at discount. So issue price is 90. Issue price is 90. Redeemable at par. And repayment value ఎంత ఉంటుందమ్మా? 100. ఎంతైతే ఫేస్ వాల్యూ అంతే. సో రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఈస్ 100. రీపేమెంట్ ప్రైస్ ఈస్ 100. ఫ్యూచర్లో లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ వస్తుందా చెప్పండి? ఫేస్ వాల్యూ 100 ఉంది, రీపేమెంట్ ప్రైస్ కూడా 100. సో నో లాస్, నో గెయిన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. కానీ ఇప్పుడు లాస్ ఉంది. ఏంటో లాస్? డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేసాం. నువ్వు 90 rupees అమౌంట్ తీసుకొని 100 rupees వర్త్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నావు అంటే నీకేమవుతాం? అది లాస్. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ బైఫర్కేషన్ ఏమీ లేదు, ఉందేమైనా? నో. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? 1000 into 90. 90,000. Now application amount transfer to debentures account. My debenture account always credited with face value. So 6% debenture application account debit 90,000. కానీ 6% డిబెంచర్ అకౌంట్ అనేది ఎంత క్రెడిట్ అవ్వాలమ్మా? 1 lakh. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు వచ్చినేమో 90,000, నువ్వు రికగ్నైజ్ చేసే లయబిలిటీ ఏమో 1 lakh. లాస్ అగైనా? లాస్. ఎంత లాస్? 10,000. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్.
ఎంత 10,000. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 10,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్. సో ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్, రిడీమబుల్ అట్ డిస్కౌంట్ అయిపోయింది కదా. ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్, రిడీమబుల్ అట్ పర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్, రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తుంది. ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ 6% డిస్కౌంట్ అమ్మా. ఓకేనా? రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం 5%. మా ప్రతి క్వశ్చన్లో డిస్కౌంట్, ఇష్యూ ప్రైస్, రిడీమబుల్ ప్రైస్ నేనే రాస్తున్నా. ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ మాత్రం ఇస్తా, మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఎంత? 6%. రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం ఎంత? 5%. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, number of debentures 1000. Number of debentures 1000. Okay. Now face value is equals to 100. Tell me issue price. Issue price and the 94. Ma percentage always applied on face value. So discount enta 6 rupees and issue price 94. Now tell me redemption price. Redemption price face value enta 100. Premium enta 5 rupees. So face value plus 5 rupees 105. Done? Clear? Cheppandi. Yes. Now application 40, allotment 54. Sarpinda? Application 40 and allotment 54. Already issued at premium అయితే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం మనం. సారీ, రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం అయితే ఏంటో. ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఏంటో చూసాం మనం. ఇప్పుడు ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఉంది, రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం ఉంది. మా ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది. రిడీమబుల్ అట్ ప్రీమియం ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మిక్స్ అయి వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000. అప్లికేషన్ పర్ డిబెంచర్ ఎంత? 40. So that is equals to 40,000. అండ్ వచ్చిన అప్లికేషన్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? డిబెంచర్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, అప్లికేషన్ క్యాన్సల్, డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 40,000. 40,000. Done? Clear? Next. Allotment due. ఇప్పుడు నోట్ చేస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంట్రీ ఫర్ అలాట్మెంట్ డ్యూ. మా అలాట్మెంట్ పర్ షేర్ ఎంత? పర్ డిబెంచర్. అలాట్మెంట్ పర్ డిబెంచర్ 54. అంటే ఎంటిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డిబెంచర్ హోల్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అలాట్మెంట్ ఈస్ 54. రైట్ టు కలెక్ట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 54. సో 6% డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. మనకి ఎంత రైట్ ఉంటే అంత మాత్రం అసెట్ డెబిట్ చేసుకోవాలి. సో 1000 ఇంటూ 54 హౌ మచ్? చెప్పండి ఎంత? 54,000. 54,000. నో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. డౌట్ ఏమైనా? ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 94. ఇప్పుడు 94కి ఇష్యూ చేయడం వల్ల మనకి ఎంత లాస్ వచ్చింది?
₹6 లాస్ వచ్చింది, అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఫేస్ వాల్యూ 100. రిడమ్షన్ ప్రైస్ ఎంత? 105. రీపేమెంట్ అప్పుడు ఎంత లాస్ వస్తుంది? అంటే ఓవరాల్ గా కంపెనీకి లాస్ ఎంత? ₹11 పర్ డిబెంచర్. తీసుకునేటప్పుడు తక్కువ తీసుకుంటున్నాం, ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంతైతే తక్కువైందో అది లాసే, అక్కడ ఎంతైతే ఎక్కువైందో అది కూడా లాసే. సో ఓవరాల్ గా ఎంతమ్మా లాస్? ₹11 లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ₹11 లాస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీస్, డెబిట్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఫేస్ వాల్యూ 100, ఇష్యూ ప్రైస్ 94, discount 6, that is a loss. Again face value 100, repayment price 105, premium 5, overall loss 6 plus 5, that is equals to 11. బాగుందా? సో ఇక్కడ ₹6 లాస్, ఇక్కడ ₹5 లాస్, టోటల్ లాస్ 11. అర్థం కలదమ్మా? ఇక్కడ ₹6 లాస్, ₹100 ఫేస్ వాల్యూ, 94కి ఇష్యూ చేస్తున్నాం. అంటే నువ్వు తీసుకునేది 94, బట్ క్రెడిట్ చేసే లయబిలిటీ మాత్రం 100. లాస్ 6. నువ్వు క్రెడిట్ చేసే లయబిలిటీ 100, ఫ్యూచర్ లో రీపే చేసేది 105, ఎక్స్ట్రా ₹5, అది కూడా లాస్. ఓవరాల్ లాస్ 11. ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? 1000. సో 1000 ఇంటూ 11, 11,000. ఓకేనా? సో 1000 ఇంటూ 6 ప్లస్ 1000 ఇంటూ 5, దాన్ని మనం 1000 ఇంటూ 11 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ 2, 6% debentures account always credited with face value. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ డిబెంచర్ ఎంత? 100. అందులో అప్లికేషన్ ఎంత? 40. అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 60. అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 60. ఇష్యూ ప్రైస్ 54, బట్ రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 60. సో to 6% debentures, 1000 into 60, 60,000. మ్యాచ్ అయిందా డెబిట్ క్రెడిట్? నో. మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఎంత నోట్ చేయాలి? ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 5000. ఎన్ని డిబెంచర్స్ కమ్మా? 1000 డిబెంచర్. 1000 డిబెంచర్స్ కి 5000 పర్ డిబెంచర్ ఎంత? ₹5. ఆ ₹5 ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ లో పే చేసే ప్రీమియం, అది లయబిలిటీ కదా. సో 2 డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం 1000 into 5. మొత్తం డిబెంచర్స్ లో ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఇది వస్తే చాలు, కాన్సెప్చువల్గా వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ మరి డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. How much? 54,000. 54,000. ఓకేనా? డన్. ఇక్కడికి ఏమైనా డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ 3 కేసెస్ చూసాం. డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ 3 కేసెస్ చూసాం. నౌ డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం, ఇక్కడ కూడా 3 కేసెస్. అయిపోయింది అది. చాలా అమ్మ క్లాస్. ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం, ఈ 3 డిస్కస్ చేసి ఆపేస్తాం. ఓకేనా? ఏంటమ్మా వద్దా? 8 వరకు కావాలా? ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం 3 కేసెస్ డిస్కస్ చేసి ఆపేస్తానమ్మా ప్లీజ్. ఓకేనా?
debenture, sorry, issued at premium, issued at premium 5%, issued at premium 5%, redeemable at par, redeemable at par. Number of debentures 1000, face value 100. Tell me issue price. Issue price 105. Application 30. Allotment 75. And premium included in application. Premium included in application. Okay now. Premium included in application. మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి. ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అప్లికేషన్ జనరల్లీ అలాట్మెంట్ లోనే ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది, బట్ వెన్ దర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫికేషన్ యాజ్ పర్ స్పెసిఫికేషన్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు చెప్పండి, అప్లికేషన్ లో ఫేస్ వాల్యూ రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 25. ప్రీమియం ఎంత? 5. క్లియర్? నౌ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. అప్లికేషన్ పర్ షేర్ ఎంత? సార్ అప్లికేషన్ పర్ డిబెంచర్ ఎంత? 25 30 30 రూపీస్. అప్లికేషన్ పర్ డిబెంచర్, అప్లికేషన్ కదా 30 రూపీస్. సో 1000 ఇంటూ 30, 30,000. 30,000. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డిబెంచర్స్. మా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఆ అప్లికేషన్ లో ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 25 డిబెంచర్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి. ఇంకో 5 రూపీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. నోట్ చేయండి ఎంట్రీ. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 30,000 టు 6% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ ఎంత? బికాస్ అప్లికేషన్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రీమియం. క్యాలిక్యులేషన్ 1000 into 25. So 2 securities premium 1000 into 5, that is equals to 5000. Clear? Next, entry for allotment due. 6% debenture allotment account debit. 6% debenture allotment account debit. Tell me allotment per debenture. 75. So 1000 into 75. 75,000. In case of allotment check చేసుకోండి, కంపెనీకి ఏమైనా లాస్ ఉందా లేదా? చూడండి, కంపెనీకి ఏమైనా లాస్ ఉందా? రిడీమబుల్ ఎట్ పార్ అంటే ఫ్యూచర్ లాస్ లేదు. ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం ఏమైనా లాస్ ఉందా? నో. సో 6% debentures account 75,000 and debenture allotment amount received entry bank account debit to 6% debenture allotment account. Done. Within amount debenture issued at premium, redeemable at par. Next,
issued at premium 5%, redeemable at discount. %5. Done. Now, face value 100. Tell me issue price. Issue price ఎంత 105. Repayment price 95. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ వేరియేషన్ లేదు, మొత్తం ఫుల్ అప్లికేషన్ లోనే. ఓకేనా? టెల్ మీ ఎంట్రీ. అప్లికేషన్ అని రిసీవ్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 1000. ఒక్కొక్క డిబెంచర్ ఎంత? 105. మొత్తం అప్లికేషన్ లోనే అమ్మా. ఎంత? 1,05,000 వచ్చిందమ్మా, కరెక్టేనా? 1,05,000. 1,05,000. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డిబెంచర్స్ అకౌంట్. అంతేనా? మా ఫ్యూచర్ లో లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ ఏమైనా ఉందా? ఫ్యూచర్ లో గెయిన్ ఉందమ్మా, అంతేనా? ఫ్యూచర్ లో గెయిన్ అవసరమా మనకి? నో. లాస్ ఉంటే అవసరం. సో అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డిబెంచర్ అకౌంట్. సో 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్స్ అకౌంట్. మా అప్లికేషన్ డెబిట్ ఎంత చెప్పండి? 1,05,000. 6% డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100 అంటే 1,00,000. ఎక్స్ట్రా మనకి ఎంత వచ్చింది? 5,000. ఏంటా 5,000? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ ₹5,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ డిబెంచర్ issued at premium, redeemable is also at premium. Last example. ఇది ఓకేనా? issued at premium 5%. Redeemable is also at premium 6%. Redeemable is also at premium 6%. Now, face value 100. Face value 100. Tell me issue price. Issue price ఎంత? 105. Redeemable price 106. 6% is applied on face value. 5% is applied on face value. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ బైఫర్కేషన్ లేదు, ఒకటే ఇంకా. ఓకేనా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? 105 అంటే 1,05,000. 1000 ఇంటూ 105 చేయండి అమ్మా. 1,05,000. 1,05,000. Now, application amount transfer to debenture account. So 6% debenture application account debit to 6% debenture account. మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనకి సెకండ్ సేవ్ ఉందా లేదా? ఎస్, సెకండ్ సేవ్ అకౌంట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫ్యూచర్ లో లాస్ ఉందా లేదా? ఎస్, ఆ లాస్ కూడా అకౌంట్ చేసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే మోడల్ మన మెటీరియల్లో లేదు. కేర్ఫుల్. దెన్ 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్
డెబిట్ ఎంత 1,05,000. సేమ్ ఫీలింగ్ అమ్మా. ఏం చేస్తాం చెప్పండి, ఏం చేయలేం. సో 6% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత 1,05,000 to 6% డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఎంత ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh. అండ్ ఎక్స్ట్రా 5 rupees ఏంటమ్మా, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అంతేనా. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 1000 into 5 ఎంత 5,000. మరి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం వరకు అకౌంట్ అయింది. ఫ్యూచర్ లో లాస్ గెయినా, ఎంత లాస్ 6,000 పర్ డిబెంచర్ 6 rupees, టోటల్ 1000 డిబెంచర్ 1000 into 6 6,000 rupees లాస్ అయింది. ఎప్పుడు ఇప్పుడా ఫ్యూచర్ లో పట్టించుకోవాలా పట్టించుకోవద్దా, పట్టించుకోవాలి. పట్టించుకోవాలి ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఏ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ పర్ డిబెంచర్ ఎంతమ్మా 6 rupees. సో టోటల్ 6,000. లాస్ ఎప్పుడు ఇప్పుడా ఫ్యూచరా, అమౌంట్ పే చేసే ఇప్పుడా ఫ్యూచరా, ఆబ్లిగేషన్ ఉందా లేదా, ఎస్ ఆబ్లిగేషన్ ఇంక్రీజ్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, డెబిటా క్రెడిటా క్రెడిట్. సో క్రెడిట్ ఏమన్నా చేయాలమ్మా, డ్యూ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్. సరిపోయిందా, ఎస్ పర్ఫెక్ట్ సార్. ఈ మోడల్ మనకు మెటీరియల్లో లేదు. టోటల్ 9 డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. ఈ 9 డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు క్లారిటీగా కాన్సెప్చువల్గా ఉందనుకోండి, మన మెటీరియల్ ఐసే బుక్ కానీ మన మెటీరియల్ కానీ ఫస్ట్ 6 questions 7 questions చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. అవసరం లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్గా 8th question నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిబెంచర్ కంప్లీట్ చేద్దామమ్మా. issued at par, redeemed at par, issued at par, redeemed at discount, issued at par, redeemed at premium. Next, debenture issued at discount, redeemed at discount, issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium. And issued at premium, redeemed at discount, issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at premium. Total 9 different cases చూసాం. ఆ 9 different cases చూసుకుంటే మీరు మెటీరియల్ ఉన్న ఫస్ట్ 7 to 8 questions చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ illustration number 10, ICA book illustration number 10 చూడండి. మీకు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్ గుర్తుందా, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. టు ఐడెంటిఫై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డినామినేటర్ లో ఫేస్ వాల్యూ నోట్ చేస్తారా, ఇష్యూ ప్రైజా, ఇష్యూ ప్రైస్ ఏం నోట్ చేయాలి, ఇష్యూ ప్రైస్. మన పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. Percentage debenture account is always credited with face value. Now see illustration number 10. X company limited issued 10,000 14% debentures. Any issue is 10,000 debentures. Debenture interest rate and the 14% of the nominal value 15 lakhs. Of the nominal value 15 lakhs. అంటే ఓవరాల్ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసే ఫేస్ వాల్యూ ఎంతంట 15 lakhs. సో 50 lakhs 50 యాజ్ ఫాలోస్. మీకు చూడండి ఇక్కడున్న 50 lakhs ని 3 different ways లో ఇష్యూ చేశారంట. ఫస్ట్ వన్, టు sundry persons for cash, టు sundry persons for cash at 90% అంట of the nominal value 25 lakhs. టోటల్ నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ డిబెంచర్స్ ఎంతమ్మా 50 lakhs. ఆ 50 lakhs లో 25 lakhs నామినల్ వాల్యూ కాస్త సండ్రీ పర్సన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇస్తున్నారంట. ఇష్యూడ్ ఎట్ 90%. మా ఇష్యూడ్ ఎట్ 90% అంటే
issued at 10% discount అన్నా issued at 90% అన్నా ఒకటే. issued at 10% discount అన్నా or else issued at 90% అన్నా one and same meaning. క్లియరా? సో ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత? 10%. మరి 10% is to be calculated on 25 lakhs. is to be calculated on 25 lakhs. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అలా బైఫర్కేషన్ ఉందా? నో. చూడండి, ఫస్ట్ టోటల్ నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఈస్ 50 lakhs ఏనా? ఇన్ దట్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ టు ద సన్డ్రీ పర్సన్స్ ఫర్ క్యాష్. ఇక్కడ ఫర్ క్యాష్ అంటే క్యాష్ వస్తుందని కాదు, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ అని. ఓకేనా? సో ఇష్యూడ్ అట్ 90%. సో 25 lakhs ని ఇంటూ 90% ఎంత? 22,50,000 అంతేనా? సో 22,50,000కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. సో కంపెనీకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 22,50,000. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 14% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. సపరేట్గా అమౌంట్ ఏం తెలియదు కాబట్టి అదే అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ కంబైన్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? 22,50,000. మా ప్రతి క్వశ్చన్లో ఫేస్ వాల్యూ పర్ డిబెంచర్ ఇస్తారు. ఇక్కడ పర్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ లేదు. ఓవరాల్ డిబెంచర్ నామినల్ వాల్యూ ఇస్ ఇష్యూయింగ్ 25 lakhs. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కమ్మా, పాయింట్ నెంబర్ ఏ కదా. ఏ, బి అండ్ సి కంబైన్ గా 50 lakhs. అందులో పాయింట్ ఏ పర్ 25 lakhs. మొత్తం 25 lakhs కలెక్ట్ అవుతుందా? నో, ఓన్లీ 90% కలెక్ట్ అవుతుంది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 22,50,000 టు 14% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ 22,50,000. మరి ఉన్న 14% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? 14% డిబెంచర్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. వైల్ క్రెడిటింగ్ 14% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. మరి ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? పాయింట్ నెంబర్ ఏకి 25 lakhs. పర్ డిబెంచర్ తెలియదు మనకి, ఓవరాల్ గా తెలుసు. ఎంత ఫేస్ వాల్యూ? 25 lakhs. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 14% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 22,50,000. బట్ 14% డిబెంచర్ అకౌంట్ ఎంత క్రెడిట్ అవ్వాలి? 25 lakhs అవ్వాలి. సో 14% డిబెంచర్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 25 lakhs. డిఫరెన్స్ ఎంత? 2,50,000. ఆ 2,50,000 ఏంటి? డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఏదర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అని డెబిట్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఏదర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఆర్ ఎల్స్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 2,50,000. ఈ టూ ఎంట్రీస్ దేనికమ్మా? పాయింట్ నెంబర్ ఏకే. మరి ఇన్ సమ్ కేసెస్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ కంబైండ్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేస్తారు. డైరెక్ట్ కంబైండ్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేస్తారు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కంబైండ్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 22,50,000. నెక్స్ట్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 2,50,000 టు 14% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 25 lakhs. క్లియరా? సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఎంట్రీస్ ఫర్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ. ఓవరాల్ గా ఎంత డిబెంచర్ నామినల్ వాల్యూ ఇష్యూ చేస్తున్నారమ్మా? 50 lakhs. అందులో పాయింట్ ఏలో ఎంత అయిపోయింది? 25 lakhs. ఇంకా పాయింట్ బి అండ్ సి కవర్స్ రిమైనింగ్ 25 lakhs. చూడము పాయింట్ నెంబర్ బి. టు ఏ వెండర్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వర్త్ 10 lakhs. ఎంత ఇష్యూ చేస్తున్నాము? 12,50,000 నామినల్ వాల్యూ. మరి టు ఏ వెండర్ అంటే క్రెడిటార్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ వెండర్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండర్ అకౌంట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో పాయింట్ నెంబర్ బి లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండర్ అకౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. 10 lakhs. ఓకేనా? 10 lakhs, 10 lakhs అంతేనా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్. క్రెడిటార్ అంటే ఇక్కడ ఎవరమ్మా? వెండర్. ఇప్పుడు మన కంపెనీకి వెండర్ కి పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ ఎంత ఉంది? 10 lakhs. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు సెటిల్ దాట్ లయబిలిటీ అంటే 10 lakhs పే చేయడం కోసం మనం క్యాష్ పే చేస్తున్నాం, డిబెంచర్ ఇస్తున్నామా? డిబెంచర్ ఇస్తున్నాం. డిబెంచర్ హ్యావింగ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ?
12,50,000. నువ్వు 10 lakhs వర్త్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇస్తే సరిపోతాయి, కానీ మనం ఏం చేస్తాం, 12,50,000 వర్త్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇస్తాం. నథింగ్ బట్ 12,50,000 వర్త్ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇచ్చి 10 lakhs కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియమా డిస్కౌంటా? డిస్కౌంట్. డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 2,50,000. సో దట్ ఈస్ a loss on issue of debenture. So liability decrease debit vendor account debit ఎంత? 10 lakhs. కానీ మనం ఇచ్చే డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 12,50,000. సో 14% డిబెంచర్ అకౌంట్ ఎంత? 12,50,000. 12,50,000. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇచ్చే డిబెంచర్ ఏమో 12,50,000 నామినల్ వాల్యూ, మనకు వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. సో ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంటా ప్రీమియమా? డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ మనకి ఏంటమ్మా? లాస్ ఏనా? ఎస్. సో లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎంత? 2,50,000. క్లియరా? మై క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ ఐసీఏ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ లో కొన్ని పేపర్స్ 5 marks క్వశ్చన్, కొన్ని పేపర్స్ ఇదే క్వశ్చన్ 10 marks క్వశ్చన్. ఇప్పటివరకు రాలేదు ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ కి. డిబెంచర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే ప్రయారిటీ బేసిస్ లో ఇది నేర్చుకోవాలమ్మా. ప్రయారిటీ బేసిస్. నేను నార్మల్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ కి డిబెంచర్స్ 1.5 నుంచి 2 hours చెప్తాను అంతే. రివిజన్ క్లాసే ఎక్కువ చెప్తున్నా డిబెంచర్స్. రివిజన్ క్లాసే ఎక్కువ చెప్తున్నా. ఆల్రెడీ 1.5 hours డిస్కస్ చేసాం మనం. సరేలేండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్, లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 14% డిబెంచర్. ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సరేలేండి. ఏంటమ్మా? మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ లో 5 marks క్వశ్చన్, 10 marks క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా. ఇది వచ్చింది ఆల్రెడీ. సో ఈసారి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి డిబెంచరే కదా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ షేర్స్ కంటే. సో డిబెంచర్స్ ఏది వదలొద్దు, ఫస్ట్ ఇది చేయాలి. ఇది మాత్రమే చేయాలని చెప్పట్లేమ్మా, ఫస్ట్ ఇది చేయండి. ఓకేనా? 5 నుంచి 10 marks వరకు రావచ్చు డిబెంచర్స్ నుంచి. డిబెంచర్ 10 marks వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా షేర్స్ 5 marks. అండ్ అది ఏమొస్తుందో కూడా చెప్పాను నేను. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్. గుర్తుందా? 1000 అప్లికేషన్, 600 అలాట్మెంట్, 800 ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సి. మా టోటల్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి కంబైన్డ్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తానమ్మా? 50 lakhs. పాయింట్ ఏలో ఎంత నామినల్ వాల్యూ కంప్లీట్ అయిపోయింది? 25 lakhs. పాయింట్ బిలో ఎంత నామినల్ వాల్యూ కంప్లీట్ అయింది? 12,50,000. ఇంకా పాయింట్ సిలో ఎంత నామినల్ వాల్యూ ఉంటుందమ్మా? 12,50,000. నౌ ద కంపెనీ issued to the banker as a collateral security for a loan of 10 lakhs. 12,50,000 nominal value. మా కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఎవరికి తెలుసు సార్? దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ సార్ ఫర్ కోలాటరల్ సార్. సో కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ సార్ చెప్పండి. అటాచ్ అంటే అటాచ్ సార్. ప్లెడ్జ్ అంటే ప్లెడ్జా? Listen, my collateral security it is a additional security. It is a additional security. Generally మనం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు లోన్ కావాలని వెంటనే ఇచ్చేస్తారా? నాకు లోన్ కావాలని వెంటనే వెళ్ళి బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి ఏం పర్లేదు అని చెప్తారా? నో. నీ దగ్గర ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఉండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసి మంచి క్రెడిట్ వర్తి ఉంటే వాళ్ళు ఇస్తారమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్రెడిట్ బేసిస్. క్రెడిట్ వర్తి ఏం లేకుండా ఇవ్వాలి అంటే మాత్రం నీ దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ తీసుకొని ఇస్తారు. అంటే నువ్వు ఒకళ్ళు డిఫాల్ట్ చేసి ఏంటి మా పరిస్థితి అనే ఒపీనియన్ తోటి మన దగ్గర సెక్యూరిటీ తీసుకొని ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ లోన్ అనుకోండి, మనం గోల్డ్ 1 lakh డిపాజిట్ చేస్తే 10 lakh లోన్ ఇస్తారా? ఎంత ఇస్తారు చెప్పండి లోను? లెస్ దెన్ 1 lakh ఇస్తారు. 1 lakh కూడా ఇయ్యరు, లెస్ దెన్ 1 lakh ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 30 lakhs లోన్ కావాలనుకుంటున్నాం, ఓకేనా? మన దగ్గర బిల్డింగ్ ఉంది దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వర్త్ ఆఫ్ ₹20 lakhs ఓన్లీ. మరి 30 lakhs లోన్ ఇస్తారా? నో. ఇంకా అడిషనల్ సెక్యూరిటీ కావాలి. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ ఇన్సఫిషియంట్ అయినప్పుడు
ఇంకా అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఎంత కావాల్సి 15 lakhs కావాలి అని చెప్పారు. మనం తీసుకున్న లోన్ ఎంతమ్మా 30 lakhs. మన దగ్గర ఉన్న బిల్డింగ్ వర్త్ ఎంత 20 lakhs. లెక్క ప్రకారం లోన్కి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఇంకో 10 lakhs సెక్యూరిటీ ఉంటే చాలు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 15 lakhs సెక్యూరిటీ అడిగారు, మన దగ్గర ఏం లేవు. అందుకే ఏం చేసామంటే వీళ్ళు వన్ థింగ్ సార్, మా కంపెనీ డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మీ దగ్గర ఇచ్చేస్తాం, మాకు ఆ లోన్ ఇచ్చేయండి. ఒకవేళ మేము లోన్ డిఫాల్ట్ చేసాం అనుకోండి, మీరు ఆటోమేటిక్గా డిబెంచర్ హోల్డర్ అవుతారు. సో యాజ్ పర్ కంపెనీ సెట్ ఖచ్చితంగా మేము డిబెంచర్ ఉండి యాజ్ పర్గా మేము ఖచ్చితంగా రీపే చేయాలి. సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఖచ్చితంగా రీపే చేయాలి. కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే ద డిబెంచర్. మరి ఇప్పుడు బ్యాంకర్ డిబెంచర్ హోల్డరా? నో. డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎప్పుడు అవుతారమ్మా? ఇఫ్ ద కంపెనీ మేడ్ డిఫాల్ట్ ఇన్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. లోన్ రీపేమెంట్ చేయకపోతే అప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్ అవుతారు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చేసాం, మన దగ్గర డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్ బండిల్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చాం, ఇది మీ దగ్గర ఉంచండి. ఒకవేళ మా లోన్ డిఫాల్ట్ అవుతే మీరు ఆటోమేటిక్గా డిబెంచర్ హోల్డర్ అవుతారు. మన కంపెనీ డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసినట్టు ఇది. నో. ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్స్. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ నెంబర్ 1, డోంట్ పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్. బికాస్ మనం డిబెంచర్ ఇష్యూ చేయట్లేదు, వాళ్ళు ఏమో మన క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు, డిబెంచర్ కోసం ఇస్తున్నారా? నో. లోన్ తీసుకున్నా ఇస్తున్నారు. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ టేకింగ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్, అంతేనా? బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నాం, ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, సో అసెట్ ఇంక్రీజ్. తీసుకున్న లోన్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయాలమ్మా. తిరిగి ఇచ్చేయాలంటే లయబిలిటీ, ఆబ్లిగేషన్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ లోన్ అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేసుకోవాలి. సో టు ద బ్యాంకర్ యాజ్ ఏ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఏ లోన్ ఆఫ్ 10 lakhs. అంటే లోన్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 10 lakhs. లోన్ అమౌంట్కి ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ వన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు either లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. ఎంత లోన్ తీసుకున్నాం 10 lakhs. 10 lakhs. మరి 10 lakhs లోన్ తీసుకునే ముందు మనం ఏం చేసాము, డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసాం యాజ్ ఏ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ. డిబెంచర్ కోసం ఏమైనా అమౌంట్ ఇస్తున్నారా? నో. కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అయిందా ఇప్పుడే? డిబెంచర్ రిలేటెడ్ ఆబ్లిగేషన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతామా? ఒకవేళ మనం లోన్ డిఫాల్ట్ చేస్తే, లోన్ రీపేమెంట్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా డిబెంచర్ హోల్డర్ అవుతారు, అప్పుడు ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, ఏం రాయకండి ఎంట్రీ. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాంక్ లోన్ లయబిలిటీ అనా చెప్పండి. లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ లయబిలిటీ కదా. Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ గుర్తున్నాయా? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. బ్యాంక్ లోన్ ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. మరి ప్రతిదానికి నోట్ నెంబర్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం కదా, నోట్స్ అకౌంట్స్. ఆ నోట్ నెంబర్ లో నోట్ చేయాలి. ఏమో నోట్ చేయాలంటే ఇక్కడ తీసుకున్న లోన్ 10 lakhs అనేది 12,50,000 వర్త్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చిందనే ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయాలి అంతే. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయదు, జస్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా నోట్ చేయాలంటే ఎక్స్ లిమిటెడ్, సో ఎక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ took a loan from bank 10 lakhs by issue of debentures having nominal value 12,50,000 as a collateral security. As a collateral security. అలా నోట్ చేస్తే సరిపోతామా? ఇక్కడ చూడండి, నోట్ పాయింట్ చూడండి. No entry is made in the books of accounts of the company at the time of making issue of such debenture. కానీ ఏం చేయాలి? In the balance sheet, the fact that the debentures being issued as collateral security and outstanding are shown under the respective liability. Liability నోట్ చేసి నోట్స్ అకౌంట్స్ ఫ్యాక్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఉన్న యాసిడ్స్ బడికి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. లోన్ టేకెన్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ యాజ్ ఏ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ అని రాయండి సరిపోతుంది. ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ fact of the loan shall be disclosed like a loan taken from the bank by issue of debentures as a collateral security. చాలు. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 కూడా ఉంటుందమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఒక ఇమాజినరీ ఎంట్రీ రాయాలి. మనకి లయబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? లయబిలిటీ ఏం లేదు, కానీ లయబిలిటీ నోట్ చేయాలి. ఎలా నోట్ చేయాలి సార్ అంటే సింపుల్, 14% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ ఎంత 12,50,000. నిజంగా మనకి లయబిలిటీ ఉందా? నో. కానీ ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దర్ షుడ్ బి కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్, ఫర్ ఎవ్రీ క్రెడిట్ దర్ షుడ్ బి కరెస్పాండింగ్ డెబిట్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు మ్యాచ్ డెబిట్ విత్ దిస్ క్రెడిట్, నువ్వు ఆల్రెడీ క్రెడిట్ చేసే లయబిలిటీ, మరి మ్యాచ్ చేయాలంటే ఇంకో డెబిట్ ఉండాలి.
అండ్ క్రియేట్ చేయండి ఒక ఇమాజినరీ అసెట్ డిబెంచర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ రూపీస్ 12,50,000. ఆప్షన్ 1 ఏంటంటే ఓన్లీ పాస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ డిస్క్లోజ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఆప్షన్ 2 ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ అండి డిబెంచర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 14% డిబెంచర్స్. ఎగ్జామ్లో మేము ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ మెథడే అమ్మ. సెకండ్ మెథడ్కి లాజిక్ ఉండదు, అసలు మనకి లయబిలిటీ ఉండదు, అసెట్ ఉండదు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, లయబిలిటీ రాస్తున్నాం, అసెట్ కూడా రాస్తున్నాం. ఐసీ బుక్లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా థియరీలో. బట్ ప్రాబ్లమేటిక్ వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కేసులో ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే ఫ్యాక్ట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓన్లీ డిస్క్లోజ్ ఫ్యాక్ట్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా. కంపెనీ is issuing 1,000 debentures. Any debentures? 1,000 debentures. Having face value 100 rupees. Having face value 100 rupees. Issue price is 90. అంటే issued at discount para premium. Discount. Issued at discount. Now tell me journal entry for this. Bank account debit. ఎంత 1,000 into 100 90 90. So 90,000. To debenture application and allotment 90,000. Next, debenture application and allotment account debit and the 90,000. Next, loss on issue of debenture account and the 10,000. To percentage debentures account and the 1 lakh. And then 1,000 into 100 face value 1 lakh. Clear? మరి ఇప్పుడు పాస్ చేసిన 2 ఎంట్రీస్ లో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ 90,000. అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ వస్తాం? అసెట్ సైడా లయబిలిటీ సైడా? అసెట్ సైడ్. సో ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పండి? 0. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ 90, సెకండ్ ఎంట్రీ డెబిట్ 90, అది కూడా 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీలో పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. అది ఎక్కడ వెళ్తుందమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఎంత? 1 lakh. నెక్స్ట్ ఇంకో లెడ్జర్ చూడండి అక్కడ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. టెల్ మీ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ నేచర్ అదే పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా అసెటా లయబిలిటీయా? ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ లెడ్జర్స్ అన్ని కూడా ఏమో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలా క్లోజ్ అవ్వాలా? క్లోజ్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రాయడం, క్లోజ్ అంటే P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఇప్పుడు చెప్పండి క్లోజ్ అవ్వాలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలా? క్లోజ్ అవ్వాలి. ఎలా క్లోజ్ అవుతావు? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L అకౌంట్. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మై డిబెంచర్ లైఫ్ అనేది 5 years ఉందమ్మా. ఎన్ని ఇయర్స్? 5 years. మీకు మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియా ఉందా? మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాచింగ్ అని తెలుసు కానీ ప్రిన్సిపల్ అంటే తెలుస్తారంటారా? మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ఇన్కమ్స్. మా ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ఇన్కమ్స్ అంటే అమౌంట్ కాదమ్మా, టైం పీరియడ్, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవన్నీ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 5 years. 5 years అయితే రీపేమెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన డిబెంచర్స్ అమౌంట్ నుంచి బెనిఫిట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుందా, సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటుందా, థర్డ్ ఇయరా, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయరా? 5 years ఉంటుంది బెనిఫిట్, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. మరి ఇష్యూ చేసినప్పుడు నీకు వచ్చిన లాస్ 10,000 5 years అలకేట్ చేయాలి. ఓన్లీ మొత్తం ఫస్ట్ ఇయరే P&L తీసుకెళ్లారనుకోండి ఎక్స్పెన్స్ ఓవర్ వాల్యూ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ వస్తుంది, అవునా కదా? సో అందుకోసం ఏం చేయాలమ్మా? బెనిఫిట్ 5 years ఉంది కదా, దాని నుంచి వచ్చే లాస్ కూడా 5 yearsకి అపోర్షన్ చేయాలి. మరి ఎలా అపోర్షన్ చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ మన డిబెంచర్స్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1 lakh. బికాస్ అది రీపేమెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 5th year ఎండింగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన లయబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది? 1 lakh ఉంటుంది డిబెంచర్స్. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? సేమ్ 1 lakh. ఏమైనా రీపేమెంట్ అవుతా? నో. థర్డ్ ఇయర్ సేమ్ 1 lakh. ఫోర్త్ ఇయర్ సేమ్ 1 lakh. ఫిఫ్త్ ఇయర్ సేమ్ 1 lakh. 5th year ఎండ్కి రీపేమెంట్ అవుతాయి. మరి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన కూడా ఏంటో బిఫోర్ రీపేమెంట్.
ఏంటిది ఇది? బిఫోర్ రీపేమెంట్. ఈక్వల్గా ఉందా లేదా? ఈక్వల్గానే ఉందా? సో రేషియో ఏంటమ్మా? ఈక్వల్ రేషియో. మనకున్న లాస్ ఎంత? 10,000. రేషియో ఈక్వల్గానే ఉంది కదా. సో 5 yearsకి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయండి, ఎంత వస్తుందమ్మా? 2,000. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 2,000ని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేయాలమ్మా? 2,000ని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ టు P&L. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఎంత నోట్ చేస్తారమ్మా? ఫస్ట్ ఇయర్ 2,000. మళ్ళీ సేమ్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఇయర్ రిపీట్ అవ్వాలి. సేమ్ ఎంట్రీ థర్డ్ ఇయర్, సేమ్ ఎంట్రీ ఫోర్త్ ఇయర్, సేమ్ ఎంట్రీ ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ అమౌంట్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇక నోట్ చేసి అమౌంట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దెన్ ఒకసారి చూడండి మా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 11. HDC Limited issues 1,12% debentures of rupees 100 each. ఎన్ని డిబెంచర్స్ అంట? 1 lakh డిబెంచర్స్. ఒక్కొక్క డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100 రూపీస్. ఎట్ 94. టెల్ మీ ఇష్యూ ప్రైస్ 94. డిస్కౌంట్ ఎంత? 6 రూపీస్ డిస్కౌంట్. మొత్తం ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం? 1 lakh. సో 6 into 1 lakh. టోటల్ డిస్కౌంట్ ఎంత? టోటల్ డిస్కౌంట్ ఎంత? 6 lakh rupees. Under the terms of issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years. Debentures are redeemable at the end of 5 years. First year ఏమైనా రీపేమెంట్ అవుతుందా? సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్. ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండ్కి రీపేమెంట్ అవుతుంది. బెనిఫిట్ 5 years వస్తుందా లేదా? రేషియో ఎట్లా ఉందమ్మా? ఈక్వల్ 1:1:1:1. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్కి డిస్కౌంట్ ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు చెప్పండి? 6 lakhs into 1 divided by 5. ఎంత? 1,20,000. సో దాన్ని ఇలా నోట్ చేస్తారు చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే డిబెంచర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ రీపేమెంట్ అమ్మా. బిఫోర్ రీపేమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 1 crore, 1 crore, 1 crore, 1 crore. బికాస్ 1 lakh డిబెంచర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ 100. రేషియో ఎలా ఉందమ్మా? 1:1:1:1:1. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్ గా అపోర్షన్ చేయాలి. సో టోటల్ 6 lakhs వచ్చిందిగా లాస్. 6 lakhs ని ఫస్ట్ ఇయర్ 1,20,000, సెకండ్ ఇయర్ 1,20,000, థర్డ్ ఇయర్ 1,20,000, ఫోర్త్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 అండ్ 1,20,000. సరిపోయిందా? అంతే కదా? ఏమైనా కాన్సెప్ట్ టఫ్ ఉందా? లేదు కదా? కాన్సెప్ట్ అని టఫ్ ఉందా? లేదు కదా? ఏమైంది? డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? ఆ కాల్ కంటే క్లాసే ఇంపార్టెంట్ నాకు కూడా. ఇంపార్టెంట్ పర్సనే చేస్తున్నారమ్మా కాల్. రాజకీయం సార్, రాజకీయం సార్. ఇంకొకసారి చేస్తే లిఫ్ట్ చేస్తాను. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 12 చూడమ్మా. HDC Limited issues 2,12% debentures of rupees 10 each at 9.4. Tell me discount per debenture 0.6. Total number of debentures 2 lakhs. So total discount ఎలా వస్తామా? 2 lakh debentures into 10 minus 9.4 ఎంత? 1 lakh. ఇది టోటల్ డిస్కౌంట్ 1,20,000. Now listen careful. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. మాకు డ్రాయింగ్స్ అంటే మళ్ళీ పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళి పర్సనల్ డ్రాయింగ్స్ సార్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ సార్, అదేమో ఆలోచించకండి. రిడమ్షన్ డిబెంచర్స్ బై డ్రాయింగ్ లాట్స్ అంటారు దాన్ని. అంటే పార్ట్ వైజ్ కొన్ని డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేస్తూ ఉంటారు. యాన్యువల్లీ 1/5 డిబెంచర్స్ అంట. మొత్తం ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మా? 2 lakhs. సో ఇంటూ 1/5 చేయండి ఎంత? అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 40,000 నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేస్తారంట. అంతేనా? యాన్యువల్లీ 1/5 డిబెంచర్స్. సో 2 lakhs into 1/5 40,000. ఎవ్రీ ఇయర్ 40,000 డిబెంచర్స్ రీపేమెంట్ అవుతుంది.
సరే ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఏమైనా రీపేమెంట్ అవుతుందా? ఇయర్ ఎండింగ్ రీపేమెంట్ అవుతుంది. రీపేమెంట్ అవ్వకముందు ఎంత ఉంటుందమ్మా? 2 lakhs డిబెంచర్స్ ఉంటుందా? ఒక్కొక్క దాని ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 rupees. 9.4 ఫేస్ వాల్యూ 10 rupees. అంటే డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ కదా. సో 2 lakhs into 10 ఎంత? 20 lakhs. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో 20 lakhs లయబిలిటీ ఉంటుందమ్మా. మరి ఇక్కడ నోట్ చేసేది మనము డిబెంచర్ అవుట్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ రీపేమెంట్. రీపేమెంట్ చేయకముందు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి రీపేమెంట్ అవుద్దమ్మా, కానీ రీపేమెంట్కి ముందు ఎంత ఉంటుందమ్మా? 20 lakhs అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ రీపేమెంట్ అవుతుంది చెప్పండి? 40,000 రీపేమెంట్ అవుతుంది. రీపేమెంట్ 40,000 అంటే 40,000 into 10 రీపేడ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 16 lakhs. అంతేనా? మా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో రీపేమెంట్ ఒకటి కూడా అవ్వలేదు, అందుకే అన్నీ సేమ్. బట్ ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ 20% రీపేమెంట్ అవుతుంట. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 16 lakhs. అంతేనా? 20% తీసేసి ఎంతమ్మా? 4 lakhs తీసేయాలి. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 16 lakhs. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 12 lakhs. అంతేనా? ఫోర్త్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ టెల్ మీ రేషియో 5:4:3:2:1. అంతేనా? సో మన దగ్గర ఉన్న 1,20,000 ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. చెప్పండి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేషన్ 1,20,000 into 5/15 ఎంత? $40,000. సెకండ్ ఇయర్ చెప్పండి. 1,20,000 into 4/15 ఎంత? 32,000. నెక్స్ట్ క్లియరా? మా ముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ముందు క్వశ్చన్లో 5 years తర్వాత ఒకేసారి రీపేమెంట్ అయింది, అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో అక్కడ ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి దాని ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ 1/5 రిడీమ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్స్ అన్ని 1/5 మైనస్ చేసుకుంటారండి. ఇది ఏ ప్రపోర్షన్ ఉందో అదే ప్రపోర్షన్లో డిబెంచర్స్ అనేవి, డిబెంచర్ లాస్ అనేది P&Lకి రైట్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ P&L టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ 40,000 రాయాలి. సెకండ్ ఇయర్ P&L టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ 32,000 రాయాలి. థర్డ్ ఇయర్ P&L టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ 24,000 రాయాలి. ఫోర్త్ ఇయర్ 16,000. ఫిఫ్త్ ఇయర్ 80,000. 5 years అయ్యేలోపు మనకున్న లాస్ మొత్తం రైట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది, డిబెంచర్స్ కూడా రీపేమెంట్ అయిపోతాయి. క్లియర్? డిబెంచర్ నుంచి బెనిఫిట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్ కి లాస్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. అన్ని ఇయర్స్ కి లాస్ ని ఏం చేయాలమ్మా? రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్ listen careful. Company issued 1,000 debentures, discount rate 10%, 12%. So interest rate 12% debentures. Face value is 100 rupees. Face value is 100 rupees. Issue price is 94 rupees. Issue price ఎంత? 94 rupees. Redemption price is 105 rupees. Redemption price ఎంత? 105 rupees. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంపెనీ pays interest annually. అంటే ఇయర్లీ వన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట. ఇయర్లీ వన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 12% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 94. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000. సో ఎంత అవుతామా? 94,000.
94,000. నెక్స్ట్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? 12% డిబెంచర్ అకౌంట్. బట్ 12% డిబెంచర్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. సో 12% డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఎంత? 94,000 డెబిట్. 2 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ ఎంత? 1 lakh. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. ఇష్యూ ప్రైస్ లాస్ ఎంత? నెక్స్ట్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 100. రిడమ్షన్ ప్రైస్ లాస్ ఎంత? ఓవరాల్ గా లాస్ ఎంత? 11. సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ డెబిట్. సో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 11 కరెక్టే. నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 1000 into 11, 11,000. క్లియర్? 11,000 మ్యాచ్ అయిపోయిందా? డెబిట్ క్రెడిట్ ఇంకెంత రాయాలి? 5,000. ఆ 5,000 ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. ఫ్యూచర్ లో లాస్ 5 రూపీస్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లోనా? ఫ్యూచర్లో. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో రీపే చేయాలి. రీపే చేయాలంటే లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో 2 డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం డిఆర్పి. దామోదర్ సార్, రాజేష్ నందా సార్, పృథ్వీ సార్. డిఆర్పి అండ్ అసోసియేట్స్, ద ఫేమస్ ఫర్మ్, అకౌంటింగ్ ఫర్మ్, ఆడిట్ ఫర్మ్, సిఎస్. సో డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్ ఎంత? 5,000. ఎలా వచ్చాము? 1000 డిబెంచర్స్ ఇంటూ 5 రూపీస్ పర్ డిబెంచర్. క్లియరా? ఏంటమ్మా? మంది సపరేట్ ఫర్మ్, సోల్ ప్రొపరేటర్, సింగిల్ సోల్ ప్రొపరేటర్. సింగిల్ అనకూడదాం, సోల్ ప్రొపరేటర్. ఓకేనా? సో 12% డిబెంచర్స్, 2 డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. ఇష్యూ ఎంట్రీ ఇదే కదా. నెక్స్ట్ మా కంపెనీ పేస్ ఇంట్రెస్ట్ యాన్యువల్. మా డిబెంచర్ టర్మ్ 5 years. డిబెంచర్ టర్మ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 5 years. సో ఇయర్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తారు చెప్పండి? 12% అమౌంట్ చెప్పండి. 12,000. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ పేయింగ్ యాన్యువల్లీ అన్నారమ్మా. ఒకవేళ హాఫ్ ఇయర్లీ అయితే 6,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. చెప్పండి. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎవరికి పే చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్ కి పే చేయాలి. సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 12,000. దట్ ఈస్ 1 lakh into 12%. ఎవరికి పే చేయాలి? టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. ఎంత? 12,000. మాది డ్యూ ఎంట్రీయా పేమెంట్ ఎంట్రీయా? డ్యూ ఎంట్రీ. టెల్ మీ పేమెంట్ ఎంట్రీ. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతేనా? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియర్? డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మా డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మరి 5 years ఇంట్రెస్ట్ 1 year ఇంట్రెస్టా? 1 year ఇంట్రెస్ట్. సో డైరెక్ట్ గా P&L మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కదా. సో ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ 12,000, 12,000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా లాస్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా? అది కూడా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? మా లాస్ ఎన్ని ఇయర్స్కి? 5 years కదే. ఇప్పుడు మా ఫస్ట్ ఇయర్ అకౌంటింగ్ చేస్తున్నాం. 5 years కి డిబెంచర్స్ ఏమైనా డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయా? ఆఫ్టర్ 5 years మొత్తం పేమెంట్. ఆఫ్టర్ 5 years అంటే 5 years కి అపోర్షన్ చేయాలి. ఎంత? 11,000 5 years కి అపోర్షన్ ఎంత వస్తుంది? 2,200. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఎంత? 2,200.
2200. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, ఇది నార్మల్ క్వశ్చన్. దీని కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ మనకున్న క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. కంపెనీ అండ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. మా కంపెనీ ఏం చేస్తామా, డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ 1000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారమ్మా. ఎవరు పే చేస్తున్నారమ్మా? కంపెనీ. ఎవరికి పే చేస్తారు? డిబెంచర్ హోల్డర్కి. నౌ కంపెనీకి ఇది 1000 అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇన్కమ్. ఓకేనా? సో కంపెనీ విల్ పే అమౌంట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎంతమ్మా? ₹1000. సో ఇప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది? 1000 వచ్చింది. సో యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. ఏం చెప్తున్నారు సార్? చూడమ్మా, సో ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ మీకు సిఏ ఎంటర్లో వస్తాయి. రైట్ నౌ ఎవరైతే ఇన్కమ్ ఓన్ చేస్తారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ 30% అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్కమ్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందా, డిబెంచర్ హోల్డరా? డిబెంచర్ హోల్డర్ ఎంత ఇన్కమ్ ఓన్ చేస్తాడమ్మా? 1000. అందులో 30% డిబెంచర్ హోల్డర్ గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. అంటే ఎంత? 300. సో డిబెంచర్ హోల్డర్ హ్యాస్ టు పే అమౌంట్ టు గవర్నమెంట్. ఎంత? 300. ఇప్పుడు చెప్పండి, కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 1000. డిబెంచర్ హోల్డర్కి నెట్ ఇన్కమ్ ఎంత? గవర్నమెంట్కి ఎంత? 300. సో ఇప్పుడు కంపెనీ అమౌంట్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేస్తే డిబెంచర్ హోల్డర్ గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. అంతేనా? సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ కంపెనీతో మాట్లాడతారమ్మా. ఇప్పుడు మీరు డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇచ్చి వాళ్ళు మాకిచ్చి, ఎందుకు ఇదంతా? డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఎంతైతే ఉంటుందో అది మీరు ఇవ్వండి, నాకు రావాల్సిన నాకు ఇచ్చండి డైరెక్ట్గా. మీరు మళ్ళీ డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇవ్వకండి. దాన్ని మనం టీడీఎస్ అంటాం, ట్యాక్స్ డిడక్ట్ ఎట్ సోర్స్. ఇప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్కి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? కంపెనీ దగ్గర ఉంది. అంటే కంపెనీ దగ్గరే డిబెంచర్ హోల్డర్ పే చేయాల్సిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని డిడక్ట్ చేస్తారు. దాన్నే టీడీఎస్ అంటారు. ఇక్కడ ఎవరైనా పేరెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎక్కడైనా ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ శాలరీలో నుంచి టీడీఎస్ డిడక్ట్ అవుతాము. మాకు కూడా డిడక్ట్ అవుతుంది టీడీఎస్. మేము గవర్నమెంట్కి పే చేయం, మా బదులు లక్ష్యాన్ని పే చేస్తుంది కూడా. మాకు వచ్చే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? లాస్ట్కి రిటర్న్ ఫైల్ చేసి రిఫండ్ తీసేసుకుంటాం లేండి. ఓకేనా? అదంతా సేవింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇస్తే డిబెంచర్ హోల్డర్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. ఇది ప్రాసెస్. కానీ ఏం చేస్తాము, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏం చెప్పారంటే డైరెక్ట్ కంపెనీతో మాట్లాడి మీరు డిబెంచర్ హోల్డర్ కొంత పే చేయండి, వాళ్ళు మాకు ఏదైతే ఇవ్వాలో మీరు మాకు డైరెక్ట్గా పే చేయండి. మళ్ళీ డిబెంచర్ హోల్డర్ పే చేస్తాడా? నో. క్లియర్? నో. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి అమ్మా. టోటల్ 1000 ఎక్స్పెన్స్ అయినా, సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? ఎక్స్పెన్స్ కంపెనీకి 1000. ఎంత? 1000. ఇప్పుడు ఈ 1000 లో మొత్తం 1000 డిబెంచర్ హోల్డర్కే పే చేయాలా? నో. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఎంత పే చేయాలి? 700. సో డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఏదైతే పే చేయాలో అది లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయండి టు డిబెంచర్ హోల్డర్. ఎంత? 700. రిమైనింగ్ 300 ఎవరికి పే చేయాలి? గవర్నమెంట్కి. సో టు గవర్నమెంట్ అకౌంట్. గవర్నమెంట్ అకౌంట్ గవర్నమెంట్ అని నోట్ చేయకూడదమ్మా, టీడీఎస్ పేయబుల్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమని నోట్ చేయాలి? టీడీఎస్ పేయబుల్. సో టీడీఎస్ పేయబుల్. ఆడుకోండి అమ్మా, ఆడుకో, ఫుట్బాల్ ఆడుకోండి, తెచ్చుకోండి అది. మిస్ అయింది గోల్ వల్ల. నైస్. సో టు టీడీఎస్ పేయబుల్ ఎంత? 300. మా అర్థమైంది ఎంట్రీ. కంపెనీకి ఎక్స్పెన్స్ టోటల్ 1000. ఇన్ దట్ 1000 700 పేయబుల్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్, 300 పేయబుల్ టు గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సింది ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? టీడీఎస్ పేయబుల్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? టీడీఎస్ పేయబుల్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్ 700, టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ 300 టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 1000. డ్యూ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ. ఇది ఇయర్లీ అనుకోండి, ఇలా హాఫ్ ఇయర్లీ అనుకోండి, ఇవే ఎంట్రీస్ 2 times రిపీట్ అవుతాయి. ఇంట్రెస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఇక్కడ. క్లియరా? చెప్పండి. అండ్ ఇయర్ మొత్తంలో పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? T&L.
అండ్ మొత్తం లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. ఎన్ని ఇయర్స్ కి లాస్ చెక్ చేసుకొని అన్ని ఇయర్స్ కి అపోర్షన్ చేసుకోవాలి అది. డన్. నౌ లాస్ట్ క్వశ్చన్. నోట్స్ చేయడం మీరే రాయండి. ఏ కంపెనీ ఇష్యూడ్ 12% debentures of the face value 10 lakhs. In the company issued అని రాస్తున్నారా? లేదు కదా. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs. ఇష్యూడ్ 10% డిస్కౌంట్. అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత అక్కడ? డిస్కౌంట్ ఎంత? 1 lakh. 1 lakh కదా డిస్కౌంట్. 90యా? 90 ఇప్పుడు వద్దామా, తర్వాత మీ ఇష్టం. సో ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs. స్వామి శరణం. ఫేస్ వాల్యూ 10 lakhs. ఇష్యూడ్ ఎట్ 10% డిస్కౌంట్. సో ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 9 lakhs. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ట్యాక్స్ ఎట్ సోర్స్ 10% అంట. అంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో 10% ఏంటమ్మా? టీటీఎస్ పేయబుల్. 90% ఎవరికి పే చేయాలి? డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి. వాస్ పేయబుల్ ఆన్ 30th June and 31st December. 6 months కి ఒకసారి. And all the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years period at 5% premium. ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్కి ఇచ్చాం, మళ్ళీ రీపేమెంట్ టైంలో 5% ప్రీమియం అంట. ఓవరాల్ లాస్ చెప్పండి నాకు. ఓవరాల్ లాస్ ఎంత? 15%. 15%. 10% డిస్కౌంట్, 5% ప్రీమియం. టోటల్ లాస్ చెప్పండి ఎంత? అదే పర్సంటేజ్ 15 అమౌంట్ చెప్పండి. 1,50,000. First journal entries for the accounting year 2020. So first entry for debenture application money received. Bank account debit to 12% debenture application and allotment account. Bank account debit to 12% debenture application and allotment account. Bank account debit to 12% debenture application and allotment account. And 10 lakhs, 9 lakhs issued at 10% discount kada. Manaki enta receive avudhu? 9 lakhs receive avudhu. So 9 lakhs, 9 lakhs. Next, application allotment transfer to debenture account. Debenture account always credited with face value. Entry 12% debenture application and allotment account debit. ఎంత? 9 lakhs. నెక్స్ట్ ఏం డెబిట్ చేయాలి? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఇక్కడ మనకి లాస్ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇష్యూ చేసేటప్పుడు డిస్కౌంట్, ఇంకోటి రీపేమెంట్ అప్పుడు ప్రీమియం. అంతేనా? సో క్యాలిక్యులేషన్ 10 lakhs into 10% ప్లస్ 10 lakhs into 5%. డైరెక్ట్గా 10 lakhs into 15% కూడా చేయొచ్చు. సేమ్. అంతేనా? ఎంత? 1,50,000. So loss on issue of debenture account 1,50,000. అంతేనా? సో 12% debenture account credited with face value. Face value ఎంత? 10 lakhs. సరిపోయిందా? డెబిట్ క్రెడిట్. ఇంకెంత కావాలి? ఎంత కావాలి? 50,000 కావాలా? చెప్పండి ఎంత? 50,000. 50,000 కరెక్టే అమ్మా. ఓకేనా? రీపే చేయాలా లేదా? ఇప్పుడా ఫ్యూచర్లోనా? క్రియేట్ లయబిలిటీ. అండ్ దట్ లయబిలిటీ నేమ్ ఇస్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. సో చ్యూ, దాము సార్, రాజేష్ సార్, పృథ్వీ సార్. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. క్లియరా? ఎగ్జామ్లో డిఆర్పి అని రాయకండి అమ్మా. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. క్లియరా? నెక్స్ట్. సో 2 ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మీ ఎంట్రీస్ అండి 1st January 2020. మన
మన క్వశ్చన్ ఏమని పాస్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఇయర్ 2020 అని అడిగారు కదా. సో 2020 ఇయర్ మొత్తంలో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ రాయాలి ఎంట్రీస్. సో 1st జనవరికి ఇష్యూ ఎంట్రీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఏంటమ్మా 30th జూన్. ఏమైంది ఆ రోజు? వర్షం పడ్డదా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అండ్ దెన్ పేమెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అంతేనా? ఎస్. ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్ అండ్ టీడీఎస్. చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ అండ్ టు టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్, అంతేనా? క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 10 lakhs into 12% into 6/12 ఎంత? 60,000. 60,000 ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ 60,000 లో టీడీఎస్ పేబుల్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే ఎంత అమౌంట్? 6,000. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇది డ్యూ ఎంట్రీ. పేమెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డెబిట్ టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 54,000, 6,000 and 60,000. 54,000, 6,000 and 60,000. ఎప్పుడమ్మా ఇది? 30th జూన్. అగైన్ అదే ఇయర్ మళ్ళీ 31st డిసెంబర్ కూడా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయడం. సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ ఎంట్రీస్ డిఫరెంట్ డేట్. సేమ్ యాజ్ అబౌట్ 2 ఎంట్రీస్ అని రాసారా? వద్దమ్మా, రాయండి. మా ఇన్వెంటరీ చాప్టర్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అండ్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ నేను క్లాస్ లో చెప్పలేదు. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి అండ్ క్రాష్ బ్యాచ్ లో కూడా చెప్పలేదమ్మా. నేను యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేశాను. అవి రిఫర్ చేయండి. నేను మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేశాను నేను. అండ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ క్వశ్చన్ కూడా క్లాస్ లో చెప్పలేదు. అవి చెప్పుంటే లాస్ట్ లో చెప్పుంటా. ఆ క్వశ్చన్ కూడా అప్డేట్ చేశాను నేను. అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా? డిప్రిసియేషన్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ ఒకటి కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ అమ్మా, టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్. అది కూడా మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ అయి ఉంటుంది, రిఫర్ చేయండి అయ్యి. ఓకేనా? మళ్ళీ రివిజన్ క్లాస్లో అవేం చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు. డన్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత డెబిట్ అని చెప్పండి. 60,000 ఓవరాల్ ఎంత? 1,20,000 అవునా కదా? ఆ 1,20,000 ఎక్కడ రైట్ అప్ చేయాలమ్మా? P&L ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఎంత? 1,20,000. 1,20,000 క్లియర్. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ లో లాస్ ఆన్ ఇష్యూ డిబెంచర్ ఉంది కదా, ఎంత? 1,50,000. మరి లాస్ 1,50,000 ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్, అది 5 years లాస్ అమ్మా అది. మరి 5 years కి అపోర్షన్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు మనం పాస్ చేసే 5 years ఎంట్రీసా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంట్రీసా? ఫస్ట్ ఇయర్. మరి ఫస్ట్ ఇయర్ లో అమౌంట్ ఎంత P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు? 30,000. ఎలా వచ్చింది? 1,50,000 డివైడెడ్ బై 5. ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటమ్మా? 1,20,000 into 1/5.
1,50,000 కదా, 1,50,000 ఇంటూ 1/5 ఎంత? 30,000. ఓకే, 2 లాగా కనిపిస్తుందా? ఓకే, మోసమా, దగానా, కుట్రానా, సంశయం స్వామి. ఎంత? 30,000. క్లియరా? డన్. అంతే, అది రివెంజ్ టాపిక్. అండ్ రేపు అనేసి మీకు ఇంకేం లేవమ్మా క్లాసెస్. ఓకేనా? డన్. ఇక్కడ చూడమ్మా, లిజన్. డిప్రిసియేషన్. ఇంకా మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటి? ఇన్వెంటరీ అప్డేట్ చేశానా, చేయలేదా? చేశానా ఇన్వెంటరీ? చేయలేదు కదా, చెప్తా అని చెప్పానా? సరే, ఇంకా ఇప్పటివరకు అయిపోయిన టాపిక్స్ ఏంటమ్మా? బిఆర్ఎస్, కన్సైన్మెంట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, యావరేజ్ రేట్, సపరేట్ గా అకౌంట్ కరెంట్, సపరేట్ గా క్లాస్ ఏం చెప్పలేదు, బట్ కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. మా అకౌంట్ కరెంట్ నేను రెగ్యులర్ క్లాస్ లో ఏదైతే చెప్పానో ఆ వీడియో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా, ఎవరికైతే డౌట్ ఉంటుందో అది చూసుకోండి. ఓకేనా? అకౌంట్ కరెంట్కి, ఎందుకంటే క్లాస్ లో మనం డీటెయిల్గా చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్ చేసి అకౌంట్ కరెంట్కి ప్లేస్ సరిపోదాం, ఎందుకంటే ఇదిగో ఇలా రాస్తాను నేను. రెగ్యులర్ బ్యాచ్ లో వేరే ఉంటుంది అంతా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ ఏం రాస్తున్నారు సార్ అనిపిస్తుందేమో. రెగ్యులర్ బ్యాచ్ కి వేరే ఉంటుంది హ్యాండ్ రైటింగ్. సో కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి ఉంటా, 2 స్పీడ్ పెట్టుకొని వినొచ్చు మీరు. అకౌంట్ కరెంట్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవిటి వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేపించి అది నేను మీ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేపిస్తానమ్మా. అకౌంట్ కరెంట్ కి యావరేజ్ రేట్ కి అవసరం లేదనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకేం కావాలి మీకు? చూడమ్మా. సరే, వెయిట్. ఫైనల్ అకౌంట్స్, అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కో రోజు ఒక్కో క్లాస్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పిస్తానమ్మా, నేను ఇప్పిస్తాను. ఓకేనా? సరే, ఏం చెప్పండి, రివిజన్ కంటిన్యూ చేయాలి అంతేనా? సరే, కంటిన్యూ చేస్తా పోండి. ఓకేనా? చేస్తా కంటిన్యూ చేస్తా. ఓకేనా? సో రేపు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే రేపు గ్రూప్ లో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లాస్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు అంటే క్లాస్ లేదు అని 99.99999% తీసుకుంటా. ఓకేనా? ఆ 0.001% తెలియదు. ఒకవేళ నేను కనుక ఆ రోజు క్లాస్ తీసుకోలేదు అంటే మీ గ్రూప్ లో ఒక లెక్చర్ వస్తుంది, ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్ వస్తుంది, అది రిఫర్ చేయండి. నెక్స్ట్ నేను తీసుకునే క్లాస్కి ఆ లెక్చర్కి కంటిన్యూషన్ లా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తేనే వింటాం అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో గ్రూప్ లో అప్డేట్ అవుతే ఆ క్లాస్ కూడా వినండి. డన్. ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు క్లాస్, ఉన్న రోజు రండి. ఓకేనా? పండగ చేసుకుంటారా ఇక? డన్. నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఇన్వెంటరీ అమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఇన్వెంటరీ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే. నేను అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయను, అది మీరు రిఫర్ దట్ యూట్యూబ్ లెక్చర్. ఓకేనా? ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలమ్మా. నేను రివిజన్ లో చెప్తే అవి యూస్ ఉండదు. నా క్లాస్ చిన్న తర్వాత కావాలంటే వినండి, ఈజీ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.